Ana provide ọnụ n'ala siwadịrọ ebe na akọmandị go nye ọbịalụ go na-egbukwa ọfụma. Survivor wisuru Ngozi Olabueze. Survivor wisuru Ngozi Olabueze. Yes, onye enweghị eze ji afụ ya ka mma na onye nwere ilo ya afụkwa onye enweghị eze ka ewugodo wetu ndị enweghị eze kwa ya ahụ ya ndị enwekwe n'ihe ilebe oji ahụkwa ka anyị nenene ndị enweghị ile ahụ ukwe ndị ka anyị mara na ndị enwere igbugburu bụ ọnụ bụ ya ahụkwa ahụkwa ya sọsọ ndị ọnọdụ mma ya ahụ ya wire. Survivor wisuru Ngozi Olabueze. Igotebekwe nke gị ada mmụọ egotego nke Fulani ya na anụnụ Fulani ada ebube agụ ada ndị aka odo ada anaba ndị AVG adara ada ndị Okisofaya ọ dara ada ọ na-emenu ndị abaghị anọ Operation Udo ga-achị ọ dara ada ọ gị na ya nwezikwe nsogbu ka ezigbo anyị na-achọrọ Biafra liberation ka ebe a na-atụziri ego fọ anyị enwetara egwu isuru ya ahụhụchi ndị ọjọọ ya ahụhụchafụla anyị Fulani esmen Boko Haram aswap ndị niile ya na onye gote nke ya ma ihe eriri anya ya n'onu aka ije tinye isi ka ije tinye na key na bunch of key n'ime akpa o nwere ike ose ete ma ituwu akpa go ka ya afọ ituwu akpa itinye ịhụọ itinye anya onye alapụtago itinye na echena ibe onu Kenya for your security mana ịbụ ha na onye ji egbe nnọọ eke ịnụ ha na kpọwai Igbo stop there onye ji AK asọrị ndalago ọwụ na ndụ Fulani terrorist ndị a na-evu motosaịkụlụ na-abịa with 20,000 20 30 50 100 with motosaịkụlụ na-abụ achọghị na o mekwe nnọọ unu ya emecha chọpụta dat na ụmụ ndị mbụ ekene m unu ekene nwoke kene nwaanyị kene ikwu kene ibe kene nze na ọzọ kene ụmụ okoro Igbo ji de ọsọsọ unu nwewe ike anyị sọsọ unu ya eche anyị sọsọ unu ya azọpụta anyị ikolo Igbo jiri de ebube were kene ụmụada na ụmụ ọkpụ ndị ya na-anọ na-enekwata ụmụazị anya mgbe odogwu anyị ya nọ n'ilo na-eche anyị na Chineke ekwekwa na oluo na wee kene anya na anụ ụbọchị naanị Igbo ji de ebube kene mmụọ onwe ya nwahịa mmụọ nkwa ada mmụọ na-ekene mmụọ eke ada mmụọ ekene mmụọ ya ada mmụọ na-ekene mmụọ afọ ada ekene ekene mmiri niile n'ala Igbo kene mmụọ onwe ya wụ mmiri eyo ana m ekene mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ onwe mmiri maka na ọnụ nwawa ike m eyi kene nna m Igbo na m papa agaghị enweta wee kene nne m mụrụ Igbo mama ada mmụọ adagụ nwaanyị ekene ala na-azụ nwa kene ngụ mama wee kene obi Igbo kene mmụọ eji wee dobe obi Igbo niile kene ebe na-emere obi Igbo ire ana m ekene nnukwu obi oke Igbo ada mmụọ na-ekene eyi wee kene aja n'Igbo ebe ada jiri aja ada ji wụ ahụ ada ji mee ihe egwuregwu kpọrọ m aja atakwara na m ya taa ana m ekene mmụọ nwaanyị Igbo kene mmụọ na-emere Igbo ire kene mmụọ ji wee biwe ana Igbo ada mmụọ na-ekene ụnụ wee kene Chukwu okike abịa masị ya nna m ekenekwe ngo ise
aja na bifo anya na-ebido njem a ịma na anyị ebugodo ụzọ gosigodo ibe na-eme na ba very important mana achọrọ nke anyị gogodo ọbata obie ntị maka ndị na-eso gate maka ndị mandate maka ndị SB kafa ga-ife ọbata obie kwuru because it's like na ọbata obie nwere ihe anyị eme were prepare wee gwuzie ya ozi so ọwụ na anyị nwa anaghị ege ife ọbata obie kwuru ọ gbasazikwela anyị ọ gbasa ya nwa mmadụ nwara genu ntị. Challenge Simon Ekpa that Biafra has not been restored in 2023. Biafra declaration is not about mouth pronouncement. It's about putting every structure in place. It's about putting every mechanism and measures in place to. Hey yo, Baranomo Lozarino, or river own for mouth. Oh, declare, go declare. They declare, he take up for herself, declare Biafra, he take up for herself, declare, can you ever to be able? They declare go Biafra in 2023. The document about to be needed, and we take 2023. No just can mezu ayirioku India. That's a charter. I even need an ademuso. This charter give us everything. This charter about to be more. We don't even need it. We made it. This charter give us everything. No sigi. Gekwa nantike no ife okwu. Nwanne m nwoke ide egwu gee na ntị. Challenge Simon Ekpa that Biafra has not been restored in that. Makanda na challenge ọbata obie na Biafra declare in 2023. Gente. 2023. Biafra declaration is not about mouth pronouncement. No, it's about putting every structure in place. Declare. Do you hear what Obata Obie said? Petit bisou, petit bisou, grand bisou, I go back to Bienti. It's about putting every mechanism and measures in place to shaping the map and the structure of Biafra. In 2023, we have designed the economic viability of Biafra. In 2023, we have kicked off the Biafra Urban Development Project. In 2023, we've made a lot of impact globally. In 2023, the Biafra awareness gained the highest momentum in the history of Biafra since after the war. In 2023, we made the Nigeria terrorist army to cry on the floor of National Assembly. It has never happened in the history of Nigeria. In 2023, those who are serving as the agent of Nigeria, benefiting from the corrupt entity called Nigeria, openly called for those that is serving as the agent of Nigeria. Survivor whistle. Survivor whistle. I'm my sister there. I'm on the earth now. Come where I come from. I see her. Oh, I don't know. Keki me diamond dote now. Nem keki diamond nasri dike. Huh? I don't know. Just speak. They go for the reggae. Hey, the guy that they get. Now, I cheer. This evening, Solom chia. In fact, Tata Wobos Ochi, a Choromo Via Suchiru, or no. Though young if you would some if you would bet. I church. None again.
persecution, execution, and the kidnapping and arresting of Simon Ekpa, because they know that this is a different thing from what they have seen in their entire life. In 2023, they call for the arrest of Simon Ekpa and call for the release of Mazi Nnamdi Kanu. Confusion. In 2023, after they have used many years to plan the kidnap of Mazi Nnamdi Kanu, they have come to say Mazi Nnamdi Kanu is a saint. He's a very gentle man. He's a nice person. But just 2 years ago, they kidnapped this nice person from Kenya. 2 years ago, they tortured him for 8 days. 2 years ago, he was an evil man. 2 years ago, they called him terrorist. 2 years ago, he was everything evil to them. 2 years ago, they spent hundreds and hundreds of millions of dollars. They kidnapped him and put him into a private jet from Kenya to Nigeria. 2 years ago, Mazi Nnamdi Kanu was everything evil to Nigeria, including to Ohaneze Ndigbo and all of them. 2 years ago, he was the only problem of Nigeria. 2 years ago, he was the only person that constituted all manner of insecurity in Nigeria. He was the one who is more deadlier than Boko Haram. He was everything that Nigeria don't want to see. Today, as Simon Ekpa take the Biafra liberation to the next level, the same people are now calling Mazi Nnamdi Kanu the most sensible person. These are hypocrites. These are devilish people. These are criminals that only thing they want to do is to give dog a bad name in order to kill it. They have given bad that name to Mazi Nnamdi Kanu. They themselves were the one who condemned Mazi Nnamdi Kanu. The same people today, they have seen that, yes, indeed, someone actually followed this footstep of Mazi Nnamdi Kanu and ready to drag all of them to Biafra land. So when we get to Biafra land, we will treat their fuck up very well. Today, the same people who gave the bad name to Mazi Nnamdi Kanu in order to be kidnapped, they slandered his name, blackmailed him to other ethnic nationalities in Nigeria. All of them today has come to say that Mazi Nnamdi Kanu is very sensible. Now it is time. Plan along the same thing. Because natural my head by all means. Natural my head by all means. By all means. And no Chukwu Di Ya. Nwere ike ọ na enwere ike chụtụtụ mbọsị ụnụ abụọ mụ chọwakwanụ m ụnụ agbakwana nkịtị ahụ enwe nke ji onwe ha onwere nke eji ụmụ aja ka ị na-aga ana m asị ndị ụmụ chingom mosquitoes ekpoju na social media ha fa agwala m ụnụ na-ada ndị mbụ na ndị gida nwụrụ nwaanyị a na-akpọ enyi ha before I dị ikwu ada gba mgbọrọ eji m ogu jide ọfọ ama m ife na-eme emere mistake at the beginning, yes, mana otu aka Chukwu si chi ya by shifting to my destiny ebe na-serve na-eso gate, and when I follow this gate I know that this gate is not that gate. I just move aka m ya dị n'ọbara ụmụnne m chaa and again. Manekpa is the problem. These people who are just evil from birth refuse to understand why Simon Ekpa have decided to take this thing upon himself to liberate the people of Biafra who has been subjugated and chained with Islamic State agenda. They found themselves in a hole. They tagged us, thought, in a circle, because they thought that they have actually systematically conquered everybody by dividing, creating state, dividing us, changing the demography and map of Biafra people. And at the end of the day, they structured out 5 tiny states, called it 5 eastern states. And they say, let us continue to divide them. And now they tell you, oh, you are talking about Biafra. You are just 5 states in the circle. We have come to destroy their evil agenda. Today, you will understand that the plan of the Islamic State has failed. Today, the Biafra people are proudly announcing the 40th state, which is called the United States of Biafra. 40 complete states, cut across board, including in the area where they claim they were never Biafra. I have come to learn from what Biafra did wrong in 1967 to 1970. I have come to learn what Wazirike did wrong from the time he started the Biafra movement, and I have come to learn what Mazi Nnamdi Kanu did right
and was in the process of doing before they planned and kidnapped him. I continue from there, and today we are where we are. They are not resting. Those IPOB Nigeria are not resting as well. Every given opportunity, they think that there is infight in the Biafra government. They will say, oh, their hope now is that they are fighting. And they are hoping that there is infight in the Biafra government. That is to tell you that, like we said, they are cursed. They are cursed, and they can never rise again. Biafra government in exile is a government that nobody born of a woman marching on this planet, using your foot to walk on the ground, will ever destroy. Biafra has been restored in 2023. You see, yeah, crazy. Biafra have been restored in 2023. It's like nobody know what is going to happen. It's bad, like nobody know what is going to happen. And only we steady, which Obatobe declared Biafra, not this woman. Obatobe declared Biafra, not this woman. Biafra have been restored in 2023. You see, I am not on social media as all rubbish. Follow Kumwala Majiri Babi and La rubbish. Better destroy ya, better finish ya, better divide ya to another thing. I am a raw. Belly nya kakatinya voyage. I have over George. I will men a neighbor. Okuyo we voyage. Bogu, yoe, all our sister. I am not chinyaka, kasochetin. Kasochetin, naga. So, I need an Obatobian Gaudachi Obatobie Ezabatano be one. Nani Bonine Nam talk to Ndocho. We have a government, we have a structure of the government of Biafra, we have every department that made. So, ote going on a government. We are in government. Our declared Biafra government. We are government already since 2003. After Biafra, after a convention in Finland. You see, we have. I will go since ourselves. You will sleep. Wow, you will sleep. Zoo all over the world wake up in Biafra land. No matter all these evil demons, now problem stop all of them. We are going to stop all of them with one mind. We command them, not them will command us at all. I command them. Biafra government, a legitimate government. The people of Biafra are loyal to the government, both in the exile and in the homeland. We have governors, state administrators in all the 40 states of Biafra. We have the deputy governors, which is called administrators. We have this idiot say, all the from now going on, all the administrators called governors. While since 2023, how governor Obatobe pronounce it. Now governor. Complanindo. Now governors. Nane go Obatobe Ezabatano be one. Ukolomo Namo talk to them. We have the Secretary of State of each state in Biafra land.
We have the chairmen and managers of county and district. If you do not understand that with this structure we have now, one day you will sleep in Nigeria and wake up in Biafra, it means that you are an idiot. I told you that by the time I finish with Nigeria, you will sleep in Nigeria one day and wake up in Biafra. The next phase is to set up the police of Biafra. The reason why we have not set up the police is because it is going to be state police. Every state will have their police. Every state will be independent. It is going to be local police, and there is no interference from the central government of Biafra. The military is a joint military, it's one military that will protect the territorial integrity of Biafra. When one state is attacked, it means that you have attacked all of us. So my people, for those who are asking when are you going to declare Biafra, we have already declared Biafra. We are only waiting for us to conclude the last phase of the Biafra government, and one day you will sleep and wake up in Biafra. Like I said, then we must capture every cranny of the Biafra territory. Mais concrètement, c'est quoi un tunnel de vente et pourquoi est-ce que tu dis que ça peut remplacer un site internet? En fait, si aujourd'hui on veut Tell me what we do, everybody want to kill us. They want to take what belongs to us. We they love our neighbors, so we they love ourselves too. So it is written in the holy book. You find a channel, na meranyi biko gogo onyolu welu mono aya na meranyi no onyolu welu mono oyoyoyo chai Chukwu kikele ani na bogi the time is now, we want to go. Remember your promises. Oh, na me oh, onuzo ke Biafra. Merani onuzo ke Biafra. Na merani onuzo ke Biafra. We have a government, we have a structure of the government of Biafra, we have every department that made Biafra government a legitimate government. The people of Biafra are loyal to the government, both in the exile and in the homeland. We have governors, state administrators in all the 40 states of Biafra. We have the deputy governors, which is called administrators. We have the secretary of state of each state in Biafra land. We have the chairmen and managers of county and district. If you do not understand that with this structure we have now, one day you will sleep in Nigeria and wake up in Biafra, it means that you are an idiot. I told you that by the time I finish with Nigeria, you will sleep in Nigeria one day and wake up in Biafra. The next phase is to set up the police of Biafra. The reason why we have not set up the police is because it is going to be state police. Every state will have their police. Every state will be independent. It is going to be local police, and there is no interference from the central government of Biafra.
The military is a joint military, it's one military that will protect the territorial integrity of Biafra. When one state is attacked, it means that you have attacked all of us. So my people, for those who are asking when are you going to declare Biafra, we have already declared Biafra. We are only waiting for us to conclude the last phase of the Biafra government, and one day you will sleep and wake up in Biafra. See, like I said, then we see, must capture every cranny of the Biafra territory. Oh, gịnị obi atọgbugo m, obi atọgbugo m. O nwere ife nchọrọ igosi unu hie ka anyị ga-etu na ọbata obi ntị, because ọbata obi mere a very big revolution here, very important. I want you, achọrọ m ka unu fụ the body movement of some people. Ama kọma onye jere chọta ife a weta send ele nye ezika ada ndị wuo na ebe a. People to understand that the liberation of Biafra, I want you people to understand that the liberation of Biafra has entered the highest stage in the history of Biafra. Not even during the war. I am telling you, it has entered the highest stage ever. And we are going to do everything. Mandate. Humanly possible. All the mandators. All the everything humanly possible will be done. And I want you people to understand that the Biafra liberation is step by step, segment by segment, plan by plan, executions by execution. We'll be executing those plans according to the template till the last one. And Biafra. Let us go talk about the objective of your struggle and how do you intend to achieve it in practical terms? In practical terms, it is civil disobedience. The same way that Reverend Dr. Martin Luther King Jr. accomplished civil rights in America, the same way that Mahatma Gandhi led India to independence out of British colonial rule, the same principles we are applying, and might I add, very successfully too. We will do everything possible to unravel and unshackle the zoo called Nigeria. Everything humanly possible. No stone will be left unturned. We will sacrifice everything sacrificable. Material, life, blood will throw into. And we will do everything humanly possible to see the Biafra exit. Le meilleur rasage de Brown. Rasoir série 9 Pro Plus. Un rasage exceptionnel. Que ce soit une barbe de 1, 3 ou 7 jours. Pour une peau visiblement douce. Brown. Conçu pour durer. Jusqu'à 5 ans de garantie. Ce n'est pas parce qu'on est en coloc qu'on doit avoir un appartement pourri. Le Bon Coin Immo, le bien pour tous. Découvrez maintenant. I want you people to understand that the liberation of Biafra has entered the highest stage in the history of Biafra. Not even during the war. I am telling you, it has entered the highest stage ever. And we are going to do everything humanly possible in this life to restore Biafra. Everything humanly possible will be done. And I want you people to understand that the Biafra liberation is step by step, segment by segment, plan by plan, executions by execution. We'll be executing those plans according to the template till the last one.
and Biafra. Let us go talk about the objective of your struggle and how do you intend to achieve it in practical terms? In practical terms, it is civil disobedience. The same way that Reverend Dr. Martin Luther King Jr. accomplished civil rights in America, the same way that Mahatma Gandhi led India to independence out of British colonial rule, the same principles we are applying, and might I add, very successfully too. We will do everything possible to unravel and unshackle the zoo called Nigeria. Everything humanly possible. No stone will be left unturned. We will sacrifice everything sacrificable. Material, life, blood will throw into. And we will do everything humanly possible to see the Biafra exit. I want you people to understand that the liberation of Biafra has entered the highest stage in the history of Biafra. Not even during the war. I am telling you, it has entered the highest stage ever. And we are going to do everything humanly possible in this life to restore Biafra. Everything humanly possible will be done. And I want you people to understand that the Biafra liberation is step by step, segment by segment, plan by plan, executions by execution. What is it? Be executing those plans. Everybody execute to see the plan on a social media. Executing the plan in social media. Planning it in social media by creating war. Na-akọtọkọ ụmụnne na ụmụnne isi anaba akpari onwe na-egbu onwe na-ekwu ibe ekwesịghị ikwu n'ọnụ. Ọbata obi echi m ya agọzi gị na m imechago. According to the template till the last one. And Biafra. Let us go talk about the objective of your struggle and how do you intend to achieve it in practical terms? In practical terms, it is civil disobedience. The same way. Can these taxes be paid without being traced by the Nigerian agents or government through the banking institution? Thank you. As you attend to my question. Thank you very much. The taxes is already being paid. Contact your state executives to know where to make your Biafra liberation tax payment. So it's already being paid. A lot of states have already started. In fact, most states have been given a mandate to the 15th of this month to have their December Biafra liberation tax. So that is already underway. So many states are already contributing. So if you are not part of it, consult your state executives and let them advise you properly. Properly identify yourself, Maka. If you come to find information, you cannot survive it. Thank you. Okay, sir. So just to add some of us, I mean, we can also pass through the media team here for proper guidance in terms of trying to get access to these state coordinators. I don't know if that is allowed. You can go through the medias and they will guide you. Okay, that noted. Thank you, sir. Still waiting for the response regarding our border security, sir. The border security is sealed and whole. I want to use this opportunity to thank our... The border during this data security collection. is sealed. That's question number 2. Sealed. My last question. They will not be considered. Okay, that's noted, sir. So my last question will be on the issue of, as it is now, on the issue of, is it a liberation tax? I want to call it. Are there programs, are there plans to ensure that, because I have people asking me from Biafra land,
if, when it is actually made available to the public, to Biafran public, to begin to pay their taxes, can these taxes be paid without being traced by the Nigerian agents or government through the banking institution? Thank you. As you attend to my question. Thank you very much. The taxes is already being paid. Contact your state executives to know where to make your Biafra liberation tax payment. So it's already being paid. A lot of states have already started. In fact, most states have been given a mandate to the 15th of this month to have their December Biafra liberation tax. So that is already underway. So many states are already contributing. So if you are not part of it, consult your state executives and let them advise you properly. Properly identify yourself, Maka. If you come to find information. Imaginez la méthode de travail idéale pour vous et votre équipe. Monday.com vous permet de la réaliser. Avec Monday.com and the answer. You cannot survive it. This is the question. Okay, sir. So just to add some of us, I mean, we can also pass through the media team here for proper guidance in terms of trying to get access to these state coordinators. I don't know if that is allowed. You can go through the medians and they will guide you. Okay, that's noted. Thank you, sir. Still waiting for the response. And they give you your answer. Okay, that's noted, sir. So my last question will be on the issue of, as it is now, on the issue of, is it a liberation tax? I want to call it. Are there programs, are there plans to ensure that, because I have people asking me from Biafra land, if, when it is actually made available to the public, to Biafran public, to begin to pay their taxes, can these taxes be paid without being traced by the Nigerian agents or government through the banking institution? Thank you. As you attend to my question. Thank you very much. The taxes is already being paid. Contact your state executives to know where to make your Biafra liberation tax payment. So it's already being paid. A lot of states have already started. In fact, now, as him come with one of my brothers sending him this thing, and it's very fantastic. This come with unu gente kunu funa obato bie amalago ya yenwe obstacle. Omalago ya yenwe obstacle by declaring declare Biafra on in 2024, 2nd of December. We made that a convention. And the only one watch and that convention, the only thing DJ or the only thing DJ on our sign. Some say for DJ, man had to vote for that convention. We voted. Eshala paper. Onyo ona like blue and the guinea. All na echo it in your own echo. Yes. Onyo ona to vote. That day. Ona forget DJ. Now, Kai Pono here. Because something happened today. Very important. Something very important happened today. Adandem bonande kete. Iya akpachafu anya go. Chiazo. Owu na ibido esu oyibo anyị na-asụ. Mmụọ nwere n'Igbo agbakọtaghị azụ. Enọrọ nna gị. Mmụọ a n'Igbo adịghị n'oyibo. Biko. Mmụọ a wetere m oyibo a opie. Aka otu aka o si ebido. Sụọ asụsụ Igbo na oyibo ji wepụta. Ụmụ ajani. Ana m agwa unu since na this nwaanyị a
awụrụ onye Igbo na nwaanyị awụ onye Fulani sọnsọ ya maka o si wee kunukọ afọ Igbo na-aza sọnsọ ya nwa and ọ na-achọkwanụ ka o gosi anyị na onye Igbo ka ọwụ gbaa ikpe ekpere mbọsị Satọde ọ pụrụ ya ala mbọsị Satọde gbaa ikpe ekpere ọmaghị ekpe a na-ahọrị onwe ebe ọ na-ahọrị onwe ka anyị sịkwa na ọ na-eje ụka geenụ ntị ka unu nụlụ ife dịsi otolo kwuru ka unu fụ na onye a awụla onye be anyị. My song, Family, you need to stop. You need to stop. Look, how do you see my eyes? I'm seated waiting for you. Okay, the reason why I want to sing this song to Biafrans is because my mom started taking me to what we call choir, the choristers, when I was 5 years old. My mom was a chorister member. Those people we called in the choir. So when I was that little, she used to take me to the church to sing. And can I have this shall I go to can I have this idiot? Can I have here? So Jimin, I'm having feeling as I've seen a platform up. In fact, let me take you out, you idiot. I tell them new nonsense here. Platform on the Choibono, Chalo, name, I'm a live program now. Jeddah place, key give a fant. And I know, Unu Jaune give one do Choibono on a platform. Yeah, our platform on my journey. I'm on key is not at an age watch if you like it. And again, bigger ladies and bigger men are the chorister. They used to, once when they hear my voice, they'll be like asking my mom, where is this voice coming from? What is a 5-year-old doing in the midst of adults like this? Just now, any tone that they bring, yes, Steve, Mwona Mwogona Piagitari. Otu aka ihe esi na-egbu onwe gị mma n'ọkpa ife anyị na-emewe ife mmụọ onye anyị na-achụla ajawo oke mmụọ ife anyị na-emewe ife mmụọ onye anyị na-achụla ajawo oke mmụọ mgbe ụmụ na aja ana chọrọ ịlapụta gị ihe adị iberibe bido kọwa ife ikwesịghị ịkọ for how many years this idiot nọ na Biafran struggle ọgwa ya identity ihe since a na-akọ ebe niile a na-ekwu ọgwa ya identity ihe because of that na always we get everything ndị media tinye agwazikwu ike agwụkwọ all of them ike agwụkwọ ha ebe ogiri atụ ofe akpụ ya atụ ofe ebe ihe niile ọ kpọpụtara enwe nke bara ya uru ọpọ na ego niile o spend on them na lafa n'iyi now this woman na-ejizi aka na fight izi ono ketene deju akwụkwọ dejuo bupụta qualification ya who cares about our qualification ka onye chọrọ ịmụ ibe ọ na-alụ onwere nke we don't care wuri ife anyị chọrọ dechicha look iwu nze deke na were jedeke na ihe ma na platform ndị ibe ma na Canada ebe niile ebe anka we look iwu nze mana we look iwu nze anọkete one day adịm shock afọ ikwu ime ekwu ọkwado Look, you not getting well. I didn't even sure. Now look, not getting one day. Came was a lot about to be that place. Qualification on goes all about basic. If I qualification, we don't care about our qualification. Or when a qualification, when qualification on a pocket, I actually him. Germany now so Germany befa. Well, I chi befa. France now so France befa. Well, I chi befa. English. Now, English, when I see befa all over the world, India,
every one in na asụ asụsụ befa welachi onwefa. Yes, always okwu na Biafra nwere asụsụ nwegasịrị obodo ndị ọzọ na-asụ asụsụ dị iche iche, ọkwa ịghọtago. Mana onwere onye ama ive qualification ya, onwere onye ama qualification ya, hesi ịma ede mara agụ nke ụbọchị ha achaghị ma ibe a niile ka echite obodo ahụ ka ọ dị mma, ka echite obodo ka ọ dị mma. After all, eji bik and pepa welaghachi obodo. Onye kpatara eji enwe sekretarị, nwoke na-ekwu prezidenti na-ekwu sekretarị ya na-ede. Sekretarị Tinubu na-achị n'ibe ọma gịnị ka ọma enye ya akwụkwọ ọgụta nwunye mana ọ na-achị. Shows you that nobody cares about qualification gị. Nobody cares. Patanamaja over international meeting, all this president. And they use the asusu befa when they dress they interpreter. Go see that in English amatado. What is that you go say disgrace somewhere, Kosi long way tokobo, Kosi ya a boom way manopa, gain on tekunum po this useless thing. I call useless thing called right there. So, and that was at St. James Anglican Church, Oga. Some of you don't know, but the reason why I want to sing the song is not only to sing it to you Biafrans, but also to let you know that people that lie against innocent Biafrans have no place in building the United States of Biafra nation that all of us are looking up to be the best in the world. People that lie against another Biafran, and in the midst of that lie, there is just no remorse. They just lie just to destroy you. They just lie because they don't like you. I mean, there's a limit that you can lie about somebody. If I don't like somebody, I might need to do an investigation to really find out maybe what the person does and then use the facts. It is important that United States of Biafra government is built as a nation with facts. Because if you build a nation where you have liars leading either your media or anywhere, then you're going to have a country that is already built on a faulty level. So I'm a born and bred daughter of the soil. And I do this thing. This woman won't know, eh? See, I won't go atrumule binegbe aka nwa na na-egente. Going to choir when I was 5 years old. So if o ji wee chọọ ịgwa unu that na nwa aja n'Igbo unu ọ na-eje choir. If ọ chọrọ ịgwa unu na nwa aja n'Igbo unu ọ na-eje choir with mama ya mgbe ọ dị 5 years. So nsọ ife akọ ya akọwala unu asị nwa aja n'Igbo. As in we mụrụ nze mụọ ọzọ ọ na-eje choir na 5 years na na-ege ntị. My father was one of the warders or the people that, a priest in the church. And my mother was also one of the strongest allies. Deborah Ezobika, or KJ. My mom in the whole. After mama with Deborah Ezobika and Ochele. My mother, watch Yanukosi. Number one, watch go to this woman body movement and the Otosi Koku. Chenu kono fumbosi. My mother is Mbopala for Mamma. Kunu fukosi wechete. Chenu kanle tono ya wobele. Ezobika me Opalo KJ. My mom Opalo KJ. The priest in the church, and my mother was also one of the strongest allies. Deborah
Ezobika, me, Okalukeje. My mom, with the whole of Oga in Epusigo local government area. Go, if you ask of the house of Jonas Ezobika, this woman, Jonas says, go to those. Father was the house of Jonas Ezobika. My father was Ichie Jonas Ezobika. When you go to, those of you that live in Onisha, go to that town hall. The house of Jonas Ezobika. My father was Ichie Jonas Ezobika. When you go to, those of you, I'm a born and bred daughter of the soil. And I started going to choir when I was 5 years old. St. James Anglican Church, Oga. My father was one of the warders or the people that, a priest in the church. And my mother was also one of the strongest allies. Deborah Ezobika, me, Okalukeje. My mom, me, Okalukeje. In Epusigo local government area. Go, if you Epusigo local government area. Some say back and no west na wanya wonyoshi. Agwara m na this woman na wulo onye ba unu sno. Uga nwere mgbe oji no enokwe Epusigo local government. Uga o nwere mgbe oji nọrọ na Epusigo local government. Uga no na Agwata local government. Uga is Agwata. I wish that no one Uga no here. Epusigo local government. Enwe do boundary with Uga tall. Epusigo local government enwe boundary with Uga. Mia wuluzie. Uga no na Agwata because after Ekulobia Uga. After Ekulobia, Uga na Ekulobia wa Agbata obi. Iga fecha anu Uga. If you na-abazi wibe ma ka ị na-aba. Ị gabe anụ ga ịpụ na Agwata local government. Ịbanyezu na another state. This man ebe aka nwaanyị atụchichichala asị. Tụchichichicha asị ikuku asị bulie. Number 1 na enu ka o si ekwu o si enye identity ye. Ono ye si nye identity ye. Okwu okwu ụmụnna ya. Ọ na-ekpe afọ ụmụnna ya. And na-ekesa okwu okwu a slow voice. So you him understand. And oluze mgbe oye ekwusi ike kịta. Ọbịawa ka mkpọmkpọ iko. Mana ya nwe inyezi identity oye ekwusi okwu ike ya n'ive okwulu. Udu ngozi ọla bụ gworo Fulani daumi. Udu ye daumi. Agwara ngị sị gị mgbe ọnwụ ha ma aka ịjụ. Mbosi unu na-ekwu maka nna cabinet. Somebody told you people to leave me alone. Unu emetụkwana ada ndị mbụ na ndị ekene. Mekwele no ngu na even I warned you many times. Warn your media teams. Mkpogusuku warn kwa your media teams. Na mgbe mma bidokwa na nke bụ ihe kweche na ọba maka mma eseti. Ma nwakwe mma na media team giji. N'ogu ka mma efes. Media team ga na azọ ga azọ. Ani Igbo niile ya agbara ma osiari. Onwe ni ife ma yo ngusuku yo kwala mufa. Because kelen na na-asị war na-ekwu okwu war I just na-anene kele nna na-achị because ọ mara onye nwu ọwụ na kele nna ma onye nwu ọfụma onye na-ekwu okwu war I just watch kele nna na-achị mgbe ọ na-asị anything ịbala anyị wetere well war so war na-akpọgosi gị warn these people let them leave me alone na mgbe m ebido my own na nda eya abụkwa ụzọ ya esi ebe ya emegbu ibe dị na ya onye ọra na-ekwu ama m ugboro na nyọrọ gị call them and talk to them gwafa gwafa biko ba apada mmụọ aka ịjụ mụ nwa gwakwara gị sị gị na mgbe m ebido na m enwekwu ibe jikọ m na ụmụ ngwuri ọngwụ ya n'ọgụ nwa ha na-edi ebe a na-azọzi gị ka ebe mere na ebe ka fa nọ ike agwụgo fa ike ana m abụzi ada ndị ụchụ ba na-emezi nnọọ program a na-edezi ada ndị ụchụ they never see anything onwujiro meni okwu owuche ụmụazị ha onwere ife mụ na baji wu okwu na onye mụ na baji okwu ugwu nwa go 247 and loza mmadụ taa mmeso unu bumper to bumper because enough is enough na anya aka dis woman na-agwa gị
identity ye ka ọ na-enye gị ibe a mama ejikwere wuru onye nke ọzọ edobola ezo o chekwara afa nna ya eche chetazie afa nna ya gwa gị wee gwazie ego na ụga nọ na ihe ma local gọọmenti ọmadụ local gọọmenti ụga si ebe a ka Chineke si kpọ ya ọkụ kedu ka ihe esi pụta na local gọọmenti igụnwa ịnọ local gọọmenti nne mụrụ gị nna gị mụrụ gị ịnọrọ wee too ịmara ebe dị local gọọmenti nọ ọ bịagoro akwụkwọ ka ezigbo ọ na-efe ilu na oje exam ka ebe ọ na-efe ilu na ọba skuul kedu obodo ọ na-ede n'akwụkwọ ibe ndị a niile ọkwa ibe ya ede steeti mmadụ ibe ọ na-ede everywhere ebe niile a na-ajụ gị kedu your steeti kedu your local gọọmenti ihe ede ya na-efilie steady mgbe ọnwụ niile na-ede anything gbasara your details ibe niile ihe ede ya ngozi Ọlabeze wee jụọ ma na ụga mbe nna ya wee na-agụ ata ka ọ dị mụnwa witi bọrịbọ enwere certificate o mana ama nna nwa onye agụ ata I don't hide myself wee jụọ ma ahụ that na nyaụ ọma ebe ụga dọ nna hey ife na-emegbuola m ndị na-eche ọdịdị odolevuola m ndị na-eche ọdịdị hey what I was a survivor was onye bịakwa ọma nke ya olili na ya n'onu imecheze nsogbu adọ ngwa na-ege ntị udori mmụọ na-ege ntị ebe agwa mụrụ na this woman awụrụ onye Igbo nwaanyị awụ onye Fulani ọnwụ na anyị na-ege this woman ntị ndị Fulani ya take over our land this woman kwuru mgbe asụsụ gote survivor whistle o kwule ndị niile ya use this survivor whistle n'aka ba mana ọkpọrọ ndị Fulani ọkpọrọ ndị Fulani herdsmen ọkpọrọ ndị Fulani terrorist and also onye ejidere nwekwa ibe ya eme nọ onye ji egbe n'ikiri na-apụ mmadụ iwere wụsọ surrender destimate with him or her kpọzie security ndị mazi ndị train security eze amụrụ n'obi ndị train banwa abịazie ka unu ya ego nke dị sexy ị nwere ike iji eme ihe onu ịchọ ịkpọchie ya ịchọ ịkpọghe ya ononis na-echọ so onye ego ejekwa na-ego plastik o go nke gbadụ mma ọkwa ka nna agwa gị agwa dolite mma achọ nke eme ụnụ ije gote wetara ụnụ ọkwa ogbugbu ka a na-achọ igbu unu niile akpụkwa m mmiri n'ọnụ were ekwu ya eziokwu akụghị mmiri ibe m na-ekwu ọsọ gụ nụrụ ọsọ ga-anọ na ekwuone m nke m na-ege ntị ebe ụga nọ na ndị ire na ọkpọrọ ya akpọ ọ bịawa onye Igbo na-ege ntị ebe ọ na-enye ụnụ identity ihe of the house of Jonas Ezobika. My father was Ichie Jonas Ezobika. When you go to, those of you that live in Onitsha, go to Uga Town Hall. This is an assignment I'm giving to you. No, no assignment. You're going to come and give me the response to Biafrans. Those of you living in Fege, Onitsha, go to Uga Town Hall at Mbono GK Street. You will look on the wall. On that wall, you will see the executives of UIU, Uga Improvement Union. Scroll down that name. I think it's number 13. You will see Jonas Ezobika. That's my father. Only yesi mo onye nna Ngozi Ọlabeze wo. Onwekwa na Uga ka yesi mo ụmụnna ya. Ogwa akwago village ye. Ogwa aga bụ ụmụnna ya. Only yesi mo onye nna ya wijezie n'Ọnịcha na obodo onye ọzọ. Obodo onye ọzọ award Agụata local government. Ije na town hall ndị Uga. Jeze n'ebe akavụla aja akavụla akavụ ejiri ya ma na ọchọkụ
Haman no choco. Na I ne agwa be moderi anandomo. Since inji fotowa. Afu be monye daddy believe like this woman. Ijelo na hall, town hall, ndo gana even ma. Na fege ka oso gono. Ine papa won number 12, also number 13, or number 11. Adande penande geda mamo. Ona ki yesi ma. Ijelo ebe somebody ezobika. Yo jelo ebe ana aso ezobika oba. Number 1 ayama na ezobika ka ona aza. Ayama na ola beze ka ona aza. Ayama nke ona aza. Nobody knows the real name of this woman. I don't understand this woman. On a claim everything. Sno nyangwe. Ono si we claim lu Biafra government. Sno nyangwe. Manoba tobie. I know na government is in so wa. Uno fana na oba tobie kolonda no ba. Uno fugo that no oba tobie ejidego every necessary things in it. Maybe I just feel like they just kai mezuari oku. I just that vote atro kavari dienya na na-egente ebe onye gola akwụkwọ gwuo anụrụ m ka this man adadala mma I swear ihe emekọta duka ngozi ala beze ihe enwe certificate masters everything you can go na ọkwa onye nke a na ebe a ka o nwere ebe ọzọ fọrọ na na-egente if somebody gola akwụkwọ a doctor ama local government state yesi puta a doctor ama local government state yesi ifele megbu unu niile ifele nyo unu niile anya unu na akọfa ihe unu with shame ebele emegbuolo m unu ebele emegbuolo m ụmụ anụmanụ ndị abadi si idiot kele na television. I want to watch your akwụkwọ. If I need the window where I bread, no more you buy so get I need this one need it. Now my I need the bread about the chap. I need the blend about the chap. No the blend about the chap la chap. What in annual bread here the chap I'm a local government here. I'm a local government was in the other. See. Oh man is the but the local government on here. And the other plot on all about name. Ndu brand by the shop. Ndu ya jero no United Nations. Ndu ya wotaro na akwụkwọ. Ndu ya wotaro no Biafra. O man a local government. So the simple one, this woman who kwesịrị nwa. Na aja ni Igbo na azọ. O mara ya. I have followed this woman. No with this woman. We chọpụta even na this woman. Mgbapụta si ka mbịakwa ngwa Biafra isi eziokwu. Even one mellow one in a me. All everybody. I swallow everything. Mpuni nemelu. I swallow the shame. But I tender apology for me to save my people. Even a very serious sacrifice. For me to save my people. One to buy umu Biafra. No. I got a lazy, open a candle flying kaino. I got a peluzo, even I know quaya or quaya. What an against. This is an assignment I'm giving you. Only like an assignment. For those that are saying that she's a fool and he has. Shut up, even way flying, he come, yeah, he needed to equal. Shut up, what is Pagru at your nogi? Oh no, when I come see Yachi meji no aladite. Wait what she said go no. Then I had this rubbish. Only gondo assignment and there's some people ya well okada. No nature. Ya well okada, bajewe, ejewe ojelo say a photo. Tie na social media. And oh ya one mother ejewe. The chain and you ya fear na social. The chain anya. Only after na social media. Only go na assignment. Even akita. Only after onyo only isi adonma. Ye nyunyo rojebe ba ojolo say photo. Oh, we go to know that place after ya de ya. Or carve ya high. Or no si weje by signature ya.
ma ọkwa na o sign ka ọ wụrụ na ọ sign otu o si je kpava signature ngala ọnwụ na ọmụnwa 100 that is signature dị iche signature mụnwa single handed hand draw from this beginning to the end. This idiot na kinyo na na-ege ntị. Fulani, her mother is a Fulani. Nobody needs to say that just to destroy another people, because it's going to come hurt you, especially when the person that you are talking about is even more grounded, more 1,000 times grounded than you. It's not about who we claim to be. It's about what we do. You are well grounded. As you ground yourself very well, why are you crying? Why are you talking? Akuba na etu moshi. Nebo moshi. Ego meli ho. Atofolo mo no ono. Ele mo no ono. Oku na atucha na oshizu ike ga. Emeka ga na putakwa nke eso akwa na m na anakosi ego na eri. Enuru ka nkini ntụpụrụ no ono. Agwago m ndu kwesịrị igwa okwu gwa ha okwu mechi ọnụ na-agakwa aga enwere m time. Ọkwa ebe niile ahụ emechara kwofee. I don't care. Ada ndị mbụ na ndị ege because I'm that n'ihe a niile ya eme. O mere ọbata obi eme awari da maazị Nnamdi Kanu nke onye apụ iche. Unu nwa gosiri that na nwe kita ka mma na nwe great woman. Very great nke amaghị na-esi eme. You see, why are you crying? Why are you disturbed? Ka ebe na-enyere onwe gị nsogbu? Ka ebe na-ebere akwa? Ebezi na aficha anya mmiri maka nwanyị na-apụta nwanyị na-egbu onwe gị mma n'ọkpa. Nwanyị na-apụta na-edi bọnkụ. Ibe ada ndị mbụ na ndị egede kwuru. Nwanyị na-egbu onwe gị mma n'ọkpa kwụsị. Anyị nyopụtazina. Were fundraising gị jewe na Twitter. Anyị achọghịzị ịfụ gị again. Anyị achọghịzị ịfụ gị na social media again. Were fundraising n'inyo gị. Were na-ejewe na Twitter. Jenu yivala na Twitter. Aya fujo ate knife for ihu ndalụ. Aya choose fuge again. Seba azuzu puo. Amadu the reason why. Meji sogu je Twitter. Onkwa na mma. Agwangu je Twitter. Maka na eche nne ya nhụta gị ibe na mma eche jitewu gị. Amanda tunu nkwa na apị na mkpụrụ adịghị ya. Na onye nna n'aka ndo bịara igbu m egbu. Na na-ege ntị. Orderly grounded, a grand, they be the grand, grounded. Okay, get the grand. I'm even my baby who carry the ground. Him and a grand or no something on a maja. Kamoon, I don't well quaded, aqua, nyakwa, ma quaded, oh, quibble about echi, and aqua, otaba. Qualeba now, or they go tab, I don't well wedded. Wedded, it granted, mwa wedded. Ebate bakoze granted na wedded. Kekari. Makibe agwele gwa wito okute. Igwa chichichicha ya imete yaka miracle. Yao powder. So grand go. Enwe yisi maka grand cha enwere mkpụrụ nke wedded. It granted. Mwa dandi body wedded. Wedded. Nane go tolonte. When you go to Uga, the daughter of the soil, Dr. Obweze, was the first person that dug a borehole for the whole the borehole that I dug today. Because I keep telling people, Nigeria does not have any safe drinking water. Ojero n'ụmụ Ezuga bịa borehole n'ụmụ Ezuga ka ijere ofu ebe mee borehole. Ị na-emere ihe ụmụ Ezuga niile ofu na ofu mi gworo m mi tanki mmiri ewega iji were borehole boasting. Who cares about your stupid boast? Anyị eje na Ọnịcha jechara afa nna gị Eze Obika ngụnwa Ọlabeze. Anyị ejebeze na ụga anyị eje na Ọnịcha cha Eze Obika jezie ụga jechara Ọlabeze na ụmụ Ezuga. Yes, of course, onwe village a na-akpọ ụmụ Eze na ụga. I know Uga very well.
Yes, of course. Enwere ụmụ eze ụga. And onwebeghị onye pụtasị na ya ma onye owu n'ụmụ eze ụga. Onwebeghị onye ụga pụtasị na ya kedegịsị gị na ịwụ nwanne ya nwaanyị. Since ị na-ayị ala niile anyị na-ayị, since ị na-ezuzu ife ị na-ezuzu. Onwebe. Anyị jee Ọnịcha n'aja. Anyị ejechawa eze obi ka n'aja. Anyị ejezie ụgajechawa Ọlabeze. Chawazie bọọlụ Ọlabeze gwuru n'ụga. Andy Ụbaka ọdụ onye ọ na-alọzie ebe. We na-agwazi unu reason unu eji na-atụ ego na ọzọkwa ego na-atụ awọzikwe for liberation. The only place here kita anọ na na-eme fundraising for liberation our land na Biafran government in exile. Ngozi Ọlabeze uzi charity ka o ji ego na emeche ni isu ya na court. Suo ya na court si that na etụrụ ya ego for liberation were eme charity nkwa na ọbịa gbaga ebe a sị gị na ya na-eme charity. Agwara m ụnụ na this woman jiri unu ogwu jidere ụnụ ọfọ because ọ na-agwa ụnụ ife ọ na-eme. Onwere nke ozolo ezo. Onwere ọ na-alụsị atụ nwaanyị a o ya eme ya affect. No way, because this woman na-ekwu everything ọ na-eme. Onwere nke ozolo ezo. From A to Z ọ na-ekwu. Onye asụgulie nsị ọsụgulie nsị. I can't do anything. Ọ gwagogo no charity, gwago no borehole, gwago that a na-alụsisi ndụ mmadụ unu na-atụ ya ego. O were eje na-eme charity Enugu Hausa. Unu na-atụ ya ego. O were eje na-ego charity Enugu Hausa. Zayazie ebube agụ. Charity nke a egbe n'isi egbagbuo gị. O ka ngosi unu ife mere today. Anyị abaịkwa here because na ọ dị mma. Then anyị ife mere today. Ekwesịrị m igosi yourself before. enweghịkwa ebe dị safe now. Ya bụ na ị nwere onye gawara Owerri this evening, kpọọ ya na phone ka ị mara ma ọ gara okwuru agarụ. Enweghị ebe dị safe n'Imo steeti. Watch anya. Na ndị mmadụ ụma since efilikwara ihe ezukwala ike. Agbara moto agba na airport. Agba ụzọ adịkwa safe. Agba moto agba. Even driver nwere injury self. Agba driver lecha bullet. Agba moto woto. Achọghị ike ihe amega na airport na mgbede a na n'abalị ahụ. Agba moto awowo so ụzọ Owerri adịkwa safe biko. Onye na-agba ya mụkwara anya biko. Agbara moto a lecha blood. Ma buru ya jewara. This evening nke ive a na-eme ike nga unu agụ kwuru na bagbuzie ebe na hapụ ozu bagbuo ebe ebulu ozu jewara. Onye ka nna agwa unu ive na-epu na-eme na bide too much. Ihe abụzi ozu again ụmụ Igbo a na-ehu. Thank God na ndị a setere nke a. Ọ bụrụ na be setere ya amụ ibe mere nu. Ya amụ ibe mere this man. Ona iwe ya ama na-ekwe na ka anyị gekwa nọ nso nkwa. Unu ewekwana iwe na akụkọ nkwa na akọ na adịba. O nwere nke a na-aha mkpa mgbe a na-aha mkpa gbogodo mkpa biko. Kekagodo m mkpa inye information ụmụnne m. Onye ọ na-amara ka o si eje ana. Ndị na-azụ second hand moto, second hand keke, second hand bicycle, second hand motorbike, second hand keke bus, second hand taxi, second hand this, second hand that. Geo ha anything second hand, fairly used na Facebook. Ha sigi bia wa ngo bala. Agakwala. Okay. Gekwa mo nchozo. Anything second hand, fairly used motor, fairly used keke, fairly used bicycle, fairly used motorbike, fairly used keke bus, fairly used taxi, fairly used anything. Ana ba. Give all the number they were there on Facebook or anywhere on social media. Sing if one go bala. Ni ruten go bala. Shigi the moto. Mo shigi the this. Shigi the that. Agakwala. Nda wu organ harvesters. Okay.
Ndawu organ harvesters. Okay. Eba nemi hawu igafe ngo. Egini umuneke ngo. This police station and umuneke ngo bala. Igafe one Assemblies of God Church. Gawazia. Ihi gatreba hanishigi. Ihi gatradia nishigi. Hem nenye gina authentic information. Fairly use gafe hana lowere. Fairly use gafe hana within Owerri municipal. Fairly use gafe hana within Owerri municipal. Up or outside Owerri, don't go. Up or outside Owerri, don't go. My information like and information I enable so that you safeguard yourself and save yourself from unnecessary attack, unnecessary problem and evil. That is the information we give you. And then you about bishop. Only one man asked about bishop. I'm a guy named Yako again. Now I said didn't go about labor. That I have a table table. That the man has landed on our table. That the man has landed on our table. Otu aka actually ishi one man na one ya mkpụrụ obi ha. Woro had their liver. Woro had their kidney. Fairly used. The man apart here, the guy know where the smart. Because on they follow my page. So all guy do very well. Keje who fairly use keke boss. Agafe cha sia poto la kwa ya ba fe police station. Oba fele Assemblies of God. Ya bara biawa. Ya kwesị na onwere onye a ga-send the mmadụ onye ahụ send onye machine ahụ ebutezie ye ebe the fairly use keke boss no. Mgbe aka o ji mara na Awụsa bala ọka. Always be security alert. Be security conscious. Watch your side. Watch your movement. Watch movement around you. Watch your environment. Be calculative. Anything your instinct this is no longer it. Give report. Your defensive mechanism will kick in. Now got an anything fairly used, I think the one go don't go. Anything fairly used, I think happy more with it. Put our side over it. Biawa mako yubi. Biawa robe. Biawa don't go. Oru no nya put fairly used ni more with it. Ebe o haneze ga ho gene ya na abanya ya have. Ejikole na all the cheap. Gijebu onwegu. Ejikole na all the cheap. Gijebu onwegu. Answer. Police station on Assemblies of God. I don't know such things are happening around there. Fair use. Now Bishop or church, Bishop or church. We are trying to gather more information about that man. I'm original name here. I'm here. Be very careful. Nka was one day Fulani. Ka kwande ngobala. Ihe kwande Igbo. On the megeke. Okay. Echedum na nwaanyị a somo na Ọkwụ na anụghị chere na ka ntinye ọzọ ụmụnne m anyị mesịa ka anyị continue kwa with ngozi ọ na beze because anyị nwere ike na half ibe anyị na-eme anyị information anyị kwesịrị pass godu ka ndị anyị mara ihe na-eme nụ anyị hapụ ya je na-akọ nke je na-akọ godu je na ana m abịa enyechagodu news do oke mkpa ọkwa do oke mkpa amara ka ndị anyị mara ka anyị esi na-eje na-ana. Customers and employees today expect instant, always-on service at their fingertips, but keeping up with their rise. Ka a na-eli nri ndị iro ga chicken si akpụpụ okpu ya na dịga akpụcha okpu akpụpụ obi okpu na obu dread asị akọbịa ha gaba moto something like that. Now, this thing now waiting to happen for Anambra State, and it is about the men of Operation Udogachi. For some time now, there have been a lot of negative reports about the activities of this new security outfit. How they have been going about harassing people. If you carry dread in Wahala, if they see you as a young man, you are dressing very neat, you are in trouble. If they can't see you, say you wear all these rugged jeans, you are in a very big problem. A whole lot of things. These guys, as if they have now left their primary duty and now chasing rats. Now, this guy you are seeing here now is a military personnel. And I want you to listen to what happened to his brother in Anambra State. Listen and hear things for yourself. Thank you. Good evening all. This message goes to Dr. Professor Soludo, governor of my state, Anambra State.
So actually, maybe tell you, well, I can show you of what these new forces see what they are doing. No, I'm not. This is not alleged. This is what actually happened to me, or did I say before me? My experience. I met them some weeks back, right? Some not of them, like let's say a month back. The first call I received from my last born, no school. Nandi do gache for ya. No, can Nandi go to do gache for ya. What are you moto? Say about 10,000. On that process, you know, I'll drag out with them later. He gave them money. They freed him. Second one that happened, I think this one is not even up to 2 weeks. It's not up to 2 weeks ago. I'm on a building material, Giddy. I received a call from that time, my last born. That is not even up to 25 years. Now the phone, your new pass. I want to phone, your phone, which I phone, I say, I'm going to Kajeli and Ochijeli, and I can't go to Kana, just a restaurant close to that plaza. Some people might know about what I'm saying. Can you lean Ndi Udoga chicken? Say, Upu, Nana the guy with your Upu dread. I say, I call you something like that. On the process, the other guy now, because now you dread, the one can also phone you dread. Or try to, drag out with them. I 1 year win 2 times, 2 gunshots. Then now, man around. He called me on phone. Now imagine a man all around. I came. So then I watch myself. Say I want to know the reason. This is the second time when I arrested this boy. And I don't know why. What did he do? Now governor say it was na dada. But this boy showed you his music ID card. He showed his student. He told you that he's a musician. This boy is a musician. All good with some top artists. You understand? Right from when he was very small. But I was trying to, I tried to stop him. But I couldn't. So I can't pursue career. And from that music, he was able to generate about 2.something million OG. Go match everything. Nobody gave him money. Do you understand? Okay. That period, some people there was even testifying that this boy, I'm this boy. Now I go videos of this boy. They didn't listen. Imagine I as a military personnel. Now these people. I said now when you go no. Now I go did I send you? So never 2,000. I love my brother. I said the other guy. Now I want to go. Initially I got from 30,000. Now imagine a boy that is not up to 25 years getting on 30,000. How corrupt. This is my state. How corrupt. I know just say no. I love my brother. The other guy, now on behalf of the other guy. I love people. All the time I found my brother near phone call. That's not why I call. So the boy make a ban something like that. You don't know this boy yappy. So on the first office, I'm already can in the video or something like that because I was on call. And I said the 2,000 the friend of the guy was giving them that he refused. Took for the phone, the guy drove off. Now today, what brought me to this video is today, this evening, my wife called me. Now I have from Asia. On a main road, now I call. Customer on a phone. So when you phone you go, what I do is go to Udoga channel. The phone me fan ever. Meet here. So on a video. Now I say can keep on a video. Normally before okay. I say me pay phone here. So I drag my wife, me pay for phone. Me pay the guy phone, I mean. The guy get on a gallery. While you phone. The guy see from gallery, navigate it to message. I just drag my phone on a KOA gonna message. On that process, my daughter is the kind of person I have. Often I'm married. If you're not a man, I drag something with on your man. She will try to fight you. My daughter is not up to 3 years, 2 years. And that fight, just like leave her alone, leave her, just that kind of a thing. And this guy pushed my daughter. That is one offense. He pushed I'm not against him checking my wife's phone or whatever. He pushed my daughter, the only child I have.
Then on the process of dragging the phone, my wife's phone fell down and the screen broke. It break. And one woman, this man was making call, telling somebody that she's no more in the shop. No, not in the shop, yeah. So some keke people stopped and started, like, you know, quarreling with the Udogachi. And so some of the Udogachi came around. They started even being against Onyo Tufa. My name is video asa. But anytime better. Unless in this planet Earth, man, I found that particular person has no medicine. Any day better, that guy. Either two things he made that day. Either no go for that phone now or not pay him that day. I didn't know two things have yeah, and funny enough, one of those people who see my brother that day. I know him fully well. I'm going to allow Bodo no gidi. On your gidi cover. Okay. I'm going to allow Bodo no gidi. Only on this same person. If he's here, funny enough, I'm United vigilante with police. Created that group, but it's none of my business. I do my work, and I will not be in the northeast. Maybe I'm thinking that my family is safe in my state, not knowing that so northeast now, then security kind of vigilante. I mean, I threaten the life of my family. Now imagine now that guy when you know. My brother ego. What would be my fate? My last born, our last born. Carte de crédit aux États-Unis, c'est la réponse pour ceux qui veulent enfin capitaliser. So please, that's just the second one to you noticed. Because my brother onyoku, and I don't know how to stand in case, all those kind of things. No. My own is that instead of me to talk, I react. I overact self. I act or react or overact. So please, you need to call these people to order. Before I forget, there's another this thing, experience with them. Ejem no Gidi, my brother, my junior brother. I've moved to Gidi. Coming back, they stopped us. Say, on Kiachala, Simba, this, that. What's not what I'm calling? I say a party. Not like on a nation. I say me pay booty. I'm a pay booty. So from there, because me, I'm a military person and I've been into stuff and such, I went for the course, even not only in Nigeria. Not only Nigerian instructors trained me on stuff and such. So I was angry with my brother. Why will you open boot, your trunk, for somebody? I allowed the person to be the one to be searching that your trunk. What if the person still gives something at the place? Because I've seen it. Even when they did it to us. And we served Mali's job. What if I not stealing something? So when I was like trying to correct my brother, he took offense. Later I told him that I'm a military personnel. Don't be angry why I was talking to him. Maybe you feel like I indirectly checking you, something like that. No. But I'm telling you because I've seen it. Something like that. The guy said, okay, no problem. But initially he was angry. He was angry because he did not give him money. But why will you be angry if somebody did not give him money that you know? Because I don't understand. Money for what? Are we going front or we're going back? But how are we growing? Okay, now. I tell you people. What do? And what is that? Innocent people. I'm more stuff and done. Please, sir, help us, somebody like me that doesn't stay with my family, to address these things. Because I will not, me particularly, I don't joke with my family, and even I don't joke with anything that is related to my family. Then as for the guy, you get call the phone of my wife today. We will be telling you. God bless you. Can you forget? Anywhere, any day. I'll clear your doubts. And it's not a threat, as in I don't threat. Do I?
I was so fucking crazed out. Unless go to your other phone, because that phone is going to pay for it. Because I can't imagine. How much is in my salary? And I'm giving them later on, sacrificing my life whatever I have to my country. They won't bastard somewhere else. They don't go the phone. You know the phone because now you're not there talking. You're not there talking. Because tell me how I got the wine. Kunga, Dime. Yale video. For what reason? I don't know video. Go check. You check. Then why dragging her phone with her? This one. So this one, what happened to Innocent? Like his showroom office. You see, Obumwa had a work osinam ejimagayazo. Oh no metotaya oya show now na onye free. Olu ni na way mi wonye army, mi wonye police, mi wunka iwo okeki iwo kafo. Ofutu imi, ofutu anya. No na ekuzi kita obe ni complain. Mana since ndami na-egbucha so ụmụazị bai, since the operation Udogachi na-agbagbusi ndị mmadụ, this guy apụtabeghị ya ọpụsa ọlụdo si ya stop ọ. Iwe o ji say stop ọ because o metụghị ya nwawa onye amị, special man. Ọkwụ na afụgo a special man o metụghị ya na ọ nwara na o nwere smartphone. Mana mgbe o metụbeghị this man, this onye amị a, o man enwere so a smartphone. O nwere ike iji video wepụta na social media. You see, otu aka o yesi na-emetụ all of them. Ọnọdụ anyị nọ kịta amaazị onye nwe onye ukwu na onye nta. The same thing kwa na agakwara ndị a nwere ego dekwa na another one. The only thing metụrụ n'obi nwaanyị dị ime kpọrọ nwa n'aka. Sọnsọ ya metụrụ m n'obe nwantịntị. Because ndị eme na worse than nwaanyị dị ime kuru nwa n'aka. Ọ mmadụ ka m fụrụ gbawa nwaanyị dị ime kuru nwa ojima na abọ. Ụmụ ojima na abọ gbawa nwaanyị dị ime ahụ kuru ụmụ ojima na abọ wanye na akpa eje ele ejide n'ụzọ okporo ozu ụmụazị na abọ n'aka. Ịbụrụ onye amị wepụta smartphone ekwu okwu. Nobody said anything. Nwere onye kwuru okwu, onye ọ na-emechi ọnụ. Now maka na nwunye onye amị ọ gịnị? Oye jezi je bobo owu na okpacha anya me ya nata na we bobo because no frani ya agba ya go frani agbagbu he because okwu okwesi ikwe onya ka eji asị ibe nwoke na-eme na adi ya n'obi nkịta na-ata alụ ada agba ụja because ị nwere ike gba awọ ị mara onye ahụ ịgba alụ ụja ahụ nke o ji eje ochekwe dati na imi nuru ihe ochekwe na o nwere nke iji ojuru ụzọ were gudowe na rubbish. At Nnewi. Last week, this showroom was demolished by the government of Anambra State. From what I heard, they said they want to dualize some of this road. And the dualization affected so many houses, which include Innocent Company. Some of them were affected, they were demolished for the expansion. Now, I want you to listen to what one of the workers that was present when this demolition was going on, I want you to hear what they said about what happened and how some of the cars in the company was affected by the demolition. Watch the video, thank you. Écoutez, j'ai exploré une approche naturelle qui a fait une différence significative dans la façon dont mes articulations se sentent. Beaucoup. All right, about on main office Innocent Motors because I found online many arguments naga on because I found motor ifetido. So I now say on any information kapabu motor no before ife maybe enya. Cause I'm any information the be Innocent mo watching kete those things waited there. So a lot of arguments naga online. I see na ye job in there because many people who go na obundi Igbo I was na ye ji anya anyị gafu so ga go on working on office na gini me enye no information onumuluma rapu moto ebe anwe we mecha we mewe demolition or we tido those cars maybe gini me
information I had about 10 days. I have 10 days information. 10 days information. Go vacate, yeah? I have to see I could go even before. Yes, I could go in then after I have to see I'm not quite announcement now 10 days. Yes. No one way on how after 10 days. If you don't okay. Then 10 days 10 days after the next announcement to deploying day. I now just think I say on all 10 days get it out 10 days. I charge in the yard. Now if you now go do every motor every motor. And I such a every system down. I do motor, one in the motor. I don't know never every motor. And I had you. Oh wow. Go track goes where okay, and you 10 days. And 10 days. For no one I put Sibu and wire. The next day I Gabidolo. Yes, 10 days. But 10 days they don't see. Hanya license cut out the ratio had your. And I just in there. Not put 10 days, about 10 days. I try and know the value. The next time I now you talk to see and don't matter. That is wow. Muna Nugu, I for 10 days for vacate here from the place. So now you better demolish it too much. They will also. So, but along the line, because even if I put my attention on I'm full moto if it do. Now, governors, if I vacate here, I do not fire vacate around Kapama governor, I can't be whether I could do any. Now, him now, I 10 days, and the 10 days, many information is very catata, but they in up here. Yes, I put out potentially in a bit on all 10 days, 10 days. Okay, and then the book motor no whereby what on the motor, and I shall get a motor for about now, no, Haju, Hana, motor may be in. Yes. Okay, so what I have go close to Emma, Fuku Colo Saga. A lot of arguments now go online, but I believe now from him now. I don't want to go if I need therefore. Oh, we can governor other way. Obunon those lolon kefa. But now I believe now from this video he will see what really happened. Maybe na beer. I don't only kakafa or falo case wezifa. I want much to say. Go the loan. Please, I want you guys to listen to what is currently happening at Akanu Abiam International Airport in Enugu State. Just watch this video and let me know what you think in the comment section. Thank you. What happened to Ajokuta's team? And Mambila. You see, innocent Nanewi, Okwifuleta Siwenegi, Okwanyankegi, somebody for one negi, Melegudirifa. Now mind your capacity, now mind the oneha, now mind the onea udegi wele, now mind the that ni wologo and dogorogono. Okwifugie. Ona koyadi, mwendum fulani ane kwokwe ya bata. Ebe mwande gimwoke, emele nge bele, ozo nya moro onye uye emele ge bele. Obi kubana, ebe mwande gimwoke, emele nge bele, onya moro onye uye emele ge bele. All those are the same message, all this in that's na will ego, or an as and go fulani. Ndo na ya even when even melo innocent. We imagine no, all that no na pota. Camera ke yes stop, mpuna na land. Neme na abnobodai. Camera ke yes naputo waye, na kanda na chinalaya nae. When even melo innocent, where marife. Ebe solu do wadiki ime innocent udrifa. Ko wele fende fulani. Na so na we so na innocent wele go. Na mind the innocent wele even in there and wele go apa. O chifu buha tunubu innocent yeje futurubu. O tumpo phone olu na Abuja. Mana solu do meleye na mind the go apa ya. Kezi ko ya de. Ngumu iguri yongu. Iguriongu nevu egbejada na akpọ terrorist ya bata. Ba ya ma onye ukwu, ba ya ma onye nta. Ba ya ma na inwere ego na inwe ego if no want unu ankaba na achọ na ankaba na achọ. Ana agwa unu wele ife so ọrụ do mele unu mele now wele nwalazi ife ya dị na ndị amara ndị iwu ọkwa nwanne gị nwoke na mind na emecha na gị na abọ ya afụ na akpa anya wele na ewe mụ na akọ. Wele ni wele nwadi ife na echi unu n'ọganiru.
Owunu ya bia ka ijika aka ya onu stop omu nonsense ya. Omakakwa time kado nwe obele oge odozikwe too much. Odozikwe too much. Oya gosa nke innocent. Oh, ụdị nke oye je gosipụta bakara onye nọsịn. And ọnwụ sọsọ ịnọsịn nke demolition si ụlọ n'ogologo ile ahụ. O nwekwara ndị ọzọ enyekwara quick notice. Gwakwa na enye abịa mbọsị dị otu a na demolition ụlọ ha. Mana this man, the only person o recognize o nwere ike igosi nke ewu nke nọsịn. Ndị dị mma pụta ka amara ife mere fanụ. Mana ụmụ ogbenye enwe ọnụ ya ekwuru fanụ. O nwere ya egosinu enwe onye ya pụtara fa ka ife ihe mere fanụ mara ife mere nefa ọkwuoro fa ọnụ fa. Nobody. Oh, but you let Nanki nursing with Camelia. So Camelia ending Nanki nursing. Manoku no more Palandoso, Edemolish, no good gila. And Oji Camela Jakaifu, Mpuna Alana, Soludo de Menanambla. Abomination, Soludo Mamba cause. Oji Eje, Manivo Balambo, Doria, Macoiben not for this nonsense, get a born yourself. Kelebono. Koma no eka na agwa. Ife ogbara budget no drop aka mbala mi obubu. Kulu sonso ife ma wo jejeje video nke innocent. Sonso otimpu. Mana otiru umu ogboye demolish kwa uno nke fankpu. Gosi ka afu mpu na abomination. So lu na cause na Anambra State. The pain, so ludo na nyumu Anambra. The abomination, so ludo jumu Anambra me. Kamele yelu inside ya. So sebe kamele ya lulu na ke innocent. Hey, innocent go kwe ya kasi waka. Onyu ocho. Umu amosu. Kaya gapu na epo na eba. Oto wala bon wala ndane kudari bia kwa nne ha. Valentine's. Ancré. Circumstances. Rubbish. That good luck, Jonathan, and handed it over to his friends. That is what I call it. Otherwise, you cannot convince me that they sat down and look at this contract thoroughly and they will. I don't even use because I might even want to work out to private individual. International Airport in Enugu State. Just watch this video and let me know what you think in the comment section. Thank you. What happened to Ajokuta Steel and Mambila Power Plant is about to happen to Enugu International Airport, a Canadian. The federal government is about to privatize the Enugu International Airport through the Minister of Aviation, Festus Keyamo. Festus Keyamo is about to sell the Enugu International Airport to a faceless organization, Aero Alliance, an organization that is not registered with the CAC. Nobody knows who they are. Some years ago, the federal government sold the then NEPA to EDDC, to private individual, the Southeast NEPA. Eba, kana kolo mazo genkele. You have to intervene. Now this nonsense. You have to come out immediately and the one down Biafra land that one for sale for anybody. Because before money name they sell away from the Fulani. Oh, if I call our Batobiano or put emergency. Emergency. Put all this nonsense to stop. Near warning. Now you have to come and do something. Ogun APM Biafran government in exile. Ogun wonu nekunu. So you personally stand up. Why these people? Only also kwanya wolo. You go find that anybody tamper with this airport. Sinyane ele. Onya na Biafran government yafu. Oh, eva ko Batobie neme. Onyo una take it on order. Now le present to Batobie. We do this now. Net anyo matches in all onyo na puta. This architect ayama. That's it. If I or do easy. But he has seen on that throne. Waiting for Batobie to come out.
He made something on else me exactly what was even worse than himself. Yes. So he happened than this because now he could only a typical and up tago before you money name a letter say and on any go the flanny or look as we go Yoruba war wharf. Jena be Yoruba wharf or one and Konya Yoruba well even when Yoruba wharf today won't Fulani. Fulani control Yoruba wharf. Or would that no bankety or men and Igbo. Cases in I will Biafra. Cases in I declare by cases that Nana second the Bella poor and I'm no and they will apply an idea spa. Or let's just if you took how rock easy. Okay, one market elevate your come and only react. So I'm a gumazo genkele. He was sleeping now. Stand the only one of voice. They can't wake my own. Oh, okay, KO. We can away that serious warning. And let Biafra Liberation Army stand there up. Do the needful. Can this nonsense stop war? God bless us with men. One of me found a check. I was in my guru. I do a pedamo. NEPA to a private individual. Before they sold it to them, there was no due diligence. Because those they sold it to had no capacity to handle it. But yet, foolishly, corruptly, the federal government sold it to them. Because as it is today, they had no capacity to meter the whole Southeast with what? Prepaid meter, which was part of the criteria for giving it to anybody that wants it. But they privatized it and gave it to a group, I understand, allegedly led by Emeka. This group had no capacity. Now, geometric power plant in Aba. Onye na-akpọ Emeka Ọfọ. Emeka Ọfọ kwado n'ụga ọhụụ nke ụga wee mba Emeka Ọfọ andị ụba mba onwe Emeka Ọfọ andị ụba ụna ụga. Kedu Emeka Ọfọ onye ebe? Emeka Ọfọ onye ebe dị? Took so long to come on board because of one major reason: legal battle. Legal battle was the reason that geometric power plant was frustrated for years. Okay. They couldn't come up. They couldn't kick off because they were in court with EEDC. EEDC said that federal government privatized power facility, the marketing aspect of the whole Southeast, and sold it to them. So they were in court. Yes, Emeka Oba. Yes, from our lift. On Kaya Nifanyo. Agwan Kaya Nifanyo, Japan and Wogo. If I and I know what we be no Emeka Ọfọ there. Only come because you know one of you. I'll call if Diana if I Japan they tell low ye Oje idea Nana cousin door lift and an a lot of Nana cousin door lift only Emeka Ọfọ. Okwa this one can na cousin door lift Dana. Nakosian door lift and an alova, the analova, even Anna body, Nana Lova civic center. Ebana take Ebana Madne take treatment. Where Jello never if one of this man on Nalandor lift. Jeba Jello over 2 looms. 2 loom, Carolova. The same system need to work we now and even Makapundaji and Bayana. The same system. What the Quanakit on an Enugu before money when Pam. Oh, Capamano, Elave, go, Mako, you book all. Damila see under Fulani. Here's not on Akamajani. Who's so wide roy? One problem that place, so that me young way banana Fulani. Even Belendo Yolobana Wharf. A man or Majan. A young on a wharf. Don't me I will walk by the Niger. I may say Mazim will a pause. Mana airport try airport on Ajanibu.
Okay, Namu, you have to sit up and give these people serious warning. Don't for sale. This is international airport called Biafra. Allow your standard. Don't let any individual, although don't let a serious warning. Amaniye menwe ikalili okwu ikota. Nda na na-eshia this one na abata obi ya. Nda amanyire. Ana na-eshia sha ara be sendiri nye. Ada ndị mfada ndị egere n'elu. Ana na-esendiri nye ụmụ amụsị. Unu esendizi na ụmụnne m. Aba uru isendiye. Onye agwara amara na. Okay, onye nwere uche ya mụ ihe gara ebe a mara ihe eji wee send ya wive and ejigo m eme program this morning. So oge nkele nwanne m nwoke eye na-eji nja gị ọkwa ma jinja da ndị mbụ na ndị gere ya na-eji nja gị ọkwa ma mụ nwa ma ọ na-akpọ gị mma na-akpọ gị mma eme gị isi achọrọ nke stand ya ọ dụghị easy heavy load ka ọhụ but you have to stand up and stand gidigba na nothing mega. Metric power, because the federal government was foolish and came up with a foolish contract under corrupt circumstances under Goodluck Jonathan and handed it over to his friends. That is what I call it. Otherwise, you cannot convince me that they sat down and looked at this contract thoroughly and it was okay to them and they sold it to Emeka Ofo. Today, Festus Keyamo, the Minister of Aviation, is about to hand over this only international airport in the southeast to his friends under questionable circumstances. Up till now, we don't know. Those behind the Aero Alliance, who are the people that want to sell it to? We are yet to find out. They are faceless. And remember, Southeast International Airport, the Enugu International Airport, is the only airport that was built by Southeast region. Okay. It's the only airport that was not built by federal government. Okay. That airport was not built by federal government. Okay. It was built by the Eastern region in 1960. Every other airport, international airport in Nigeria, was built by who? By the federal government. Except the country. So this airport to Abasan federal government. On kaki yesi we kusike na ike kusio na ike kulu gidigba. When yanda serious warning. Onwe maditi yaka na airport agwa na Biafra obodo nwere no we. Aye nwego nwae. Oh now because owu na eme ari ahụ o ema na onwe isa ye nwere obodo. N'obodo yes na ị na-afụ the dream na declare Biafra. Restore Biafra. We made that na-ekwuru. Ụwa ni na-afụ yes na ị na-agba bi nwere onwe anyị. Agbakwana nkịta ladies airport to anybody onye ọsụkwa anya wụrụ ihe obodo nwe this airport obodo ruru this airport onwere government aka government na according to this our brother all the very important anyị na-egekwa ntị. That was built by the British colonial masters. The Lagos International Airport was built by federal government. Port Harcourt International Airport was built by federal government. Abuja International Airport was built by federal government. It is only the Kanu that was built by the British colonial masters. Justin. Southeast was built by Southeast. So the federal government did not build any international airport in the Southeast. The only one that we had was built by the Eastern region. And that same airport, federal government is about to privatize it. Justin Ejimunkonye, or Justin or Mamun Report or Wega Ejimunkonye, Mazi Ejimunkonye. After your picture from a war zoom marker. And one of these Iowa boys, you a full grown up man. You are getting okay. You be about a day if I need it, na your age. I'm not coming from my waggle and I just see. They want to put that only airport, that same airport that they did not build, into a legal tussle that will destroy the airport. The same thing that almost happened in Aba until Alex Oti came and paid off EEDC in order for geometry
to commence operation. That is the same thing that the federal government want to do with Enugu International Airport. Now, if you look at the contract they're about to sign, you will cry for Nigeria. They have argued when we said that it is not privatization. Are you kidding me? Where do you do PPP of 100 years? PPP, public-private partnership of 100 years. If you don't understand, your C of O is 99 years. When government give you C of O, is 99 years. So every property you have today, you say it belongs to you, is for 99 years. Now, government is about to sign Enugu International Airport for 80 years with an option of 20 additional 20 years. Where does that happen? All over the world. There's no place all over the world that we have 80 years such concession. There's no place in the world for 80 years. The highest is 75 years, and it's for a parking slot in the US. Concession to buy firm parking slot, and until today, that contract is still being questioned. Just parking slot, and you want to hand over a national asset like an international airport in a region to your friends for 100 years. Ce n'est pas parce qu'on est en coloc qu'on doit avoir un appartement pourri. Le Bon Coin Immo, le bien pour tous. Découvrez maintenant. 300 millions d'emplois disparaîtront d'ici 2030. Face à l'IA, ton diplôme ne te sauvera pas. The target is that after they sign this contract, immediately legal tussle will commence, and that airport will be abandoned. Because in the contract, it stated that should the federal government cancel it, they will pay any outstanding loan those people collected. They will pay third-party equity. They will pay any interest. The most outrageous one is that they say they will pay the projected profit. They will pay projected profit. Now, you and I know that the projected profit of 80 years will be ridiculous, outrageous. So what they want to do is to start it before you know it tomorrow, everything collapse. They cancel it, and those people ask them to pay. And you and I know that the kind of government we have in Nigeria is an irresponsible government. They are not going to pay that. And Enugu International Airport will be crippled. Because we had to even beg them to make it international airport. They made it international airport without facility uplift. So if you go there, it's a shadow of itself. You didn't build the airport. To even maintain it, you can't. And that is what federal government. So what they are signing is a contract that will outlive almost everybody that is currently alive today, except if you are going to live more than 100 years. That is the only way you see the end of the contract. If you go to Lagos Airport, I think the concession is 20 years. PH, Port Harcourt International Airport, about 30 years. TANU, about 30 years. Why are you doing Southeast 80 years plus additional 20 years, 100 years? The only place they do additional is in football. But Festus Kayamo brought it to International Airport, Enugu, additional. It's only in football you hear 5 years contract with an option of extra 1 year. Even in football, they say 1 year. You want to privatize Enugu International Airport. The contract will end when almost everybody alive today must have died. Yeah, okay, no. That is what they call how to kill a region. You just want to kill Enugu International Airport. And the worst is that these people are not registered with CAC. Okay. So we don't even know who they are. As far as I'm concerned, Festus Kayamo is the one selling that airport to himself. Maybe after 60 years, we will now know. Okay. That is the kind of thing that is about to happen to Enugu International Airport. The governor of Enugu State, of course, he has not said anything. He's busy gallivanting the whole of Enugu State. He will build one park. Because after building one plaque, Fulani will buy 10 people, 30 people. He will not talk. The next day he will come and install street lights. Fulani will buy 15 people. Then he will come and put one bus stop. Let us watch. This thing is not going to work. So we are calling on every Southeast House member. Governors, wake up from your slumber. Governors are supposed to be active. But Southeast governors are sleeping. Especially Enugu governor is very sleepy. Especially when it comes to life. If you want Enugu state governor not to do anything, just enter Enugu, buy anybody. You can even buy 50 people, will not do anything. Okay. In short, it's better you go to Enugu and steal yam. If you go and steal yam in Enugu, the police might come after you, the governor might come after you. But if you go, buy 100 people in Enugu, trust me, the governor will not say anything. He will not come out. He will act as if nothing happened. But I want to tell the governor, Enugu International Airport does not belong to Enugu state government. It was built under the leadership of Michael Opara, when we still had leaders, not what we had now. It was built by the then Eastern Region government. So nothing should happen to this government. If instead of this kind dubious contract, Southeast governors should
take over the airport, the ownership of the airport, and develop it instead of handing it to Festus Keyamo and co and his corrupt, dubious alliance, Aero alliance. It will not work. Don't na buy and go spawn on car. Because here the government power will equals in 1 year. Here the monk power can buy money in a menu. I will tell them now. As a soldier, this news, where they bring now, this particular news, supposed to make you resign as a soldier. Because if not me, I go resign. Personally, if this news come when I was still a soldier, I would have resigned. You know, because this news is very, very demoralizing. I love it. Very, very demoralizing. You don't understand, here? 390 BK boys, like BKH boys, 390, they graduate today in Gombe State. They graduate, like today in their graduation. The federal government, they tell us that these boys now don't be repentant Boko boys. Right now they are okay and they are good to go. So now they are going to be installed into our community. They're going to install them now to the community. Not just that to now come close, because this is where this story gets very interesting. Not just that these people will be installed into the community, into the society. Free. Go. No, the federal government gave them 50,000 naira each. 50,000 naira each. They give them 1 bag of rice. They give them oil. They give them bag of salt. Oh boy, to be bandit for this country, they pay. To be a bandit in Nigeria pays. Bro, you see. And you that is a soldier, see you. You they die. They murder you for nothing. They unalive you for nothing. But see them, when they unalive you, they get credit for unaliving you. This is what the federal government is telling these boys. You unalive these soldiers, you get credit for unaliving them. You buy them, we credit you for buying our soldiers. You understand? That is what the federal government is telling them. Buy our soldiers, we credit you for buying them. Unalive our soldiers, we credit you for unaliving them. See them, they get 50,000 naira each for buying you as a soldier. They give them bag of rice each for buying you as a soldier. For unaliving you as a soldier, for murdering you as a soldier. The Nigeria federal government is giving each and every one of them 1 bag of rice, 1 bag of salt, 1 bag of oil, 1 gallon of oil, and 50,000 each. Not just that, they even sew uniform for them free of charge. Their uniform is free of charge. They are all see them. You see them with uniform free of charge. You that is a soldier, you sew uniform from your own salary. Umajani, anon na oge nkele na be emergency live broadcast. And the man like kai join ya, kai mali foku, kama imecha ayechi ha azu. Mana ayeche ko onya akucha kai join godo kenye oge nkele kai mala ife onachi gwa na emergency live broadcast, because we be live broadcast by this time on the news. Now I like again very important because manaka can because of putabe. Like your salary, you take from your salary to sew uniform. But this was federal government sew uniform for them free of charge and pay them for buying you. Nigeria is a scam. You're a scam country. As a soldier in the Nigerian army, if this news not demoralize you, nothing will demoralize you again. Your government is crediting people that are buying you. They credit them for unaliving you. They give them bag of rice for taking your life. They give them bag of salt for taking your life. They give them bag of a gallon of oil for murdering you. Where is the morale? Ochebe, hey, federal government of bandit. Nigeria federal government is federal government of bandits. It pays to be a bandit in this country. Tell me why people will not go into banditry.
because you get compensated for taking somebody's life. Only in Nigeria, this one they happen. You know the story. For sec, federal government of Nigeria, for sec. And if you're on TikTok, don't forget, after these accounts, follow my backup accounts. I don't tag them for this video. Meanwhile, more federal government agencies such as the National Emergency Agency have joined in the fight through the kinetic approach. At the point of their reintegration into the society, so the National Emergency Management Agency comes in and provides the necessary relief, which will serve as a support for them and their families before they are able to get a source of livelihood and then get properly settled in their various societies. For the stakeholders, the country's non-kinetic approach is working and needs the support of all stakeholders to tackle issues of insurgency, banditry, and youth aggressiveness in the country. Chika, Udem. Are you going to cry? Yes, I know none. I be ana me chop ta be ana ma afi up take time forward on ya etinye go me etinye na enye obia be life oputa be oputa aye switch because I'm like me anwe puta emergency na ya worokwa good news o okono for puta be. So for can it be emergency by this time? I told them about the transmitter, and today the transmitter is in Abuja with DSS. The reason why those that feed. So, can you go to the this one? Are you going to blame Nda? Navale crew through Undo Ndami? Undo terrorist. If for how many thousands of terrorists recruit from prison while no we when at time ya na prison emenke and bufa just because of na famwa umuaja na ha nwa belire na ba nwa kwuchoro nwolo onwe or na afro Biafra flag na aka ha no na prison ụfọdụ egbugofa gbukọrọ their particulars. Uro jintu numeloche. Are you going ye blame mufa? Asuzi no iba. Ye blame mufa. Bando to no case no ya bekwa bia soft tamo. Ye blame mufa. Na bana ele crew to the terrorist na etiko na army. Kwari na Biafra land. Ngozo la base na eme the same. Ngozo la bugolo Fulani na eme the same. Why imagine us not they made the same? All the crew through terrorists on an Igbo, Tiko na Biafran government. All the crew through terrorists, then were by a bubago terrorist. Le crew to a terrorist, AVG. Le crew to a terrorist, a special squad. Le crew to a terrorist, Operation Ugrogachi. Tikoifa, Mefa commander. Anabe egbu Igbo ihe je complain ndị nkenda na-eme kwari na madam you must to bow na-eme ofu iwe o nwere no ka ọdụ na o di se n'aka ogo de whistle funyeva whistle ndị terrorist na ahụ ka ogo ọsọ onye ọnwụ na go ego kwena m nke survivor whistle iwu ha na ya ndụ ga adị na mma onwe onye jide egbe sori ndago survivor will say, who ana ya, in well on goes go. Oh, ana goes me. Okuabu. Just to 1 month, Yara no. Let's see what any map. A kitty any map. Only can before I work time, my gas survive. My gas survive no more journey. Guy continue name on Montreal Kelapota. Yeah. So, kaichi ha na-azụ na madam na nyonu ntrodon kowa. So una fugo ife na-eme na bai
ka o si eme ọgwụbeghị ngosi unu ife na-eme n'aja ana Igbo nna chi ya eji chi ya bụ. Mana the most important news wụ biko this message na-ejere ndị na-arụ ọrụ aka, ndị mekanik, ndị na-alụ ụlọ, anything ọbụla ị na-arụ ọrụ aka nwere ike ịkpọgụ na fon sị gị bịa. Onye kpọọ ọgụ biko mara ebe ị na-eje, mara onye ị na-aza, mara onye gị na ya na-agbọkwụ. Ma nwaanyị ji agwa gị ife a na-agwa gị maka ndị aka egbu ndị ọrụ aka, ndị na-eje outside work, ndị aka egbu. Ihe asị ndị mmadụ eje na-eje lụọ ọrụ ife anyị ejizi ụmụ ha. Ihe akpọzie gị ya ama na ihe eje ya ama na ya abata na akwụkwana gị onwe seko mmadụ sị gị na ya tinyewele motosaịkụl tinye second hand motorcycle, second hand keke, anything ọbụla second hand tinye na social media na Facebook sịgụ na ya na-ele ịkpọ na fon ọsụgụ bịawa ebe dora ọnwa ọkwa sọsọ ebe a nọ nso nkwa kwuru. Mana ịmụ ife na nso nkwa ji wee kwuwu n'ebe ọdụ shọgodo. Ife a na-eme ebe niile na Biafra land. Ọ na-eme ebe niile na Biafra land. So anyị kwesịrị ịdị very very careful. Mala eji m nke onye na ngwa na ihe ejezu ike because na amala nke ihe esi nọrọ ọrụ with a group of criminal nọrọ ebe a na-ege awọ chọọ ya ụdat na ọnwụ na ịnọrọ with criminal gosi that na iwe criminal. Okwe watago ịnọrọ with a criminal ịma na iwe criminal, in fact you're worse than criminal. And you don't waste your time with a group of criminals. Cheni yiga na met mnaro, and they still distract him because it is too small to distract, abandon them and naked. And the maid dresses again. And I told me wopu, I told me no ke no even APA mukulu. Kefu ka moke si opoku. Kefu ka emala emergency onyelaye. Because what be for emergency broadcast by this time. Fact, a man who will even meleno. Onwere ibe meleme ogekele ji wele putubua. Onwere ibe mele o ji wele putawo. Onwere ibe mele o ji wele puta oge nkele. Onwere ibe mere o ji wele puta oge nkere. Onwere ibe mere o ji wee pụta o. Onwere ibe mere ịmana onwere ibe mere no. Onwere ibe mere n'oge nkele ji wee pụta o. Ọsọ ndị wee ndị onwere ibe mere oge nkele ji wee pụta o. Onwere ibe mere no. Ibe mere no. Onwere ibe mere n'oge nkele ji wee pụta o. Oge nkere onwere ibe mere o ji wee pụta oge nkere onwere ibe mere mana o ji wee pụta onwere ibe mere onwere ibe mere onwekwere ibe mere oge nkele ji wee pụta oge nkere onwere ibe ọsọ ndị owe ndị onwere ibe enyi m nwoke onwere ibe ezigbo dadị m onwere ibe ezigbo honey oge nkele ana m ekwu obe ezigbo honey obe ezigbo sweet oge nkele asọgbuo m na ọ bụkwa ezigbo sweet ezigbo honey mo ezigbo sweet oge nkele honey honey mo honey honey mo honey 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 mo honey echiri ile ka wele ka nye biba ya eji otoro ba ya alacha echi ka nye bo otolo ba ya alacha echi ụmụ ụchụ agụrụ a compose tekwere m egwu ụmụ ajani
Yeah, I go national anthem. I make a national anthem now. Toa. I compose the kwenya wegu. Or Sunday or Wednesday. So, I guess. Yana soon, my compose ole egwu chotu aba mmetu Elisef. Kunu je nwuchasia jokwu udo. Umu amosu. Kunu je nwuchasia jekwu udo. Na chera mu maka ana emele propaganda. Onye gas him and I go and sleep will stop nonsense oba akwa obebu onwe na akwa obi agbakwofu ye nna m obi agbakwofu na gị don't worry be happy and then na ndị gị I'm happy so I'm a national anthem now. I'll turn over the check and what here. I won't auto hana. And when if I miss yeah. Amazing. Ọkụ n'owele fo ihe a na-ekwu so ụmụ ajan na-wasting time unu ahịa onye ọnwụ na ụmụnne m biko nọ onye ọnwụ na ụmụnne nọ na anything business a na-akpọ na phone ọ biko bịa ka eluziele m ife ebe a ọ biko bịa eluziele m ife ebe a ama na ọ dị difficult ụmụ mmadụ niile nwere ego shop mana onye ọnwụ na ibe dịgodo mkpa kịta ndụ mmadụ ndụ ọ kakwa mma na ịdụ ndụ dịba anyị si na mpempe ndụ kwa mpempe ọnwụ ọ kakwa mma na enye nwa dị ndụ ibe ifuru gị na ezinụlọ ga-erie dan na egburu ga-egbu afọ ngozu gị anya onweghị ebe ama anọ ewere ozugbo tufuo ofu ebe ụfọdụ atụ n'ime ụmị ụfọdụ hello Good evening. I sent the like video. Try you play the video. Play and I like the video now. The video na-ekwu maka ya. The video send the like now. But if you give you go near na play near the iPhone. Okay, mani ya cheka APM kucha okwu. APM ababa online. APM no na bia. Kebo na abata online. Ayo bra ko na Twitter so na bia online. Enwe line no na bia. I didn't shine and watch this my program self. Okay, I'm not Twitter na so na parawa Twitter just be play jingle there. Kembo na bia online. Oh ya no na play jingle no ya apụta. I na actually put 3 p.m. before Simon the banana chip on na so in the morning. I have like ready. Of course, now emergency broadcast ka anyị nwee ndidi. Onye emergency okay say onye no bra na rule cooperation before you put up work you cooperation ga mata say ha dire di chebiri je chep. Ọbata obi enwere mgbe ọ na-eme onwe mgbe ọ na-anọgịta ọbịa emergency broadcast onwe ife mere na oye leave message afụlọ nke eji esi the emergency place briefing from big APM onwere ka fa esi de this kind of thing oge nke la ya apụta ema na boso ọzọ ba de ya ọnwụ na ọpụta boso ọzọ ade nwe onye ya apụta na before all that put the play go to the video first ka for na put the na put àwọn ya le ku go obe da saba go adi I have play go the video kita ọkwa pụta go ife even na ana m akpọ dị mmadụ gas because na APM ka ọ nọkịta ebe a unu ya kwụsị this kind of nonsense
Organize case even made the volume. Organize. So na akpala wa phone ma do okwu ya o. Chenoka kampo kamwa chite yazo. Amano na bom ko na befa. Na be akosi o. Se kampo vam. Amokwa ya na volume ado okwu ya. Ebe ko. APM na-ekwu okwu mana onwekwa volume. Honorable Minister, Okay, information you are not coming out. Thank you. Don't go outside this on your balawa kosi. Post by Simon Ekpa is looking like a bigger threat than what IPOB represents. And when I was reading about IPOB, I'm like, these people should realize that Simon Ekpa is asking the people to celebrate Biafra heroes from 29 to the 31st. Hey. IPOB only asks for one day. That's May 30, which is the day that over the years they have celebrated the Biafran heroes. But Simon Ekpa is saying no. It has to be from the 29th to the 31st. That is a threat on its own. That. Hey. Uno not even always you kubiko. I not to be a monk before. 3 days, 29, 30, 31st. 29, no 29. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They collude. They collude. They collude with the armed bandits. They kill people, kill Nigerians. They facilitate their movements. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die. The governor of the state himself obeys the sit at home on Monday, and then the civil servants that work in government house obey the sit at home, and government shut down on Mondays. It means the real governor of Southeast is Simon Ekpa, ruling. Post by Simon Ekpa is looking like a bigger threat. Survivor whistle. Than what IPOB represents. And when I was reading about IPOB, I'm like, these people should realize that Simon Ekpa is asking the people to
celebrate Biafra heroes from 29th to the 31st. IPOB only asks for one day. That's May 30, which is the day that over the years they have celebrated the Biafran heroes. But Simon Ekpa is saying no. It has to be from the 29th to the 31st. That is a threat on its own that we have. Yeah, with 3 days. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They collude. They collude. They collude with the armed bandits. They kill people, kill Nigerians. They facilitate their movements. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die. Survivor Visru Gozola Bugolo Fulani. Survivor Visru Gozola Bugolo Fulani. Survivor Visru Gozola Bugolo Fulani. Iwaya Ndo Banditana. Iwaya Ndo Fulani. Iwaya Nde Bubago Adam. Iwaya the mama make them compose Mamos. Sonia Pala walk gonna be in some way bound. Any mega jet gazing one me well. Yeah. Thank you, Zungan Victor in Namunda. Okay, kill Anna also can go get it. I am abla cadabla. Ika una ji microphone na ika ajo mmụọ. Ike ndị ụchụ, ike ndị azụ, ike ndị amoosu. Ike ndị amamndị mma akpọ nọ na this mic for emergency my broadcast by this time. Imana ya wurukwa ezigbo ibe. Ya wurukwa ihe mmejila hola with joy. Ago na ago mama aja. Kede mwanne nwoke sendiri moji tromasi. And I say out to them one anyway. I like him here. Did it? Hello.
na ebe Ngozi Alabeze twitiri ka iji sị m iji wee tụrụ m asị. Ịtụrụ m asị, I don't like it. My son, can you hear me? I can hear you. I can hear you. Can you hear me now? Okay, yeah, I can hear you now. Okay. All right, take the stage, sir. Over to you. We're sorry for the internet issues. Thank you, Honorable Minister of Information. And we appreciate fellow Biafrans for having patience with us. It happened that we have some technical difficulty. We are here today again to do the needful, the reason why we are fighting for our freedom, the reason why the Biafran people need to be free, and we will keep preaching, saying what is right until the people of Biafra wake up and take their land back, of which over 60–70% are already waking up. That word, that truth, that bitter truth that the world don't want us to speak about or talk about, that is going to be the topic that we will be having from now on, morning and night, in our dream, in our workplace, in whatever we do. We will speak the gospel truth, nothing but the truth, so help me God. Greetings to you, my fellow Biafrans. My name again still remains Mazi Ogechukwu Nkere, the acting Prime Minister of the Biafra Republic government in Eza, acting on behalf of His Excellency Prime Minister Mazi Simon Ekpa. We remember him where he is. We appreciate all he's doing for us. We appreciate our leader Mazi Nnamdi Kanu as well. We remember those before us, our two great leaders, Odumegwu Ojukwu and Philip Effiong. And I salute the Brigade government, the Biafrans that are sitting at home doing the needful, sending their message to this world that we don't know yet if we're part of this world or if we're not. Thank you all. We're going to have two topics today. One is the reason why we already choose that we're not going to be part of Nigeria. We saw the news that is trading about our Prime Minister, that Finland and Nigeria, they came to agreement of extraditing him back. That will never happen. Send message to the Nigeria zoo shithole terrorist country that our leader Mazi Simon Ekpa is not a Nigerian. His father, generation upon generations, are not Nigerian. The leader of the free country that is fighting for his survival, for her survival, Biafra, he is not a Nigerian. Mazi Simon Ekpa can never be in Nigeria, with where you have the dead man walking called Tinubu, who is actually indicted here in the United States of America back in the 80s. And he disguised himself as a woman and escaped. How do you think
that the Prime Minister, Mazi Simon Ekpa, will associate himself with that dead man walking, that can barely walk 2 feet. How do you think that the Prime Minister, Mazi Simon Ekpa, will be in the same Nigeria or one Nigeria scam shithole country with Shetima? Shetima, co-founder of Boko Haram. That can never happen. Send my message to the useless country, scam country called Nigeria, that they should go to hell. That will never happen. It will never, never happen. That country called Nigeria, if they don't leave us alone, as predicted by one of the great prophets, Mazi Nnamdi Kanu, that Nigeria will be worse than Somalia. Tell them they should go to hell. We are leaving Nigeria because Nigeria is a scam country. Can you imagine whole gutter country with their useless gutter media, fake news everywhere, spreading false propaganda, spreading false news, deceiving their gullible ones, that they can set their eye on our Prime Minister? That will never happen. That shithole country need to be burned down. We are not Nigeria. They should leave us alone. They have pushed us to the wall. We've been quiet. That's why our leader, Mazi Nnamdi Kanu, one of the greatest prophets, he made it clear. And he said how he wished if he have mad people like him, which I'm one of the mad ones, they never see it coming. Nigeria have jammed double tipper. Send my message to Nigeria shithole country. We are not Nigerians, we are Biafrans. My forefather, our forefather, our generations are not Nigeria. Nigeria is a British great country to scam us, to make us dry, to divide and rule and conquer the Biafra people. Send message to the British government. Their time is up. We have waken up. We are taking our country back. If they don't let us go, Britain will be Islamized. They will be overrun by the same jihadist terrorists that they sponsor to kill the Biafran people. They are the #1 terrorists in the world. Over decades ago, they terrorized the entire universe. The language I'm speaking now is not my mother language. They force us to speak their language. They force us, they tonight us into doing things against our will. They try to cancel our culture. They try to reduce us to nothing. In Biafra land, I don't know how many museums we have. When they came, they destroyed everything. They're trying to do whatever they can, so we don't know who we are. We are Biafrans. Like I spoke 2 days ago, what I'm doing, I'm a full follower of our Lord Jesus Christ, fighting for the freedom of Biafran people, fighting for just cause. We will fight until we liberate ourselves. Our Lord Jesus Christ, if you don't know, he is a Biafran. If you're from Britain, you have problem with that, you can claim it. Our Lord Jesus Christ is a black Biafran.
If you're from Britain, you can claim it to be white Biafra, I don't care. Jesus Christ came for the Biafran people to save all of us from these useless empires that want to destroy their fellow human being. That bitter truth, we keep speaking it. We'll say it the way it is. The Biafran people have been massacred and killed over 5 million. The world keep mute. Biafran people, if they reject you, please, my fellow citizens, don't reject yourself. Cultivate the spirit, the fruit of the spirit. Cultivate that love that our God, Lord, taught us. To love one another, to be good citizens, to do whatever we can to be part of this beautiful world, not to harm anyone, not to terrorize anyone, not to invade anyone. And we Biafran people have maintained that till now. That is why anywhere you find a Biafra around the world, they work hard. They contribute to that society. They contribute to the economy of that society. They mingle and blend in with the people. They learn their language, they speak their language. They live like a good neighbor. That spirit of Biafra, of serving the humanity, we please urge the world not to take that for advantage. Don't take our kindness for weakness. We are not weak, we are tough people. We are God-loving people. I believe the Nigerian state have getting this message clear and loud. That country will be burned down. They are pushing us, pushing us, pushing us. And by day, the country is going down. Fellow Biafrans, wake up. They kidnap our leader from Kenya against his will, and which is crime against humanity. What are we doing? Now they are planning. The Nigerian state have a sleepless night. They want to do the same thing to our prime minister. Are we going to let that happen? That country will light it up. Nigeria have expired. The amalgamation lasted for 100 years contract. I'll call it contract marriage, of which you and I is not part of that useless marriage. When couples are not agreeing and they keep having problems, that is why we have the process of divorce. We have divorced the useless scam zoo shithole country, and the contract expired over 10 years now. We deserve to be free. If they don't let us go, Pharaoh of Nigeria, Nigeria, we want to let you people know we are more crazier than you people think. No one have license of violence or monopoly of violence. Our quote from the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, he made it clear when Hamas attacked them, Israel, and he said they never choose for this war. He said the Hamas brought the war to them. We don't want this war. We don't want to shed blood. The Nigerian state brought this war to us. They don't want to let us go. They don't want us to be free. We have to be free whether they like it or not. It's our right to exist as a people.
It's our right to live in our God-given land. For my fellow Biafrans, I know they're trying to scare you, discourage you from fighting for your freedom. The news that has been flying for a few hours and days now probably is fake news. That is one of the reasons why we hate Nigeria with passion. They are fake scammers, useless, damn shithole country. It's a shame. It's a disgrace that the Nigerian state, upon that the world is condemning them day by day. Day by day, they're bringing themselves down to rubble. It's a shame. I spit on Nigeria with passion. I hate Nigeria with passion. Nigeria never meant to be. If a former president, this man served for a couple years as vice president, Goodluck Jonathan, and he served 4 years as president. He made it clear about a year and a half ago that Nigeria is not a country. Nigeria never meant to be. The people are not working to make it work. Nigeria is a scam. That is why anywhere you go with useless green and green shithole passport, from the airport, the immigration, they will vet you, look at you. As far as they profile you, ID you as a criminal. That reminds me that Amsterdam 2 years ago, when we went for our first convention in Helsinki, Finland, at the airport, there is these two Nigeria in front of me. The way the immigration treated them, I was just laughing at from behind. They spent over 15 minutes. Just they humiliate these two Nigerians because they always want to treat them like criminals. When it got to my turn, I, Mazi Ogechukwu Nkiri, it took me just less than 10 seconds. Pure, with my passport. Ask yourself question. Why did it take too long? Took too long to check these two Nigerians in. A former presidential candidate called P2B, another useless Biafran that have sold his people. Do you all know that P2B don't even have light for the past 5 months in his village? His village don't have electricity. This useless man. P2B village don't have running water. Oh God. P2B village they don't have running water. They don't have electricity. Not talk less of sewage system or good environment. And this scammer fraudster called P2B, parading himself, campaigning, projecting himself to be the next president. Charity begins at home. That never even started with him. And P2B years ago made it clear that Nigeria breed criminals. Him as P2B is a Nigerian breed. He's governor, I believe, for 8 years. And he has served in different departments in the Nigerian state. I just mentioned 2 people that have served in the Nigerian government. The former president,
made it clear Nigeria is never a country. Nigeria is scam. Nigeria is British company to make the people of Biafra to death. They never wish us well. That is why from Manchester to Liverpool to Everton, that Britain will be overrun. All the evil they have committed, all the atrocity they committed against the Biafran people, they will pay for it. Because Jesus Christ is a Biafran. Our Lord, God that created the heaven, is actually a Biafran too. If you like, you proclaim it, we proclaim it. We are people of God. That is why, as applied, my name is Chukwu Di Ya. That have something to do with God, God time. We Biafrans are so close to our Creator, our Chukwu Di Ya, my Jehovah Almighty. If you can proclaim it in your own way, you proclaim it. But we Biafrans are proclaiming it. We are people of God. That's why we are pure. That's why we are not terrorists. That's why we are not violence. If we have been violence, we could have turned the world upside down. We are calm, trying to do the best we can to work with the international community because we want to be part of this beautiful global world. But if the world rejects us, we will not reject ourselves. Please, fellow Biafrans, while you pray, you fight. While you pray, you fight. God has given us wisdom on how to defend ourselves. Self-defense is not a crime. When they waged war against the people of Israel fought back. They never sleep in synagogue from morning to night doing fasting and prayer. They strike back. When the Houthis trying to disrupt the international trade through the Mediterranean Sea, the United States of America, led by great President J. Trump, is hitting them hard, fighting back, because the world needs to be fed, because they can't disrupt the economy of the world. When your enemy come to kill you, defend yourself. We, the Biafran people, we remember our fellow Christians from the Biafran land, those that practice in the Catholic Church. We mourn with you on your bishop that passed away, Pope that passed away. We Biafran people, we mourn when it's necessary to mourn for those that we have to mourn. But as Biafrans in the homeland, we also have those Catholics that their Pope passed away. We want to use the opportunity to let them know that we mourn with them. But at the same time, I will quote from the scripture for you. Biafra mourn those who cares about them. Biafran Christians' lives seem to matter little to the global Christian community. While we mourn, we want to preach to them because Jesus Christ now is from Biafra. We want to preach and teach to them what a true disciple of Jesus Christ, how we display ours. We are not Pharisees because Jesus Christ condemned from reverend to bishops to popes that are not fighting for the congregation, that are not fighting for the interests of the Christians. Jesus called them workers of iniquity.
Jesus called them Pharisees. We Biafran people, we proclaim and we mourn for those that pass away while serving as Christians. At the same time, we will use the opportunity to condemn those that did not do the right thing. While the Christians worldwide hold great significance for Biafrans, when earthquake, wars, or other disasters strike Christian or Jewish nation, Biafrans mourn deeply, rending their garment in solidarity. Yet, when tragedy befalls Biafra, they never mourn. All these clergymen, from Reverend Bishop, Popes, they never preach about Biafra. And they all heard what is happening in Biafra land, how Christians are being massacred. They never condemn it. They never make it international topic. That puts such leaders in the category of Pharisees. If what I'm saying, if I'm lying, ask your bishop, ask your reverend, ask your pope, if I'm speaking the truth. Our Christian counterparts, as war rages in Biafra, let me just make it clear, fellow Biafrans, we are God people. That is why Biafrans in Biafra land are mourning the pass away of the Pope. Regardless everything he have done to the Biafran people, but ignoring the Biafran people. As the Pope and head of the church, he quote, he have the power to draw the international community to start talking about the killing of Biafran Christians. He have the power to preach, to bring the whole universe for them to start talking about the killing of the Biafran people. He never do that. He care little about the Biafran people. It's heartbreaking. Now that we are mourning his pass away, they never mourn about the Biafran Christians that have been massacred, raped. They never mourn about the over 5 million Biafrans that was killed. What is going on here? Our Christian counterparts worldwide remain indifferent to whether we live or die. Christians all over the world, it seems like they care little about the Biafran people. But in Biafra land today, Biafrans that practice the Catholic Church are mourning the Pope. They believe in the Pope. Why is the Pope not mourning those that are killed and massacred in Biafra land? With no disrespectful, he have the power to make a change. Maybe the next Pope will exercise his power because they're one of the most powerful and influential human beings on earth. He can move mountains. If he step up and support the Biafran people, the world will shake. That tells you the kind of power they possess, but they don't use it for the Christians in Biafra land. Does that mean we are less privileged or we are less human?
My fellow Biafrans, let's reason. As war rages in Biafra, our people are urged to contribute offerings for places like Ukraine. Why the people of Biafrans are dying every day in the hands of these terrorist monsters, terrorist jihadist, blood-sucking demons. The Christians of the Catholic Church in Biafra have been massacred, killed every day. The Christians in Biafra land are being massacred every day. The church in Biafra land never asked them to contribute money to take care of our Christian members in Ihiamufu. The church never asked for the church to contribute money for our brothers and sisters that have been chased to IDP camp, either in a car or any part of Biafra land. But they are asking Biafrans to contribute money to save those in Ukraine. My fellow Biafrans, what do you have to say about this? It's left for us to choose wisely, to know if they have our interests at heart or not. Why Biafrans is left destitute, not a single Christian leader from the Pope to the Archbishop of the Canterbury has uttered a word of concern or support for our split. Despite the difference of our Christian brothers and sisters, Biafrans will continue to mourn the passing of figures like the Pope. More importantly, Biafra will steadfastly defend itself against any attempt at annihilation. Biafrans, I don't know if I'm communicating, if I'm speaking to us here. I would like to read, as a true Biafran and a Christian for that matter, I would like to read from the book of Psalm 12 to 16. They repay me evil for good, but when they were sick, I wore sackcloth. I afflicted myself with fasting. I prayed with head bowed on my chest. I went about as though I grieved for my friend or my brother, as one who laments his mother. I bowed down in mourning. But at my stumbling, they rejoiced and gathered. They gathered together against me. Rash whom I did not know tore at me without ceasing. Like profane mockers at a feast, they gnashed at me with their teeth. They are rejoicing at us. Are they mocking us? Are they rejoicing? My fellow citizens, my fellow Biafrans, while we are mourning when disasters fall upon our fellow Christians worldwide, when it comes to ours, they keep quiet. They keep mute. It's time we educate our people. It's time to teach our people to rise up from this mental slavery, to rise up and proclaim who they are. We need to fight. We need to fight for our freedom. We need to defend ourselves. It's heartbreaking that Christians in Biafra land
are being killed every day, massacred every day, while you have the clergymen of the world, Christian leaders, they say nothing about it. And they have the power to assist or help us to overcome. They have the power. Can you imagine in Biafra land, the clergymen in Biafra land will ask Biafrans to contribute money to assist people in Ukraine, while we have Biafrans that are going through the same problem, while we have Biafrans that have been chased out of their home, some homes have been burned, they need assist as well. We saw what happened to innocent. Do you know that if a Biafra is a free nation, free people today, somebody like Innocent will compete, he will be like Elon Musk. Because in Biafra, we will not deprive him of anything. Because in Biafra, we will not burn his businesses or destroy his business. We saw what is going on, that our enemy are now using Biafrans to crumble Biafrans' businesses, to set Biafrans backward. People like Innocent Motors, it's time you rise up, wake up. All the prominent people in Biafra land, the millionaires, the billionaires, those that have company, industry, factories, don't think what happened to Innocent today or yesterday will not happen to you. If you don't free yourself from that useless country called Nigeria, it will definitely happen to you. Because they will come after your business, come after your livelihood, destroy everything, destroy where you live. You will find yourself in IDP camp if they don't kill you. And if you reside southwest of Nigeria, which is not Biafran territory, or northeast or north part of Nigeria, if you're a Biafran and you own a business there, don't think that what happened to Innocent will not happen to you. It's happening in daily basis. The Nigerian state from the north are destroying the business. They are destroying the businesses of the Biafran people. In the south west, they are doing the same. They will destroy your business in the southwest, destroy your business in the north part of Nigeria. They will chase you out of their land. And when you come back to Biafra land, if you don't support us now to make sure they don't overrun our land, you might not even have a place. It's high time from Obi Kubana to all chief, what is it called, chief priests and all other prominent Biafrans to step up, get your land back. Thank you, fellow Biafrans. Please cut this part where we send a strong message to the useless country called Nigeria that our leader Mazi, our leader Simon Ekpa is not a Nigerian. He is a bona fide born Biafra. And he is fighting to liberate Biafra, not Nigeria. That Nigeria should go to hell. Thank you, fellow Biafrans. And for those mourning in Biafra land, we mourn with you of the passing of the Pope. But please, the next Pope coming should know how to carry the congregation along. The next Pope coming, we don't want that Pope to be a Pharisee. The next Pope coming should follow the footsteps of Jesus Christ.
and make sure all the Christians in the world, anywhere Christians being persecuted, let them speak up. Let them help the congregation. Thank you from here. There. Wow. Ono anugo. Onwala. Obala. So, if unu ji ife oji we put life, this emergency broadcast, una enwele news ọ na ma full onye dere breaking news finish court approve Simon Ekpa extradite to Nigeria to face terrorism destiny even mmadụ nọkete were aka ya decha anya wopụta, because any news like this and when without name of the newspaper burienu, without the name of the journalist or newspaper, I don't take this nonsense fact. So even you will be a send the message to Finland and the Nigeria that Finland message that Obatobie is not in Nigeria, and for how we deport Obatobie back to Nigeria, a waste of time. And then they go me this thing is like an adjust Dave. They try whatever Obatobie and Photoshop T send there. So go na apụkwa ije tuoli ihe a kịta jenyewe onwe unu nsogbu si Obatobie Obatobie enwe nsogbu, Obatobie je ebuna. Nobody will take Obatobie back to Nigeria. Is not possible. Or a deal dream would be a dream nando. Even more now, man on a capacity of Obatobie, on waving committee, and when I'm way a budget that place, some Jake face a law. Or don't possible. So on apple that as something the only thing for a PM or Melano or just choy Ibia. Yeah, maybe na actually with time for some minutes or put time and for some minutes. That's all. Or if I'm from a mother na pope self. And I joke, a man na pope. A man na pope. So can I finish this or I have because I really want to send a serious message to Madam Ngozo Rabeza. Only if one of our brothers sending. Let me put that in. So they can be because my brother I won't in watching Petalana go. Petal's one if email I don't like it. Cha I like him, yeah. Onyem Joy. I will go in on a Twitter. Yeah, I bet was I say I had to any always joke that na if something very important and they can if I like what you see if you are sending me. I know I can't just more no gain kilana habia life. Not try can wagon on habia life. Not try. So come go no for even goes all a base will put her. Children go for how stupid goes all a base. Very hopeless woman. Any. Say can tea. Greetings, my wonderful people. Ngozola beza mazi for me adandembandeged. So you want to measure this rubbish on him now. But actually, me Ngozola beza that na akali kamia, akali me akali achie. Unyo na ankali chala kesuku na ankali lichonya. Then anya kono fi Ngozola beza melo.
lovers of freedom worldwide, and my fellow Biafrans, you are welcome back again to Queen Capon Media, your one and only YouTube channel, when I give you a back-to-back updates on how things they sup for Biafra land or waiting the shell for Biafra territory. So my people, I am back again with compilation. That is the series of waiting shell today in the United States of Biafra. My people, stay tuned. Do not forget to encourage and support the channel by sharing our video to Yesterday WhatsApp morning group by to other 7:30. Biafrans. No Like my this video idea. and share it. May we start out. The Akalan first kana on my list sorry. is coming from Deputy Prime Minister Dr. Then anya Ngozi ibe Here she said, Ngozi Olabeze dere wofta. Ngozi Olabeze wewu. In fact, Ngozi Olabeze is a confused woman. In fact, I'm one of me meji will qualify that idiot. A useless human being. This is suspension. Owununu ge mgbe Carolina Mbeze kwuru okwu. Carolina Mbeze gwachala ọbata obi esi ya happy Easter. Na owununu ge voice Carolina Mbeze mgbe Carolina Mbeze kwuru okwu na audio Ngozi Olabeze wepụtara. Owununu chọọ nje wepụta that audio. Unu ya anụ mgbe Carolina sịrị ọbata obi happy Easter. Gosi na this ife Ngozi Olabeze wepụta a year where with the ife 1 year ye the ife 1 year ye Easter ya Easter last year ka ya mere maka o kwuchara okwu ebe a sị happy Easter emere m ọbata obie welcome na Good Friday 2024 Good Friday 2024 ya ka m mere ọbata obie invite Owelu na 29 Owelu na 30 I think Owelu na 30 ọkwadi ya Chineke nje na date Owelu na 30 ahụ bin Easter ka enyere suspension anyị na m break record ihe anyị ma na-eme na ndụ m all the time chere ka m bịa ebe a ka mma alụ na okwu siri ike ebe ahụ okay ambian ana m agbago chenu ka ngwa unu the date and the time ihe a mere Ngozi Olabeze June bamba ngafego mie ọkwa na April that was Amazimu the date emele Easter April last year mana ọ dị nke ada 29 no yes 29 no not 29 ọ dị nke April 19 yes on 19 ka m mere ọbata obie invite na my channel na studio m eme Biafrans mee question and answer Owelu na Easter 20 Owelu na Easter 20
being Saturday. Kenya, that's suspension. Okay, what I go? I'm not about. Let's see. Oh, well, Nista 20. And that's suspension. A year differ. A year differ. Ka ngozi ola beze jeje woputa kunu wele fi ngozi ola beze megide je chebe cheti mene na 2023 woputia ki wele fu that no ten ngozi ola beze they are what now iye no le kodru with obata obie ngozi ola beze na eje na wa na search ya na ewu asia ko na cho prove oye sendri Finland ko na cho prove oye sendri Finland. Onye ngozi ola beze na-eme ọ na-eje na-awa asị ya ka ịmara ibe this woman ụla because she know how to destroy people. O chiri ya ụlọ ọzọ unu wọcha ife o kwuru n'ọlụ during time of mgbe ọ hasasịrị ọlụ ọkwa the sentinel ihe mere since last year mụ na ọbata obie na-ejekwa na everything fine and good. We don't have any problem. Sunday. Hello? Hello? Huh? Yeah, in the correct man. Easter last year was March 31st. Okay, March 31st. Good Friday. Then 30th was Holy Saturday. So last year was Friday, Ugini. Friday, 29th. Okay. Good Friday. Thank you. Don't know. So 38th was Saturday, Holy Saturday. Then 31st was Easter Sunday, 2024. Okay. Thank you very much. Yeah, he correct now that 29 he could Friday. He was to Robert to be on Friday. He was to me on Friday or then Saturday. Saturday we have a suspension after the fundraising on the Saturday. Yes, exactly. After this moment, because I met a fundraising. About to be away, see the whole cabinet should wait. All feminine. Thank you, Donna. So he correct now that 29th over the second. Donna. Okuna afugo ihe mele eyi ande eyi umunne me eyi ye di fa ka ngozo la beze jeje checha woputa were dey this thing odem kunu were fu how foolish me ame chicha ngozo la beze ife okwete na nwere nwanyi ka ibie na isulo oyibo awu ya na ịdị intelligent na isulo oyibo mecha gị ife na social media maka nke wu na social media o onwekwa ebe ọzọ enwe m ike ije gị onwere ife ọzọ mmeme ga awụrụ na social media ekwete na ọ na-eme ngozi ola beze akalika ngị onwu na m akali ngị na m anaghị enye gị ji na aja na ịdị ala ahụ ụlọ abalị because your secret have burst ihe na-eme this rubbish na-ebigharị aka ọbata obi enyere suspension iji wee gosi unu example that na ebe onye nnabatara mụ na ya na-agbanwụrịcha no over 2 hours na live program Biafra jụọ ya ajụjụ ona olu Saturday unuko anya ụfụ ekwuru mgbawa obi ka o si wụrụ ada ndị mbụ na ndị ekere nwaanyị illiterate woman na-aga school onye mere nabatara ọbata obie ana m break record with ọbata obie all the time unu weje uburugu nwa kụlasịrị because of course onwere ife ime bụ iji wee stop this invite mmere ọbata obie onwere ife ime ngozi ola beze maka ama m okwu ngwara gị mgbe nsendili gị flyer ama m ife gwara m mgbe nsendili gị flyer mụ na ọbata obie flyer m mere maka ọbịbịa ọbata obie ama m okwu gwara m that day. You were a stupid woman, Manima Robert. Let me tell you something. Nke gwone na agbo ka nkita man nke warning kan na enyegi. Adande mbanande gida wuro nwanya na eri anyhow. Na wuro evil people. Let me tell you another thing. Over so kwa go wuro. Biafra is not for sale.
aja ni Igbo na wuro for sale me awuro for any idiot amala obodo osi any idiot amala address ye any idiot amala obenia any idiot amala local government osi it was stupid very amara me even ma akpogi ya but let me tell you something ngozi Olabeze adande mbana ndegede gwara gi si okwifu this woman ndị ba isi na ene na anwụ ite ọgbanyụ ọkụ inenele m mma agbanyụrụ gị ọkụ inenele m nwa ada ndị mba na ndị egede mma agbanyụrụ gị ọkụ and agbanyụla na nga ọkụ ahụ wana nwayọ ịda ibube mụ nwa ada ndị mba na ndị egede gwara gị ya look at you shameless woman being like you ife mere yie mụ na ọbata obi na-ejekwa ebe niile na-etukwa ya afa ọ na-azakwa m ada ndị mba na ndị egede nwanyị karịrị ibe ihe ife imenwu mụ na gị na-abụ onye ka dị popular mụ nwa onye na-eme gị na shine because ọnwụ na nkwudewe okwu gị shine debe nkwụsị ikwu okwu gị now ịda ibube na ike na shine because na ndị ekwu okwu gị if ada ndị bụ na ndị egede say from today na maghị ekwuzi okwu Ngozi Olabeze that is the end. Ngozi Olabeze Fulani, you can never exist in the social media again. More when you go again, you don't know me. Let me tell you something. I won't madini na can anyhow. Emale Bensi. I won't madini na umbri na can a group. Oh my God, we better not and ya were up at you. That's all. Man, ye. I don't know that room million 4 people neighbor. Even eating you up and in me 18. Kangwa Zengi. Only name Male Bensi. A man that's an Ngozi. But I'll go on because more in Apata fighter than them and they more in a disgrace yourself. More in Apata fighting, more in a disgrace yourself. Look at you. You just want to put this thing. He since suspension engine since he met a baby suspension. He may be doing po, he may be doing haro. Come a can eat perfume in a chicoyogu. When I deceive about to be thrown and one quick idiot. Children in a cog when I walk in Isia. Children in a cog when I walk in Isia. You one idiot. By this rubbish, are you not ashamed of yourself? A metron has some that no report on they are not defamation of character. Defamation of character. Something made over 1 year and you will until on social media, all the rubbish media will name Alo, never me bo, when name Akadi. Isn't not on defamation of character. Hello. So, afford them this nonsense. Afford them this akuku dele. I want for akukua. Hey, let me dress you off this morning. Afford them this rubbish. And let me tell you something, I will dress you tomorrow. I may dress you in a way that is nobody dressing. It's an hour room rubbish share nonsense and not we said it is too small. I don't know if I get a phone door jaw. Even never undoma. Able to go back to be, he betrayed the gear, he said, look out. Now fight is it 2 times now. Look at the Nigerian government today. You see, we bunia. Can all see a baby because you need a signal on Apple. Ngozi Olabeze, one of we the cook name expect not to be will come out. Oh, yeah, even in name, one key name, quit not to be after tomorrow because in my plan, okay. If you name, but let me tell you something. Ayawuru alama jiri. No. I want a brain. Man, I am wagging kitty na go taya na chigochi. When mbaye bidoro yama. Man, I can't wag even now waggy. All this chinchi I put on social media, if nana, then they have failed you woefully. On a kid bigaka, even since last year, a year. Go. You have to do this rubbish. Then, I don't know what
This woman, that is, he was referring to Adadi Oramma. This woman has been warned by the PM Simon Ekpa over 10 times to stop gossiping and sabotaging this struggle and leave those better than her, such as Dr. Ngozi Arabeze, etc. alone. Watch the 3 videos. Anyone associating with her will answer to PM. So my wonderful people, I don't hear them. According to Dr. Ngozi Arabeze, he said Adadi Oramma has been warned by PM for more than 10 times. May she stop gossiping and sabotaging and Biafra struggle and leave those people where she feels say they better pass some. My people, make I play the video clip. Make una watch. Even Anna, if you go, ndo kamumma ko onye na-akpọ m ihe ndo kamumma ndị na sabotage abata obie ndị lele Ngozi Abala like Ngozi Alabeze who sold him out, like Ngozi Alabeze bitlele yenu sabotage anya na fight tooth and nail na fire ndị Finland every because mbasmina this woman na-ekwu with Caroline and Beze ko ogwa like that na file lo abata obie dossier na na-ejiku no prove ye ekwugo me here before na na-ejiku no na agada ko prove for abata obie amara m ihe o mean by that aman no prove oyeji we sell abata obie aman no prove oyeji buye man even man the only thing no good on fungi abata obie na ana magwa say do very careful na enwere sabo ya do careful ya hapụ nka nnụọ ọgụ because onye ka na-atụ egwu ọnwụ na ọbata obi hapụrụ m nnụọ ọgụ a eziokwu niile ụdị addition anyị erughị ihe ngwanezi anya now ngwanezi anya just look at just imagine Biafrans ọgwara n'ụlọ anybody who associate with Adandem Benandegere ya hapu ya za abata obie question. Thank you. No abata obie ke ya za the question no ngwa. Thank God. It's no abata obie when no abata obie comes out. Onyu ucho. Even in na na-egbu na ba you do be serious day like this. Now in the defend is yourself or was it your stupid medias? Or unozo mutangu jisi mbulongu nda go jula ahụ ikpoju na media na acha ibeba ya eri n'ọnụ. Na choka YouTube kwa bụ ka na eriju ahụ ọgụgoro nwere ihe ọzọ ihe eme after ka iwepụta nke owere ọzọ the whole Biafra na afụmụ na ọbata obi ka na ọbata obi esi eme ebe ọnwụ na ọbata obi ejewe na ana m esie everywhere ọbata obi na anọ m ya. You see your life very hopeless idiot nonsense all because if you lose ego Biafrans are turn go back because I'm gonna go evil. And don't go on jakaga laptop wegi. You bring yourself out alone. By isindu Biafra, umunze mulunze mwazo, ajan, huwa whistle, Diego te whistle. Insult. Inkpali. Whistle papa yeji we protect umu ya. Whistle ka mama yeji we protect umu ya Ngozi Alabeze. Whistle je wora ya negu je wora ya nage. Wora protect efa onyu ucho. Na egente. Come on here because EJ play we kwa. I'm bringing the issue what has been happening for a very long time, and yesterday the camelback was broken. I so much like not, this. Be a betrayer. I think nobody will condone in this government. A traitor like you. Inside the program, since in a whoop tank suit, Ngozi Alabeze, I challenge you. What put table about Tobiago and kill a account? You pay a whoop tanker. Bring it out. You whoop tanya. What put up where the Guma no Ngozi Alabeze saw but Ogen kill a account. You whoop tanker. It will also. No one can favor to defend your evil. Ije choye bi na ebiaka. Onwere ozi ye wepụta. Okwa iwepụta chago kita aka mma anyu ga anya.
onwerozi ihe wepụta Ngozi Alabeze ifinish go bam hack go my phone my two phone ka hackle hack anya ibe metube na ndụ m otu aka isi hack phone ọbata obie otu aka go na pharmacy Diana si hack phone ọbata obie hack anya ihe nji wee kpọọ pharmacy Diana na message m nwa ada ndị mbụ na ndị egede send the pharmacy Diana go well go ya ka o delete that message from my mobile phone njeze ka mmepe ka ngeye mmege nwuzie ọkọ to go oko now ya na chie maka o si mie ndugo ya ya no criminals unu hakre WhatsApp unu mele ọbata obie ha ke ọbata obie WhatsApp group WhatsApp ha ke WhatsApp ọbata obie. That is why ọbata obie jizie mekọ iwe WhatsApp so onye ọ Nigeria Telegram ọbata obie anọs na WhatsApp group anọs na WhatsApp. You don't use WhatsApp again because unu hakre ya. The same thing even in unu mele ọbata obie unu emecha na ya. So of you go for on I blackmail mu akpụrụ ha mu also go for on. And I couldn't you hack my phone. Ke no man onwere phone ya afọ. Onwere phone flo. Onwere unu weta. O mebe amamumbo no hakedere yourself okwa ewu ka nwudo. Amamumbo hakedere ya. Ama since unu jie. Kedu unu jitere. Ke unu chatpa. Ke nothing. Now once if also you just take suspension. We laputas Caroline and Bez and when if you call gonna na. When if next gonna na. Where's Caroline and Bez? Salo here. Destroy your one mad. Shame on you. Blackmail ku ọbata obie. Because now email can de Biafra because oh na dem mad. You just even made this place. You made this place too bad. Or the ma for a government. Here with like Biafra. Look at the kind of capacity of person here in Biafra. The way intelligent, where everything. Where sophisticated and where nejoa. Man, common sense, this idiot thing. Common sense, this rubbish man, woman. Engolo. Do you know yes, the men we everyone else on them get the flan in Ike na party. Amosu, and it's a teacher is to have nothing. I may get abandoned. Imagine a woman like you abandoned by Fulani. Shame on you. It be with the mono. Imagine a crass woman as you call yourself. A crass woman. Kiwe ikejidete nwe Fulani. Omecha gudo don pogu kids the don poge. Ina chozi nwoke onye Igbo ihe echicha na arụ. Onye ya atụpụrụ go ọnụ. Kera ndị Igbo dey aja ajụrụ ajụ. Igbo men don't eat aja ajụrụ ajụ. They don't eat aja ajụrụ ajụ if you want aja ajụrụ ajụ. Rubbish. All no gonna history that you don't watch anything again. And I know you na I need to know about Biafran history. Kina baka na aba. Ngwel mejede na abakozie nwalazie. Onye batara no bachicha bu winu no onye luzunu. Obago na history. A woman who declared a Biafra get disgrace in social media and want to anything again. You see yourself. Ebi na apia ke damage adandembo na ndegere ke na damage yourself. Ebi na bombo ke damage adandembo na ndegere ke na damage yourself. But let me tell you something, madam. Ani bonna adele yele. Andi emecha kwete na ona eme. Kwete na ani bonna na adele yele. So umu ajane. Ka if I happen eba. I just go just I'm adam na edere even self. I'm adam na edere. Because I na mma na ndere edere even ejele ba address ya fuma. So mana odum odunjo ayi eje finish enu identity Ngozi Alabeze. Nwanne nwoke ikpasukwere m iwe.
ịkpasukwere m iwe ụmụaja na ọnọ na-abata ụna na-eshi a ụnọ bata ụna na-eshi ụnọ na-abata ụna na-eshi ụmụaja biko touch ya na that like amara m ife o ji esiri ụnụ ike ịtouch like button iwe nchọburu nnọọ idres Ngozi Ọlabeze na Ugo 247 n'abalị a ana nsogbu adịghị highest nke agbata obi a wigide owie echi iwepụta na ụnụ apụtago tube m ohi owie na nzuru ohi everywhere breaking news ada ndị mbụ na ndị egede still be France money every social media owichadakpuo omechakwa apụtakwa ọzọ ada ndị mbụ na ndị egede ada dọla mma sack expel from UBS or UBN destin owie nnukwu asịrị ofu ọnwa obele asịrị izuụka na-abụ na ndị ya dị intelligent ndị ya dị intelligent ndị ya dị stupid ụkwa ndị ya dị stupid I don't care so anyị chi ha n'azụ ebe nonsense woman amaghị obodo o si we don't have it. I have to dig a borehole. The machine runs 247 with the generator and electricity. All the people in Umucheko, they go to that place, my land, to fetch water every day. There is a woman do more than this. Ebeki a borehole. Ndu mwezu ga na ọnwụ na Ngozi Ọlabeze mere ụnụ borehole kwụsị na ọnwụ na ọka na-agba agba kwụsị na ịṅụ mmiri ebe ahụ ka ụnụ mara ibe ụnụ na-aṅụ eji m ohere a wee na-agwa ụmụ ụga ọnwụ na this evil woman mere ụnụ borehole ụnụ ejezi n'ebe ahụ aṅụ mmiri again ka ụnụ hafụ ị na-echu akara aka ụmụ ụnụ ka ụnụ hafụ ị na-edestroy akara ụkwụ akara aka ụmụazị ewere mmiri abomination mmiri were na-aṅụkọrọ brain fa na ndị awụ ndị ọjọọ akpụ ụmụ mmiri n'ọnụ were ekwuye kwesị na ịṅụ mmiri na borehole na ọnwụ na o nwere borehole this nonsense mere kwụsị na ya ihe onwe ozi omenwuru ụnụ borehole ga ịmanụ na onwere ihe ọzọ my place ndị ụga ụnọ nọkwa ebe a o nwere onye ma onye a na ụga kedu ndị ụga because since this woman na-apụta ekwu okwu o nwebeghị onye pụtasị my sister na mụ na gị na-abụ na awụ m onye ụga ị na-abịakwa live program emecha kịta ojeme alenji Saturday ya bụ ndị ya pụtara hey nwanne m nwaanyị onye ụga maka na ada ndị bụ na ndị egede emego ya expose ojeme alenji nke ọ pụtara akọ ibe ọ na-akọ kịta wee gwa gị jee n'aja Ọnịcha jee chọwa papa ya n'aja Ọnịcha ọ maka na na-eme ya expose you don't sleep ifuna na all this nonsense media say ikpojuru feruru gị wofuli ha gwara gị hapụ this woman don't touch ada ndị mbụ na ndị the focused gba m nkịtị ịjụ unu sụma na ofu osisi anaghị eme ọhịa na unu geje m with media war we vanish from social media. I smile because I can say you said I'm a time jede engage on rubbish on social media. How are they defend even the you see now go on and wasn't knock on me. Even that now this all this nonsense I put you on social media on social media. You must kick all of them out. Because if you engage when we okwa utobo ka Lozarina agbakwuo n'ọsọ utobo Lozarina agba n'ọsọ ọ na m echete mmadụ nchete onye ahụ oh my God drinking water go to the place check on my soda and ask them, can I Dr. represent me in the borehole for the whole village to be fetching drinking water? As I speak with you, it is operating right now. I put in security there 247 to ensure
there is light to pump the water. There is light. Ngozi Alabeze so na etinyere security. She put to security there 247 iji wee mee kisha na mmiri na-agba. Ụmụ cheka ụmụ Ezuga nwere ike ijere ụlọ onye ọzọ tiri mmiri ọ na-eko. Onye nuze ya sị wuo echekwa nne onye a tiri ọkwa Ngozi Alabeze na anụ ka ọ na-ekwu na telivishọn n'ọnya nwa tiri. Amadị n'ọya. Iwe onye ụga gwebe onye kpọrọ ọgwụ nwanne ma ọ dị otu ụtụtụ. Iwe onye ụga onwebe since ị na-apụta na social media. Onwebe onye bịa na destina ibe maka sị nwanne m proud in declare Biafra. Onwebe onye ụga bịa na Zoom si na ọgwụ sike na-ege azụ nwanne sị thank you good sike na proud ka imere ndị ụga. Nobody, even one person. It was the spirit na anuga. It was spirit na anuga. It was spirit na anuga. Amosu. Now they get this idiot, don't they? Now there's security for people that come there and fetch water. Oh. Hana aqua baroga and fetch 3, 4, 5 bowls and they go home. Today, in Owesoga, when I say I don't like to blow my trumpet, I don't like to say things I do. Say it. Wait, Anuovia. One female and Katana Bonya Melivana Kuoku. Iba Waleluma, Iba Volum Zoga Mili. Anuovia. Mili, T security. Make sure you have security. Maybe security. I'm not going to condom my deba. Because I'm only security in the men a borehole. Eba na abia agbara mmiri. Ama mi be security in the men a borehole be mmadu. Eba na abia agbara mmiri. Shame on you. Ka ine ge ntị ka ọ na-agụla ipu emu ye. It's because I know who I am. Nobody. People just say things they don't know about me. Just because. Idiot gbafuru mmiri ya ka ọ na-emere mkpọtụ. Kedu onye chọrọ ịgbafu mmiri ọgbafu mmiri? Nchọ ịgbafu mmiri mgbafu mmiri ọwa ego one. Eji ego na agbafu mmiri highest is every 4 months salary. Ịgbafu mmiri. Even 4 months salary is too much. Ịgbafu mmiri. Kewa. Even anaghị eme gị. A great woman like you. Sọnsọ mmiri ka ịgbafuru n'ụga. Sọnsọ mmiri. Upon ego ndị politicians niile unu na-ebukọsị maka iwe politician woman. Ọwụrụ mmiri ka ịgbafuru otu borehole, otu mkpụrụ. Ka ịgbafuru n'ụga niile bi ebe adọrọ ike na-eboast na ịgbapụrụ mmiri. Otu borehole mmiri. Ngozi Alabeze otu borehole mmiri. Ngozi Alabeze otu borehole mmiri onye ụtọ. Otu borehole mmiri. Ka ịgbafuru were eme mkpatụ. Borehole onye ọ na-agbafuchara na be. Jee na Igbo kịta onwe obodo enwe borehole. Onwe family ya-abata kịta be enwe borehole. Ibebe eme mkpatụ. Ọkwa nwa onye na-akwa baro gbafuru borehole na bie. Ngozi Alabugoro Fulani onye gbafuru onye na-akwa balo gbafuru borehole mmiri. Onye na-akwa balo gbafuru borehole. Ọgwụcha ibe country mere n'ụga. Kwukwana ọzọ maka ikwu ọzọ turn against you. Even this borehole akịta ikwuru. Itinye onwe gị na nsogbu. Anụ ọbụ iwu onye ụga ebe ya ejecha nna gị n'aja na Ọnịcha. Agụgide ya agụta ya onye nkịtọ n'aja. Sọsọ n'aja ka nna gị mere apịa. And the papa gị bi n'eze. Papa gị chiri echichi. Oyima ya n'ụga. Onwe ibe eji mara nna gị n'ụga. Ebe ama nna gị n'aja na aja. Inyere ebe tax baje n'aja. N'Ọnịcha ebe ejiri chọọkụ were de ndị mmadụ n'ahụ aja sụchara nna gị n'ahụ aja. Ibere ọ na-emekwe gị.
Shame on you. Nnamana anaja no Onitsha. Nnam no obie. Oh no Onitsha. Naja. Shame on you. The plan agwa nna go naja. Onitsha ka na achata ya. There will be achataze borehole n'ụga n'ụmụ ezuga. Achọtara borehole n'ụmụ ezuga. Chọta nna gị n'aja na Onitsha. Ebe edere n'aja. He! Tagara m ụmụ amụosu na-eso nwaanyị a. Na ba ọdụ nkaba nchani na ọ na-agba mkpụrụ mmiri. Onye chara mkpụrụ mmiri agbacha overdose ba na-akọ ya eri. Na na-ege ntị ndị mmadụ onye mmadụ ya atụkwasị obi. Because either they are confused or because I can't help some people. But I'm just telling you some of the things that it is on track record. I'm not telling you anybody from Odumegwu State, go today to Umucheko, Umuezoga, ask them the borehole. In fact, you don't even need to ask it. Just follow people that are pushing barrel. Yeah. And ask them, where do I get clean drinking water? They will take you to the borehole that was done by Dr. Rabeza, operating 24/7, feeding and giving drinking water to the villagers that the Nigerian government, the Nigerian state have denied basic drinking water, which they need to survive. Again, even a key is in what Ngoza Beze. Borehole. You need to join your balo no ga. It's away. You need to join anybody. Because also goes a million do ganine and own goes the buffuri. Oh, what I'm dodgy, baby. You ever have a say of a woofta. As I'm going to be better in a way, propaganda come. Hama kese ebu nke amaghị na-esi eme na na-ege onye si na yawu APM declare ala Biafra. Thank God na ọbata obi wepụrụ data nyaw wepụrụ na this nonsense na na-ege ntị rubbish this idiot na ebe a na-akọrọ ilu ana no gị n'idi iju mmadụ onye bụrụ ya kwaba balo jewe na otu borehole. Otu borehole ịbata na onwe compound mmadụ lụchala ụlọ kịta borehole adịghị ya. Ọ na-awụzikwe challenge o. Anyị nwawu ndị Agụata local government eji mmiri anyị isi onwere family bata n'ịfụ tank. Onwere family bata na buy because anyị nwere Anambra enwe Agụata enwere ye nwechewe this mmiri na-ehu adọkabe ha no ibi gwuo tank na begi mmiri a na-abazi na iseti etinye pọmpụ ọgwụ de na ọwụzie na ịrụzie ụlọ egbapuo mmiri ego ole ka eji agbapụ mmiri nwaanyị a a shameless woman like this. Upon ego ni no natara ndo otu ya na ya na-agba na-emeka ibe ọwụrụ sọnsọ borehole ka ọ gbafulu ndoga otu ọnụ pipe mmiri otu ọnụ chere ka mgbala ọgwụ ịgbacha agba imo akwụọ na line gbala ka gbala pụọ ka mgbala idi oto a were ego niile ọ nwetere na ugwu Hausa owo onye ụga ma na local government ụga nọ Ngozi ala beze onye ụgọ ma local government ụga osini ya pụta nọ na ya. This idiot kanọ ebe post ụga. O nwere ike ọnwụ na o nwere onye ụga ya na abọdụ na mma. Onye ahụ jụọ ịgbafu mmiri na ụga o werezie na-etu ọnụ. Ị na-eche na your secret can never come out. Don't worry. Your secret will burst. Ndị mmagị ya apụtakwuo maka gị. Chele o mee n'izu ome n'ọnwa. Internet ya agbari one day. Nwata nwoke maara gị ka ya na-enye anyị ihe ma jewala amị. Jee na-akwado ije defend the country ọ nọ na ya. This is Carolina. Mbu this is Rosalino. The Rosalino na-ejegharị na social media akụ asịrị.
ụmụ amoosu asị m ụnụ taa gị ala nlozu ama na oje na watch mana ụdị ha ekwe comment. I'm not gonna go there, but let me sing the song for you. The first song I'm gonna sing is Giko Tutoni. As a choir man, as a choir woman. Some of you may be familiar with that song, but I'll just sing it one or twice and sing the second one. So here it goes. Giko Tutoni Diredu Chinekem Nime Zion Giko Tutoni Le Dekwaradu Daddy Nime Zion Gika na chinkwa ekpere gị onye na-anụ ekpere gịka anụ arụ niile bụ mmadụ na-abịakwute chimo is ọ bụ onye ga-egbochi. Here it goes. Ọ bụ onye ga-egbochi Ọlọma Chukwu ọ bụ onye ọlọma o ọ bụ onye ọlọma Chukwu onye ga-egbochi ọlọma Chukwu onye ga-egbochi ọlọma Chukwu ọlọma ya ọlọma o ọ bụ onye ọlọma Chukwu ka alega ngozi pụghị igbochi ọlọma Chukwu ọlọma ezere ngozi ọlọma agbado ka asị na ọ masị ngozi pụghị igbochi ya ịpụghị igbochi gị apụla ịpụghị igbochi ya That's it. Trump na-enenekwe United Nations una na-enenekwe Putin ị na-enenekwe ngọzala beze ifele megio magi mando tugio ife ngọzala beze ba di ana m akụrụ ajọ mmadụ ụkọ m ngọzala beze ihere megio magi mando tugio ihere ngọzala beze ihere megi na-anụ ihere megio magi mando tugio ihere ngọzala Fulani ihere megi otolo ihere megio magi mando tugi niile ihere megi amoosu. Hey! Ngọzala beze shame unto you. Ike dị n'aka Chukwu okike abịa ma o asị gị shame unto you. Ike dị niile dị n'aka Chineke asị gị shame unto you o Ngozi shame unto you o asị gị shame unto you o asị gị shame unto you o shame unto you. Unto you, amazikwe mu shame unto you. Adande mba na ndị ekere nke ahụ gbasazikwerebe ife mmawa asụfụ na nya ya wa oyibo ya kọtụwa ụmụ amoosu. Unu anụna ngọzala beze sụkwu ji echawa nna ya n'aja Ọnịcha iruo n'aja Ọnịcha ebe ahụ ka etiri nna ya
ị nwere ike ịkpa nna Ngozi Olabueze osi n'aja fụta nna ya enweghị ọnọdụ n'ụga. Ngozi Ola bụ gworo Fulani sogo na nna ya chiri echichi. Ị nweghị ịbata n'ụga ya akpa afa nwopa ịcha ebe papa wee richi nwa anọdụ pọpụla. Onye pụta n'ụga ịkpa afa nna Ngozi Olabueze agwa gị sị gị gịnị na ama ya ama. Mana Ngozi Olabueze ịbata ya n'ikpe bọholu nna Ngozi Olabueze bọholu. Ịbata ya n'ụga ịkpọ ha na bọholu. Maka otu bọholu ụga nwere ndị ụga unu enwegbu onwe unu na lọkụ. Otu bọholu ndị ụga nwere Ngozi Olabueze bọholu ndị ụga. Ụmụ amoosu nyacha bọtụrụ anya amụ mkpọmkpọ iko Ngozi. Nyacha bọtụrụ anya kwuo m mkpọmkpọ iko ndị ụchụ ndị azị gbara ndị eri na-echugharị isi kpugharịrị isi na-ejegharị. Bunch of idiot. Why you want to know? Even a baby, Charlie. Thank you so much. That is beautiful. Thank you. I knew she was gonna blow it. It's gonna be blown. Thank you. Hey, and you come again. So, let me go. Actually, now I just school because university and a school. When I'm on holidays, after I get out, say, "Mommy, again, we want to change." Then the line is open. Onye chọrọ itinye ọnụ biko. Ka itinye ọnụ with 30 minutes or 20 minutes. Anyị anakpu ọnụ. Unu anọ na Ngozi Olabugwolo Fulani identity ye. Agwara m unu na this woman awụrụ onye Igbo. Odogu na anya na this woman awụrụ onye be anyị. Odogu na anya na this woman were Fulani, a pure Fulani woman. Odogu na anya na Ngozi Olabueze were Muslim. Kama ya nwa mo ibe obere me na ana Igbo. Onwe ne mgbe nọ na papa this girl no oga egbu anụ. Oga ka nna ya na egbu anụ. Onwere onye nwere ike inye account of this idiot na oga. Because onwere onye ya enye account na ịma m ndị be anyị. I know them. I know them. I know them. Owebe onye bịara na social media onye ụga ya sị na ndị ụga na support njem nwere onwe mana ebe Ngozi Olabueze na-eme mpụ ụnụ ụga ahụ agbara m ndị ụga pa watch ya their bush agbara m ndị ụga watch your bushes ebe aka katapila na-eme alụ ụga Ngozi Olabueze ji anụ ụga eme mpụ watch ya na ọfịa dị n'ụga watch an activity caterpillar watch an activity eze amụrụ n'obi watch an activity all the criminals all the way na Odumegwu state because ọ n'ụga ka ha na-eme mpụ ọgwụ ka ha hafi nwetara na abomination dewere ụlọ n'ala eji okwu Igbo agwa ya onye ọcha ndụmọdụ ka m nyere ụnụ mgbe ahụ ibe anaghị eme na n'oge ebido mewe. The line is open ụmụaja with the number next stream no unless the no nwere anyị anakpu onu echi niile nwe ụbọchị ebe anyị enwe time no treat ugo 247 iwuliti na mme treat ugo 247 I will address ugo 247 tomorrow. Him address when ugo 247 before I will address him tomorrow. So onye ọrụ enwe m ike bịa na o nwere ike ịwụ na n'ụtụtụ by 10 o'clock I will come for go 247. So ụmụaja biko ọkwado oke mkpa echi niile mma abịa live ne ụtụtụ echi ebe 10 or 11. I don't know who Mama Biafra ya abịa na our platform tomorrow. So onye ọrụ na dị nkwadebe ịma ajụjụ ịmara ka o si wee dị gị bịa gwa Mama Biafra tomorrow. Then another thing na achọkwa ịgwa ụnụ maka protest eme na Finland. Biko na ụmụaja onye ọrụ na gbaa mbọ ka anyị jee na Finland
megwa Finland na ọbata obi enwere mmadụ bikon oya amagbu onwe na-abịa lolo Finland at least enwe mmadụ 50 or 100 or more than 100 bikon ọ dị very important onye ọ na-afụlụ ọbata obi n'anya must to participate for this protest very very important bikon ụmụnne m ọ dị mkpa ama na ọ dị difficult mana time na ha tinyere that protest ihe ndị nọ especially ndị nọ Europe ihe abịakwada ide nakwada ide you need ịkwụ ụgwọ hotel ebiaruo n'ụtụtụ isorokwa ozugbo mechiri 1:30 time ka enwere evening flight 1:30 drive straight to airport enwere 5 o'clock flight ihe meet up because ebe ya eme the protest and ebe airport nọ ọ na-adati Helsinki ote ha aka so ụmụnne m biko na onye ọ na make sure that na o wepụtara onwe biko onye ọ na make sure because ọwụ that na agent ọbata obi aka n'obi oya awụrụ anyị nnukwute ife ifele oya awụrụ anyị ezigbote ife ifele ihe awụ totally abandon ka anyị mere ọbata obi ọ dịrọ mma ụmụaja ebe ụmụ Igbo nọ Finland wepụtara onwe fa kpọọ ụmụ Biafra sa ha biko bịanụ ebe the gọọmenti anyị nwere adon capable to organize protest for ọbata obi ebe gọọmenti anyị nwere adon capable to organize protest for ọbata obi ọwụ nnukwute ife ifele dụrụ gọọmenti ọwụ nnukwute ife ifele dụrụ gọọmenti ọwụ nnukwute ife ifele dịrị all of them na badon capable to organize protest for ọbata obi were individuals organize protest for their prime minister so ụmụnne m bikon onye ọ na make sure na o jeli ya bikon ya ka nsị na mma ya ụnụ one day you go and come back or do too much ekene m ụnụ niile ụmụaja wee sị ụnụ kachifo ọnụlube nwanne agba n'ọsọ ka ọ dị n'echi niile laa ọnụ ọfụma ama na ọnụ laikere ama na ọnụ shiala ana m ekene ndị niile na-laikere my program na-ekenekwa ndị niile shiala my program asị nka Chukwu okike abịa ma gọzie unu chekwaa unu duwele m unu nọnyere m unu na-ekene unu na otu unu si wee tụkwasị m obi in fact ọkwa unu nwa mere m ya unu n'ụlọ m ọgụ hello annaba imechigo ọkwa dene nkwere sokpo na phone amamo ịkọtụgo mba life aka nọ life ekele dị Jehovah all just like this no I'll get it minute because I'll get it minute. I want that because I hear like I just bank it. I'm on that quarter. I'm on that quarter. I got man on all everyone up. My sister, good evening from my side. Good evening, everyone. Because here everyone know Nyara. Here everyone know Nyara. Why medicine now have I because I'm on that quarter will look good. Agwata we are Urumba North, Urumba South. Hey yo. Because eji man ha Chineke dị ndụ ọ bụrụ na watch program gị ma wee nwere ndị na-esi ndịrị program gị ya ejisi ndị agwata were ya tesi na pọtụ n'ihu
Agwata bụ nnukwute obodo ka o ji awapụta ya na akụkọ borehole na this 21st century. Ọmaka mgbe mbido chuwe mmiri n'ụga late 70s ka anyị na-eketu pọmpụ n'ụga pọmpụ agbago n'ụga late 70s. Oh, okay. Obizuga nke ya esede Peter Obi ka mere construction mmiri ndị ihe a ndị World Health Organization wetere a ga-emefu almost the whole Agwata even more ọ gara above Agwata safe. Even sometimes eligoro pipe teacher overhead tank n'elu for the government in Nigeria ha mekwa corruption ha na-emerie the money. Na nwanyị ga-apụta gịnị bụ borehole ka ọgọ nwoke ga-agbapụrụ January this year eri oru 2 million naira. First borehole ha na-agbapụta bụ ndị Fulani save na-ekwuzi the borehole. Okay. Ọ bụzi nke a na-abịa ekwu pipe oru 2 million naira. Okay. Mụ nwa kwuru isave 4 months salary can save. Ihe na-agwa gị bụ na oru ọgọ nwoke ga-agbapụrụ borehole na compound ya na this February ending na ọ gbapụrụ mmiri na be. Gịnị bụ ịgbapụrụ mmiri? Enweghị onye rụrụ ụlọ na Agwata nke ndị Godichọ. Enweghị onye rụrụ ụlọ kịta ọ gara ịgbapụ mmiri. Gịnị bụ borehole? Before anyị na-ekwu ihe a na-ekwu bụ tankị. Onye enweghị onye family ga-apụta ekwu tankị. Onwe family batara enwe tankị na be anyị. Onwela. Kịta na-ekwusi tankị. Ihe a na-ekwusi na borehole. Bọọlụ ebe ga-agbapụ borehole. Ebe ga-agbapụ borehole. Ebe ga-agbapụ ọ dị cheaper kịta than anything. And the kịta azụ ụmụ ogbenye na-ekwesị eji eku mmiri na nke ndị ọgaranya. Ụmụ ogbenye na-ekwesị eji eku mmiri na nke ndị ọgaranya because ha na-ekwu na ndị ọgaranya gbapụta mmiri ahụ ji wepụta tap na fence ya because ọ rụcha ya na outside ya na fence gị dị pipe ebe 4 or 5 or 6 ebe ndị mmadụ na-abịa agbara mmiri a na-agbara mmiri ahụ na-enyere datị borehole gị aka ọ na-adị fresh because ikwucha ya ọ bụ na enweghị ndị na-abịa agbadi mmiri gị just lọkọ ya na dat hapụ ya mmiri ga na-enwe taste. Yes. So the best borehole bụ na ịgbapụcha ya hụ ndị na-abịa ekuru dị mmiri ịkpochi na-akwụ ndị ahụ ụbọchị ịkpochi na-enye ha ego na-ekele ha na ha na-abịa agbara mmiri na nke gị ka nwa ya pụtara were na-etresi ndị Agwata na public ịgbapụrụ borehole na n'ụmụ eko. O nwere anyị tụrụ onye ama gbasara ụga. Onye o nwere ibe gbara gbasara ụga. Ịmakwụ ebe ụga dị na ụga dị ekwusigo dị saịdị ọzọ bụrụ ihe mbọsị ha ihe kwekwe ekwusigo. Agwata bụ nnukwute taa. Agwata ise ibi na ụga. Onye a wee disgrace to ndị Agwata. Ebe na Anambra kwuo okwu ụga ị ga-ekpọ esere ego n'oge ịkpọ Andy Ụba ịkpọ Ifeanyị Ụba esere ego o wuru onwe onye amaghị na Anambra si esere n'ụga. O wee wuru ngozi ala bụ eze eje gbafuru ndị ụga mmiri. And esere a na-agwa gị o bido from beye ọ na-ngozi ọla bezi na-ekwu okwu ịgbapụ mmiri a na-ekwu ịgbapụsi mmiri kịta ibi nsoludo na-ekwu ịmara ha mmiri kilomita ị ga-ete krota gị bịa mee ka ọ mara ihe na-ekwusikịta bụ ha mmiri kilomita ka ị tere krota na Anambra steeti. Ọhịa na-ekwusikịta na-ekwu okwu ịgbapụ mmiri gịnị bụ ịgbapụ mmiri ihe jizi eme this time around ka nwaanyị kapta onye so ọ bụ DPM na-achị dị ihe Biafra na-edisgrace people ịgbapụrụ borehole n'ụmụ Etoka ịgbapụrụ mmiri na ụga nchụwere mmiri pọmpụ na early late 70s. Ịmakwa na ụga wee bikta ịmakwa na abịa na Agwata ihe agụlele ụga na ụga so na abụghị na Agwata na South Eastern region ụga nwere airport enwere airport a very big town ụga enwere airport na ụga during Biafra war enwere airport na ụga enwere mmiri ise enwere obisi ụga yes enwere obisi ụga ejego m ya na ụga nwere nnukwu mmiri. Ebe onye ga-apụta na disgrace onwe na public o chere nke ndị ọ na-akọta ihe ọ dị na-akọsi ebe I don't understand. Ọ gbafuru mmiri na ụga papa ya nọ n'aja na Ọnịcha. Gịnị bụ ịgbapụ mmiri ịgbapụ borehole nke ọgọ nwoke gbapụkwe na this erube 2 months oru 2 million naira iji wee gbapụ dị mmiri ka nwa ya ga-apụta na the whole millions of Biafrans and the Agwatans and the Ogarians now disgrace the public. They disgrace anyị ga-agakwa ebe ahụ eletu nge weta nge ese njire pichọ ebe ahụ gbapụrụ mmiri n'ụga ebe ọzọ gbapụrụ mmiri n'ụga anyị ga-aga that place. Yes. Because we have people there. Yes. I know diaspora. We go there. Yeah, I check. I know the story. Ndị nọ Ọnịcha ebe ọ sị na Bekee
Fake a popular place called knowledge. Yes. I hear as well, and then mad people that place na fake. People will go there. No, Oga town hall fake. Maje wetela ya ba nna ya. Onyo yeah, we will go there. Very useless human being. Ezobika, ndị ụka sị ha achapụta Ezobika, ndị na-asụ Ezobika bụ ndị mkpọrọkwu. Nna. Obi enweta Obika wee wewu na mkpọrọkwu. Onye amamụ nke ọ na-aza aza ọra bụ eze ka Obika. Ara ndị mba na ndị egede amahọ. Because this woman bụ ndị Fulani na. I don't know, but I'm interested to know, and here this is the Agwata people. Very useless human being. Here this place is Agwata people. Here this place is especially in Ndoka. Here this place is in Ndoka. Neighbor propose who give the run on the online the neck. I didn't show no. I didn't show why I said no for the first time. Onya amade onya asina papa na-egbu anụ n'ụga. So anya this girl ma papa egbu n'ụga. Anya ụmụazị o ji wee hapụ nna ya wee nazie Kano maka ọ gwara gị na ya toro na Kano. Oh. And also Iberibe mangozo ala beze tu. Soludo pụtara la onye make challenge na enwere ebe o chere function. Na agba boys na ihe na-ewute da we ike ikwe how many kilometers ị ga-ahụ. I don't know kita even in my own place. Here guys na make competition how many kilometers ka ịrụrụ ya people. How many kilometers? Enweghị onye pụrụ n'ụlọ kita ala ha akwapụ mmiri. Ebe mmiri gị na ya ndị mmadụ biko. Ya kurubeni mmiri na nke. Because I na-ekuru mmiri na nke ọ na-eme ya water ya dị clean. Can one captain will next grace when I pop in on the Mekodi? Ya cousin all this rubbish on our call. Na boga. Name maybe a robot. Don't job. Maybe I hope that when I got a cousin, I got us in the Pussy go back of me. I'll be Uganos in the Pussy go. It's a book. I have $1 and Bob of Witcher. The Pussy go bam, baby, Pussy go no. Epusigo mo he tunya akwa si we band. Remember the band, epusigo no gang with the band at all. Nne we south, ndị ha na Anambra nwere ndị ha na-akwata nwere ihe a. Side mgbagwa ha na-ekwu. Na Chineke mekpere anyị ekpere. Chineke mekpere nwaanyị ekpere. Ọ na-akọ ihe ọ na-akọ ndị Fulani na-ege ntị, ndị Fulani ndị ochie. How many I know APM ride on. Man, on a copy, ya will put Aquata. Yes. That would be an on ya would be behind one on it. Yes. Would be behind one on it. Aquata, there would be Aquata wouldn't go, but I did Aquata to number one. Yes, I know my number. I got the number one. Because alphabetically, I got the number one. Yes. Akwata to now one, either one or two. Now the whole number. So Akwata, ya this name, Akwata will go mama anything but Akwata. Ya nyefe complete, ya nyefe. Ayana hazundara. Zota ayana hazundala. Ayana hazundara. Akwata will mad. My sister the thing that one move. I don't like this type of nonsense. Oh my name, I got to mention here. Face here na online na America eba. Let them focus on that and leave Agwata alone. Agwata is a big town. Current governor Keta Soludo Agwata from Ethiopia. Current governor Anambra State Keta Soludo Charles Soludo Agwata from Ethiopia. Yeah, from Ethiopia. After Ethiopia, he went to Kulobe. After Kulobe, he went to Kulobe. After Kulobe, he went to Oka. Oka was the last town. After Oka, he went to Akwa and Ochina and yeah, it's yes. Hano band with Imo State. Mana echenna Nkpologwu who side Nkpologwu side Oko. Ada. Ishi from Ethiopia side na abia. Igafe Ethiopia give a blood. Igafe Kulobia. But I'm side make it Imo State. He went to Pulugu. After Pulugu, he went to Oka. Eba got ended. After Oka, Imo State. Imo State, yes.
Then he see the side, he gave us a side who moves it. He with the same Moko Hama, Square Morton. Yes. He back on say, gave us the side oka. He with the Nanka and all those here. So I have my place. I go machine, but who the whole like what I did the place. And what time like what my Gaba. Why I didn't why your people. I didn't when Obia behind man at this love issue that but you use our name net iPod. Because he like he on even have a record. On have a record, yes. It's your town, Mopana. Oh, Mopana, you know, they may have a record. Nego or the make. God, they also want to make what you also make a state. Moke state or Maha okay, or Maha go sing at this woman. I will only a 1 year flying. It could go here before. Oga cat exactly Oga capital out the name. Then the new Biafran listen. Emunagwata South and Agwata North. Yes. Oga will not aside Oga Agwata North. Oga no Agwata South. Okay, Agwata South corner here. Yeah, capital headquarter Umuch. Okay. You see. Madam what a certificate. Elena de woman. But I will not mistake when I have to correct immediately. On a mistake. Oh, no, mistake. No, what even a mistake. I didn't make the mistake here, man. Naba, Biko. Asukana no mistake. Oh, what a mistake I make, which means in my abodogu. A man over bodogude. Caroya, we bad then I could all the time. You not do good in there. I'm going to second die with a so I don't know anything can happen. We're going to second die. I can't know a mistake. I can't let it by late 70s, more than we have get 2 million oka. And we get pump on our banoka, late 70s, pump about the noka. And up to today, Oka Nukuto. Within those areas, you go, or you can and I just compete. That just able to modern market. And which also solution and look at that, also Lobia or Guaraketa. Okabo Nukta all those areas need there. You know, when you got no thing with the money that was in name. Anything what I know you got, because all you go the now or Nukayako. Even on a challenge, take Lobia. I tell you, Lobia. But the Lobia, people do the one space. It's a nail you got the bigger than all the big because that they take Lobia in his space all the 2 times. And I don't want that there also could share so many shops ever. You see? Could share so many buildings. So it didn't make people affect. Hey, Oga balance la balance wala kusema. Yes, Oga when hajala them. Oga malani. All side the anchor what a lower camp, only a camp of Allo Leban now. Only a camp Allo Nimobia no Tungos all a bezel Nimobia Noga. I can never Guando Ganana Quachiji and have an abomination. I want you to put her one by one. My sister didn't have one more here. Every day, okay, all because I have a lot just like that. Donna. Whatever I share to sit on. I create go record. That na BPM ndotu. Ama obodosi. BPM ndotu. Ama obodosi. Oh no, go leje. Ebi eje chop. Ebi eje chop papa BP. Jere chop ya na aja. I we don't worry. How many people know one? Hey, popular now. Only too popular. The people now got like back on the way I put my Lagos everywhere. And the break it close. Break it very very close. Hey, I went to not support njem ngolo. Went to not support njem ngolo ngwe ebe ani ọ na-ekwu. Ọkwa na God. Hey, na ba indo.
Mana I will so o mere izu omena a gwara nwaanyị a ọgwụ a ọ na-awụ n'ọgwụ ka ọ kpụ n'ọnụ ọgwụ ndị Fulani a ọ na-etinye confusion n'isi ya eji dibịa gwọrọ ọgwụ ahụ agwọtaghị ya adịnwenataghị ike ịgwọta ya ọ na-akọrọ ya believe na people na-ege ntị people are listening to you and the kid things will be very very easy to google even though na achịka anyị na-again somebody google lụọ Oga Town in which local government is Oga Town in Anambra State ọ nọ na google Oga Town which local government is Oga Town in Anambra State abịa gwa gị na identity ya o nyere m ọ kọwara ya onwe na mgbe ya dị na ụmụazị amaba je kpara je kwaya tisi ya eze anyị ka o ji wee gụrụ ụlọ egwu ndị kwaya nna biko thank you afọ onye ka ndị ọzọ tinye ọnụ ka m hapụ ọ bụ ọ dịgo late side ọnụ ka m hapụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ a laikere m nnọọ okwu a ọ tọka m ụmụ aja nọ like anụ Hello, Donna. Anna nne m Take him. Sorry. But I'm late. Hello. But I'm late, mana. Nke nnu bitere. Ka m ji chọọ ka ngwa gị sị gị nne m. Amụghị m ebe ị nọ enweta ike iji eme ihe niile ị na-eme. Mana asị m Chukwu okike agba ama ya gbaa gị ume n'ọrụ a. Maka na ọrụ ị na-arụ adịghị mfe. And ejigo m a lot of things mee this time wee ma that na ụdịka war a na-agba gị. Ụdịka war a na-agba gị ọ bịa yizie ka ya asị no guys ọ dịzi ka ya asị no gị nwa bụzi Biafra na-achụ. Ama m otu m na-esi tinye etinye. And the guys no, because from what I'm seeing na internet gosi na ndị niile achịpụta bụ just to attack that one woman or that ọra mma. That one person, because ọ bụrụ na Biafra na-ege m ntị ha aghọta that onwere ozunu fụrụ ndị a ji eme program abụ ha dada ọra mma. Onwere any program ọzọ unu fụrụ ndị niile achịpụta n'ịntanet ebe ada nonsense nọkwa life mụ nwakwa ka o ji eme ebe ya ada nonsense nọ life. My question bụ onwere any other thing ha na-discuss na their platform dị iche iche. Egana m ife more than 1 week 2 weeks na search onye ndecha otu ihe Adadorama is just like mgbe nke Nnamdi Kanu onye decha isi program ya otu ihe Nnamdi Kanu wee dọta crowd oya work. Exactly how you are okay ta. So ilekwa anyị fụ achụkwa nke ihe a mekwe gị ụzọ na-abụ o wute gị na ha na-eme inwekwa nwere nna that means no nwere onye bụ. Exactly ọ na-akwa ewute m gịnị inwe ịfụkwa ya in a positive way kwa. Yes. Because now without you, when you get a platform, that means exactly you made him wake and the kind of Simon. Only teacher Nigerian government attacking her / Mazin Nnamdi Kanu is Makanahati Mazin Nnamdi Kanu click here. That means it was special. Ọ na-eme popular every day mana ọ mara. Amakwụkwọ onye ọzọ si wee ghọta ya o mana otu si ghọtakwa ka m si ukwu nne m ịdịkwa special. Nne m nwekwa onye ibu maka o nweghị onye ibu. Nne m nwere onye ibu ọ bụ na ibu ball for real. Anyị emeghị ụdị attack ya. Gwagọdụ m ndị niile gị na ha nọ fallback ndị brigi. Onwego onye for ha eme any statement. Wow. Even bam one self, onwe do you na-echeta ya. The only thing I'm targetable, Adadora, one of the two they had Adadora. Almost in the pussy,
na otu isi de aka Chukwu Di Ya ihe ha na-ede bụ ada dị ọra mma. Hey, Jehovah. Guys, nne m ị kwesịrị ijikwa nke a wee mma na o nwekwara onye bụ na this struggle. It's a blessing. I no go lie. You have to see also negative way. A blessing. Yes, because gị na ndị a na-anụ afa ha n'ụwa na ọzigi na ha ya eme Donald Trump cartoon with spaghetti. Ama Adadora mma cartoon with nnụnụ. Nne ọkwa gị ọgọtakwara nne. Ha na-eche na ha na-emegide m. Ha na-echekwa na mkparị o. Ha na-eche na ha na-emebi afa ma ọkwa ibe achele o. Yes. N'uche nke ha na ha na-ada m eji my name. O uche ha. Safugo m nna. Nke nwaanyị ime program ya, nke nwaanyị bịara ịkọrọ anyị kwa ya mistress and nna ya na nne ya. Okay, nke nna ya nọ n'aja na fege. Ọ bịawa onye jụrụ ihe ọ na-akọ. Ọ bịa disgrace kwa onwe. Onwe onye jụrụ ihe ọ na-akọ and the program get attached because the truth of the matter bụ na ihe a ka ị kwesịrị ịdị na-eme. Ụmụ chingom boys etiri n'ịntanetị ị kwesịrị ịbịa na talk anything we wepụta ha na your platform in your holy platform. You kwesịrị ịdị ndị a eweta bụ ndị a sị na ha bụ leader ndị Biafra nke nwaanyị a yika ndị Muslim ebe a ọ ha nwa ka ị kwesịrị because nya bụ onye kwesịrị target with ndị ọzọ nwenye iji ndị na-akpọ ihe ha na-akpọ kasị na their platform ike ya bụ ndị na-ege ha ga-eche ya ha na tieta azụ bịa nụrụ okwu nke ndụ na your platform akpọzina ife a emezina ife ahụ hapụ ka ha promote bayo onye se ndị ara ga-adilite esi esendiz na gị ejezina je na-achọ ihe ndị akwụrụ because they are promoting you ụkwanụ ha na-ekwuzi onye ha na-achọ ndị anụbụo na bifa na-achọ ka onye bụ adadara mma onye adịzie na platform gị o chegharịa yes ewetazina ha bịa wepụta nke kere bedsheet n'isi na-ebugharị mpiano anụ m ebe ọ na-asị mmecha gị ihe na dis eme gị and ihe eji emekwana gị ihe bụ na Ada fall in love with a man. Nwoke bụ nwaanyị bụ nkele n'ụka nkụrụ ya egwu love akụkọrọ nye egwu love echi ha kwesịrị ịma na so with your age ọ bụrụ n'oge nkere love gị ha kwesịrị ịma na ha niile dara ụshọkọ na ihe kpata na onwe ha enye ji eji ụkwere nwa dike so ejezina je na-ewepụta ndị a ka a bịa na-emebi awa platform biko eji Chineke ya oge achọrọ m emezina n'ụdị na ịchara iple ihe a na-eple for what no ịma ọnwụ na for this idiot a ka na-evu nonsense n'aka ka iji maka ya ekwu n'ụtụtụ m tetara ụla ka m fụrụ ebe ọ na-eme this program mana ọ kpọbịa na-ekwu ya na-akpọ ya akpọ like voice record ọkweghọta nwandat na-ewepụta the video ọnwụ na mma na the video dị yele m ewepụta this idiot na my platform atọ n'ọka m na-emezie ka mmadụ tụrụ m the video wee tie sụsọ ibe a nwere video wee wepụzie ya wee yuzizie the video ị na-anya pụ kọmentị o mekiri ọsị na ya emecha gị ihe bụkwanụ na nne ya ukwu agwa ya na ya na-enye ya voice note ọ ga-eji na onwezi ife ọzọ ngozi ya enye onwezi very good Ada osonye ha mara ihe ha wepụta ya o mekata okwu owo mmụọ ntu nke anyị niile onwe onye ya sị na ya dị perfect ha wepụta ihe ọbụla ha si wepụta we dey here mana ihe ma like ha bụ ndị nwe weta ha you can bring a nwaanyị amụsụ a na platform gị mana ọwụkwa ma nke ndị ụmụ boys ụmụ akwụkwọ chịkọta ekwu ọnụ nne m ka m gwakwa gị onye m enweghị ike ịhafụ aka atọọlụ
Rosaline. Hey. I know. Unless there's Rosaline, I know. Rosaline. Yes. Okay, at that Rosaline, I'd be happy. No go 247. Then goes all like this. Hey. Yes. Hey. Now you're talking. Now you're talking. Those second doors are mad and doesn't exist. Hey, what your energy? Madita Gafa, me for a bumper to Bamaconda, don't poem well in this system. Now maybe see if Okachasi Lozali no potassium will approve ya with the Agwanam Biafrans. Anything I want to see. Yes, because August go Biafra normally make cook and joy, cut and join, and yes, so I cook. I make it. Valo Chaba Bruno put I know ya. And the Ketramamu no mechalas and I'm on a cake with Jacketana. Now you such an France, yeah, yes, I know ya. So onye nka mmadụ eti kwuru dị oke mana ọkwifu enu ha wọtụ that I may exist in them. Ha na-eme m ihere ha na-eme m and the advice ọzọ chọrọ inye asị nwafọ Biafra na this platform ụmụ Biafra na-ege onumu achọrọ m inye ikwu obi m somehow especially n'ihe gbasara ị na-ekwu sị na ị na-akpọ oge kere ka ọ stand there up for like ebe mere si one guy pụta na-ekwu na achọrọ ire our airport ka sọ gịnị ka achọrọ ire n'ala Igbo bra 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 ada nwanne m adanne nke bụ eziokwu bụ na amakwa m na anyị na-apasi gasị life apasi ihe niile agbara anyị na-aghọta ana agbani ka achịkọtatụ ihe ka na-eme mana achọrọ m iji ohere a wee kwuo na because like you said na bụ ụmụ aja anyị na this platform bụ our platform and no oke onye kwuo obie okwuchi ikwu n'ihe a bụ ada nwanne m nkwu okwu a achọrọ m ka ịtụgharị uche n'ime isi ikwu oge nkere hụ advice ka m na-enye gị na ana m ekwu uche m ana m eche na ife anya na-akọwalụ dịsa oge nkere bụ na ọ bụ na anyị chọọ ka anyị gbuo nwa ya eziokwu ife anya na-akọwalụ oge nkere bụ ọ nwere ihe o nwere ike ime ọ chọọ ka anyị believe ya 100%. ọ nwere ihe o nwere ike ime asa oge nkere ha nyere APM, Assistant Prime Minister. The best thing you can tell with him, bu, ịgba mbọ je wọkwa ka esi our Prime Minister free ka ọ pụta maka enwe ji na-agwa gị ha okwu na oge nkere ada oge nkere ọ bụ ihe niile ọ bụ onye ọbụla bụ leader ọ bụ onye ọbụla ya handle situation. Prime Minister anyị na handle this thing as an army officer onye bugoro army before o nwere many things Prime Minister anyị nwa o ji nwee ike handle situation na Igbo. It's not for everybody. A lot of Ngozi adịghị capable. Ngozi bụ onye Fulani, she's working for Nigeria government. O doro onye ọbụla anya. Oge nkere adịghị capable. Kedu gịnị mee na sis na oge nkere akpọbeghị okwu na Igbo si etu ọsabụ ihe mee PM anyị apụtasị because of na ndị Fulani maọbụ Nigeria government army gburu onye dota n'ihe dota ana m enye 3 days sit at home enye ha penalty ihe ha mere. They are not capable. So the truth dị n'ime okwu m ebe a taa bụ iti ikwu oge nkere na-agwakwa na oge nkere o n'ọnwa na ọ dịkwa 100% n'aka ya dota ha ji emme gbaa mbọ ka Prime Minister pụta not innocent because ọ bụkwa ndị mmadụ nọcha tikitota ya esi mee mmadụ overthrow not knowing na capacity ha erughị ihe ha ya eme isi iti n'oche ahụ.
So the na fun bahabu ana donate ego prime minister na emeka o na eme kenu onye bụ na dream oto yesi take position prime minister otu ya yesi bụ prime minister orugo kwa na omume o une hapu une echekwa na Biafra bụ mugu anyị makwa ihe ruo ka anyị pipe ka anyị jiri nwa na-eso ihe ka akpọpụtara anyị prime minister anyị because na the truth bụ ana m ajụgbu achọghị m ikwu onye ọbụla were ire ya gwuo eze ọnụ si je fight aka prime minister pụta because they are not capable to stop ndị chọrọ ire airport. Ọ bụ na Simon na ya aya dị ekpa ya na nkata ka nna gwa n'ihe niile fra na-emetụta bụ otu aka ji Simon ka ha nwee ike finish ihe niile ha chọrọ ime n'ala Igbo overtake Igbo land mbụ dị Fulani. Oge kere ọ dị capable to give order n'ala Igbo now is no. No is the answer. Ọ bụ na ọ dị capable ya mee ya ka ifụ because all ihe akọ na bụ Simon ụdị ihe adị Simon apụta one on the governor say onye afụ na that airport bụ anụ oriri maọbụ nke dị otu maọbụ ana m enye iwu dị otu for one day ka ije wee chọọ ndị bịa gbuo akwa nwanne Jesu ka egburu o nwere ndị ọ dị furu ewepụta onwere ndị gosiri onwede onye kwuru maka ya chekwanụ ka m bịakwa chekwanụ ka m bịa so unu na-eche ndị Biafra ụmụ Biafra unu na-eche na the only problem anyị nwere kịta bụ ịkwụ ego to our army. No, about money is not only money cannot do it alone. Any the capable hand. My name na Biafra land. My case so Nigerian government. Abu unusina declare Biafra na Finland na last 24th Kasogini. Redeclaration. Oh, but obviously, ne declare Biafra, ne defend the aya. After me, since 5 months now, they do you go see and they defend the Biafra, they declare. Abu Hanso, Nkore Rita Nako. No, let me tell you the truth. I'm going to breathe to Boba Biafra, 2 years, it's in a book. It's in a book. Itoye isi na-ebu okiti ọ bụghị afa n'ọnụ o si na mmụọ isi na-ebu okiti a na-akwado mmadụ akwado from mmụọ o wee bubo okiti ọ bụrụ n'iwu ike because ijere na jefu prime minister the US maọbụ banye na office any office. That is not what we need now. We need fire to fire. We need action. We need hard men to speak. Ndị anaghị agbara anya ọbara o. Ịma na maghị eso na-ekwu nke m mgbe ụfọdụ. Anaghị agba nne. Condition Biafra land nọkịta n'idiri men na-agba mmenya a. Onye ọda, ihe a na-eme. Ọ bụrụ ịdị na-agagharị na from an akọgheri. Na ama foul play niile na-eme o. Agọtacha anya mgbe mama anyị bịara echi nwa opportunity ajụọ m ya question sị mama mama ọza m mmụọ gị na-agwa ya kịta na onwe ihe anyị na-eme onweghị ihe mfụrụ anyị na-eme. That's why o ji abụ everyday chibọrọ ịnụ another thing na Biafra land. Everyday chibọrọ ịnụ another thing. Every time, every day. Every day, one story or the other. Or the other mobile bien every no. Day. No. So didn't matter. Because the truth to book Nangozi non side in Kenya destroy any no to be fixed. In Tebukanuna, all destroy cattle destroy what can the DOS or ye me or ye finish him. Okay, the Satan. Ngozi is a loser and the failure. Manasem the other side. Is there any foul play? One of foul play na the other side. The wine made you sing on one foul play na the other side. In them, I want to watch since how many months now? Umaze and Hano. A blog Jamie Tiana their domain. And the Hana Webo since. I can
aka na-anụ ọgụ n'ọkigwe pụta ụbọchị since January since December ka a na-agba egbe na side nke butu ụzọ with these people ejiri ha achọrọ iwipe ụmụazị out. Akwi nụ kịta na ndị DOS na-ede na Twitter whatever ebe ha na-ede na ha egbugo butu ụzọ. Akwi nụrụ ya this morning. Butu ụzọ onye na-ekwu? Hey, I'm telling you. Yes. Na ndị DOS dere na Twitter this morning ụtụtụ nke taa na butu ụzọ is dead. Yes. Oh, ịnụbeghị? Nne m anụbeghị m nke a. Ọkwa katapila anụbugo m ihe because this man ekwu onye mbọ Ikenga Uluagụ kwuru ihe. Ikenga Uluagụ onye kwuru mbọ sa mụ nwapụta dị bọ nke ọnya. O nwere ife mere butu ụzọ ndị ekwukwara m ya ọzọ. Nothing happened to butu ụzọ. Chukwu Di Ya butu ụzọ ka m na-agwa gị katapila Ikenga nwa be egwu atụ na Nnewi gwara ya na agba jentụ ya na-asọrị ndị ọkwafọ na-egbu onye butu ụzọ. O nwere ihe mere butu ụzọ. Nke m na-agwa gị kịta bụ this morning so jụọ Remi Juice na ọ bụ nọ na ya imecha program ịkpọ ya because jụọ ya not their way ihe m na-ekwu. So ha on the DOS dekwara ya n'ụtụtụ a. So ihe ndị na-ekwu ya bụ they can write whatever they want to write is not our business. But my point bụ kedu capacity APM with a condition anọ kịta na Biafra land because adanne m ọ bụkwa mana ihe ọ na-emebi ihe na-emebi. Doriti dị nna Chimeke mara ụdat na ụmụazị a na-anụ ọgụ sinsi and ego ịma na ọnwụ na onwe ihe na-emenụ. Yes. Mana ịma onye nwụ. Yes. Ụmụazị a na-anụ ọgụ sinsi. Which makwa na ọ dị ha mfe. Ụmụazị a na-anụ ọgụ adọ ego ka eji ego ngwa ọgụ ha ji anụ ya and ụmụazị a ọnwụ na onwere ife a na-enyefa. Onwe onye kwuru na onwe ya na-ejezi na that side ọ bụ ya. Ọ bụ na onwe ya na-enye ha ka igbusigo ha niile by now. Ọ bụ ya ka m na-ekwu. Ihe nne ada na ihe mụnwa na-ekwu anụgo m ihe niile ikwuru ndị ebelivu m gị mana ka mmechi okwu a wite ofu okwu ada ihe mere nchi na-ekwukwa ihe m na-ekwu bụ onye ọbụla baa n'ime ụlọ bido na APM wee ruo na DPM Nigeria bido na APM Brigi wee ruo n'ebe enu onye ọbụla baa n'ime ụlọ chee onwe ya n'echiche jụọ si for real achọkwara m ka ọbata obi pụta ọ bụ na ịchọ ka ọbata obi pụta go work for ọbata obi pụta because if you are more for working on for ọbata obi pụta the only thing ọbata enididere inye ndị ahụ prove lawyer ọbata obi need which na na-eme onwere ọnwụnwa lawyer ọnwụnwa ya ekpe ikpe the only thing na-eme ọma nke ama na-eme adị m 100% sure na na-eme the only thing na-enid ọbata obi prepare na onwe ya ọfụma the only thing ọbata obi enididere nkịta as a prove this listen ihe niile amele n'azụ ya and kwuchi na ojie nke a can assure you that na that one the Biafran government in exile turn back side there ịma mmadụ abụ and ndị ọzọ na-eme everything possible iji wee make sure yes ịma na ọ na ba anaghị eme ma na-apụtara ịma onye nwụdo amara na ịma ọfụma o a na-akpa support anything o ọ naghị ịfụrụ nkịta ọhụrụ if na asị na tata APM bịa kwuo okwu asị na o mechara na mma agwa mbọ sọzọ ya adreesị Biafra ya kwụrụ ọtọ ya nọzikwa na n'oche wele adreesị Biafra again because ọ lesi na ọ na-eme broadcast like ọbata obi ya na mana akpọ anaghị nọ emergency broadcast afụbe m president ọ dịzi onye na-represent obodo bịara idresi obodo ọ na-erepresent n'olu ana n'oche ọ na-akwụ ọtọ wee represent obodo respect for obodo ọ na-respect
ọlesịkwa na ahụ adịghị ya mana ya si na ahụ siri ya ike ọ pụta idresi ya si na emergency broadcast ya nọzikwa n'anya n'oche again ya anyị chezọrọ m ya echezọ na asị m na okwucha na mbe na-agwa ya sị ya nke a nna be anyị ya ọzọ ihe abịa ihe akwụ ọtọ wee dresi Biafra anọzikwa na ana n'oche because na onukulu o nwere ka ọ dị because we are seeing ourselves as a country and we are seeing anybody na-represent ọbata obi pụta ọ na-akwụ ọtọ ọ bịa gwa na state of emergency ọ na-akwụ ọtọ because n'ịma na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ aha ama ihe onye bụ lida bụ n'isi na-akwụ bụ n'isi eze bụ ogidi ị na-edirimu ka iteki oba maka ị bụrụ onye isi ma ka emebere gị ya na-emere ọbata obi ihe na ngwa ihe ọbata obi na-eme so biko achọkwa m onye ọbụla I trust you now. I trust you. Calm down. Mgba nkịtị ma na ọ na-aga ọnwa na nọ na-aga ihe afụ ma tirikwa mpụta mụ amakwa onye nwere ụzọ akwa ya na-atụ ihe nọ ebe a ụfọ Biafra ọnya na otu isi wee bụrụ Ogechukwu Ogechukwu na-abịa na-agwa nke ometaghị ikwuo na public right pamphlet na ọdọba useless people. Nne m thank you just come thank you. Hello Anna bye ndewo nna m ike akwụkwọ na gị n'ọlụ a ọ bụ ma eziokwu ndị Igbo si ma eziokwu na-akwụ ọtọ kasị ya okwu asị na-agba ngọ so ọ ma gị nwee na-ekwu eziokwu ekwucha n'ihe niile mụ onye nweziri ntị ọnụrụ denụ ọkwa ana m echekwa n'ụgwọ soro nke ma nke ọ esi were m aga jekwa egolo nke ga emebe nye wele isi nye nwunye ha anya jekwa egolo nke ejekwa eji isi nye nwunye ha anya jekwa egolo nke onye ọ na-jekwa egolo nke ya nwere onye ọ na-eje golo wesoro ya na denụ Biafra was a scout. I thought it was like to scout boys and girls. Scout boys and girls. The one know what. The man know what. Yeah, our guys are going to move with the Fulani Brother. Then those words were for always right. Surrender with the whistle. Surrender with you, surrender Fulani with the machine gun. I surrender with the whistle. Decimate Efa. They measure training at Biazi 72 hours to leave Biafra land. Yes. Then I have a walaga when I say I have. Live well. If you are in a gazette, Zamaga can a Matakwana was with you in a mood. Cow the highest insult. Yes, insult. If I'm going to tell them that in our way. The thing is, I was for I just you made us what I'm gonna have. That joke woman Nas. There is a good one. I hammer the people. On the Fulani baby. On the Fulani baby. And the years on Chimaki, what I move Biafra, what a poor. The good in the comment section, go no far Fanine and a deba. Then I comment the nonsense. I forgot for my Jamin ever. I feel enough about one, but I feel yeah. And the another thing was since you want to go to your whistle, man, my dad on one have. But my sister, you will put your whistle. Mom, I got my one. I need to reach your identity, a child, Benny, a malon de woman. Family how the capable. Then a malo background goes near wherever the family goes near wherever. I support of the this Biafra at all. Because something Leo and something you know. Thank you for the sitting behind which I was so that.
Oya bụ nzọụkwụ PM ọ na-eso ka Maazị Nnamdi Kanu, our leader. Oya bụ nzọụkwụ ya. Ọ naghị ekwute okwu awa Nnamdi Kanu okwu Simon ịpụta apụta. For short, ọ bịazi ịbịa tezi onwe ya ule kwubezi be nke Oweso. Ya kwuchiri isi ego niile a na-atụ ka a na-enye ya wee ga eji ego Weso. Then another thing ọzọ, nwaanyị a gosikena anyị ndị amị ya ọzụ ka m fukena afụtụbara na gwana mfa ka ha nọcha ha ga ebe ha nọ. Anaghị ababa anya. Ebe ihe na-eyikwa egwu. Ebe ihe kpụkwa mmọnwụ site ndị mmadụ n'ezie. Ndị dị ọzọ ma ọ nwụ ihe ọzọ notice nwaanyị mụ na ụmụ People's Club bụ nwaanyị a enwe ike o jigolo ọgwụ gwọrike everywhere jikpa ndị ojikpa. Ndị ọgwụ ya na-atụ ihe niile a na-esi bụ ndị ọgwụ ya na-atụ because afọrọ m ka dị mkpa nwụrụ mmiri ala nne ka a esi asụrụ m agha ego Weso. Onwebeghị na onye ji onye kweshọn, onwebeghị na onye ka nta okwu ahụ okwu si ya ma na-akpọ Weso na akpa akwụgharịkwa onye amaghị akara amata Weso etinye na moto. Also, the energy on this age, your house keep came around how important all day. Oh, yeah, one. In a Tony, but also the jet one and Aja na fake because on again. Good jet one and Aja. Also, the jet one and Aja on it, and on Aja on it. Oh, God. Oh, no, ya. Naja, no, Nita. You know, Naja na town hall. First, no, na fake, only you na fake. Gejen, na ụga gịnị kere ka ọ na-akpọrọ ya iruo na họl ahụ ije na-aja ebe ahụ ihe afọ papa onye nke 13 ka onye nke 11 she think dere ịbara ụzọ ụga onye ọnwụ na-efu na ji balo isowe ya obujego na bọholu ọgwụ ulu ndị ụga ihe asị na igedo program ya ige ya atọ ya ala mgbe ege na ya ama m ebe okwu ya ege na m ka ọ na-akọ maka People's Club na-ege ntị o nwere onye Fulani mụ na ya kpara nkata nwanne ya yọnga yọtago so the guy sị ma papa ya bụ onye Igbo ọmụghị onye Igbo ma ha toro na Lagos ọ na-mkpọ njụọ ya afọ ọkpụọ afọ ndị Igbo isi bụrụ onye Igbo so asị ma pịa pharmacy all students go. So the boy they put no then olu mgbe o kwucha ọpụọ then ya mụọ amụkwuo si ma ọpụ dị ndị agata ma ọsịgbọ na Imo steeti ka be ha dị ọlụ ụdị ndị agata ọ bụ ike ọma ha bi ebe ahụ then ọ na-ewetazi aka yi next ihe dị ka 50 to 80 years ụmụ ya amụtazigazi asịba ha bụ ndị Igbo kwa ha makwa dị origin ọ ndị otu Ngozi na exactly. Yes, na hamakwa the origin, ha na-protect the origin. Even no na this woman, I know na papa na-egbu anụ n'ụga, papa onye Fulani na-egbu anụ n'ụga. Or even no. Okay, you have na. And this woman, whereby said that na life any no na Kanu. Us na life any no na not life any no na Kanu. Okwu na social media. Okay, you have na. So Igbo this woman na so Igbo ọsụrụ mgbe ọ pele mpe ya na papa no maybe so o mechazi ọ nazie Kanu gụọ akwụkwọ. Yes, na onye kpatara nji wee kwuo maka onye Fulani ahụ na ọ na-asụdata Igbo na ka o si asụ dị Igbo nsị ma onye a bụrụ onye ịghọtago ya na onwe ya makwa ma nchọpụta ịghọtago so ọ dịka mmadụ ngozi ahụ because ewu manụ bụ onye Igbo ama mpụta kịta Israel kịta agwọbata n'ụlọ nwaanyị asụ ụmụ ya ha were sị pas wee ji achụwa agwọ rapụ ogologo osisi a ji wee kụgbuo agwọ ọrụ iwere ụtọ sị pas nso agwọ ama gị ọnụ ọ ihe o mere so onye ọbụla uche onye ọbụla kwesịrị ịdị ya onye ọbụla amalụ ihe o kwesịrị ime ndị na-asọpọtụ sokwe a na-asọpọtụ ya maka afọ ụmụnne ha mụchara n'ala Igbo ndị na-asọpọtụ ya Israel ma ha agụọ na dia history rapụ ihe na-eme ka egbusie ndijin Israel ụdị ya kịta na-eme kịta na North ejesia pụta na-egbu ndijin ha machi onwe ha etim ofere egbu ndijin
So I get notice in kita na eme side ka. Kata ko so bucho onye ọbụla dị n'ihe na-eme. Mmanụ ma ụdị okwu anwụ ọkụ ịkparị anyị ka ọ bụ isi dị mkpa anyị ga-ekpugharị ọwụsị ọkụ ịkparị anyị ndị ọ dị akwa mma. So biko na ụmụnne m ka anya saa anyị agbado biko tụọ na onwe gị jisikwuo ike ịghọtago jisikwuo ike ma o nwere ihe dị ka ya na-agwa anyị nnọọ n'isi agwa anyị eziokwu anyị ma nke bụ eziokwu ndị Chineke ya agbaghị ume ịghọtago anyị agbaghị ume ego go na-arụ isi ike akwa edukwana ọbụkwa gị ndị ilo nwoke ndị ilo nwaanyị ọ ekpere na ekpe n'isi gị anya ụfọdụ na-akpọ n'isi azụ a gasị ị na-ekwu eziokwu ịma ndara steedị ị ga-ada ndị na-achụ ya and ndị ya achụ ya kwa ada aya dịrị ngwa ka ọ dị si ike. Thank you. Hello? Hello? Anna abaghị ụtụtụ ọma. Good morning, nwanne m nwaanyị Dọkịta Chim nọ n'ọrụ. Anọ m ya. si ike nwanne m nwaanyị kajakwara na akaja ga-ebugide nnọọ anya abalị ọ fere this time gị na-azụ ụmụnne m Ihe ọzọ na-eme m. Anyway, ọ ihe mere na sọkawa ya nwanne m nwaanyị dịka ihe okwu abalị a chịrị were dịrị wụ dịka nwanne m nwaanyị ahụ kwuru okwu yes onye na-eche echiche ga-amara ihe mmega na ndụ yes o kwesịrị iji ajụjụ ọ nwere down Onye ọ na nwa Biafra kwesịrị ịjụ ajụjụ. O nwere right. Kwesịrị ịjụ ajụjụ. Ana m ayọ ndị anyị so mere ewe oge ntere ama m sị na ọ dịghị izi mana ha speed up because enwebeghị ihe ahụ emegenu anyị ma maka mgbakwuo na nwa the plan emekọla plan that na ha ga-eburu the whole ngwa agha ihe ha jiri hapụ gaa Enugu steeti Enugu ụda ha focuszie sọsọ n'Imo steeti manwụ na enwere ebe ọzọ nara ihe na-eme ọsọsọ Imo steeti Ọlụ and Ọkigwe so ihe a chọrọ ka enwe ike na ibe ha na ha capture that place level ọya and immediately level that place okwu ebele ghọtago so ihe wụ the focus ihe ka ndị amị Naijiria chere na ndị ọwụ ha na ha and this woman kpọrọ onwe ya Ngozi Orabaeze nwere idea of the plan ghọtago so ihe a na-alụ ihe wụ strategic war ha plan ejide ọbata obie so ngwa ọgụ niile ha ga-efocus bute the whole ihe na ha nwere mee ka ọ shọ na Imo steeti that gentle and butus ebe a ha nọwụ ha wo stronghold ha na ọ dara ala and enidre sustain enidre ịkwadochi mba ndị a ike ka ha nwee ike kwuru na ọga ha lụọ ya lụkwuo ya mmụọ distin ike gwụzie ndị ọwa na ha they will go. Onye ọka Chineke nna ya Biafra onye ọ na-turn up for fundraising ọkwa n'ego because ụmụazị a na-agba egbe ụmụazị a na-anọ ọgụ steady every day ọkwa makwa ihe ma a na-ewest every day and ọ dụghị izi onye ka m ji akpọ dị o Biafra onye ọ na-abịa turn up ha turn up biko onye ọbụla ha nwere plan Ngozi Orabaeze nwere idea of that plan ọ ihe o jiri hapụ gị Enugu ya ada ịghọtago ọ ihe a jiri hapụ Enugu ya ada ihe a nọziwo hefesizie one place that place hefes ha ga make sure na ha kuturu that place either na ha agbagbusiri those guys n'ọdịa ọ ha agbalagasịa sọranda ha agbapụchie ịghọtago so that is all ihe with the plan asụ na amadụ ụlọ mmara anya ọ ihe ha jiri put the whole force ga that side kamgbe ahụ ihe kwuru na akwụrụla work that since December ka ha lụrụ ọga ahụ emegide nye other place ha na-aga agba mbọ mba ya ebutezi the whole army ha nwere ha ga-ebute ihe na amụrụ ha niile force ha niile wụ na Okigwe and also so biko onye ọbụla chọrọ result
tekwara mma mgbe ahịa gịga ịghọtago ịchọ rizọt ọwa ego biko ọwa ego ka anyị legodo onye anyị ego a ka anyị hụgodo na the outcome of ọkaigwe and ọlụ enide ya nọ ha na akwụsịla ịgba mbọ that place then enwe everything spacezie other places and ihe a mere ihe ewu ejide ha odo ndị anọ n'ọkaigwe so ndị Fulani ndị ụfọdụ bịa pụta ihe na ha na-etekisi ground odo ebe ndị ọzọ ya dịka ihe amụpụ na gị ha na-ege ground obi onye ha fokosizie n'ịgba mbọ na Imo steeti and ihe ọbụla enwetara nwere resources niile nwere na ndị Imo steeti nke ọga na-aga both human and financial with that Imo steeti so ihe a plan and Ngozi Ọrabeze nwere idea ọ nwere idea ya na ya ka o ji wee mee ụmụazụ ahụ abandon nke ebuchasị afa mana o nwere ife ya emefanụ and ọtọ dịka agụdị na ọbata obi ga-apụta ifo ya na-apụta ihe niile emebichiele nwere ihe ọ ga-apụta enwere ihe nnozi ọhịa ihe mere ihe plan ihe heavy plan ha mere eme so onye ọbụla ga-ahụkwa na biko nwanne m nwaanyị kwukwere n'okwu obi alụla gị mmiri ịghọtago obi alụrụ gị mmiri anyị na-amamụta ifid and eziokwu ka nwanne nwoke ya nwanne anyị nwoke nwekwa n'oge nkere you have to speed up hụ ha ihe a ekwuge anyị na-akwado mba na ọka fọrọ emere ihe na-eji wede na ọhụrụ oge ọbata obi nọ ya ọbata obi na-apụta nye warning ị ga-esiri ọdụ warning bịa mee kwuo ka dị mkpa gboo mee ihe ka mee ka dị mkpa ịghọtago so that's ihe action so ya dị were ya eme ka ị na-emechi ike then Ngozi Ọrabeze nwere ihe ozi o jiri ndị niile sị ga ga-emere nchọpụta na next week ga-enye ya ansa mana anyị chere ka next week ahụ bịa that Ngozi Ọrabeze ama m niile so na this program ka m gwa m that Jonas Ebika Nkoso Obika ọ nwanne mama ya ọdụ papa ya Batman nwanne mama ya ọdụ papa ya to correct ha ka anyị gwa ya kewe eziokwu that Jonas ọ na-ekwu okwu ya awụ nwanne mama ya papa ya awụ onye Fulani papa ya awụ onye Awụsa ọ nwanne papa ya ka ọ na-ekwu ihe a so iji mara na this woman amaghị ebe o si ịpụta na-ekwusigo gị pụta lilu ya ọkwado ya lilu pụta elede aha ya na St. Michael and ihe ala those places nọ the same place so that's somebody Obika ọ na-akpọ nwanne mama ya ọ nwanne mama ya papa ya onye Fulani mụrụ onye onye ihe na onye asị ka ọ bụ Ekwulọbịa nke Agata this that place ọ na-akpọ ihe na ụga nọ na Agata local government enweghị ihe gbasatara ụga na ekwusigo local government ọ mara ebe o si because ekwusigo lilu na ihe nọ na data along ihe ala after ekwusigo gị nweta lilu ka ọ gịnị ka after lilu gị nweta ekwusigo after ekwusigo gị nweta ihe ala oli that place anọdụ with Agata local government so that woman amara ebe o si so ga-agwa na ya sị na-abịa onidi ka anyị wee chewezi na that man ọ kpọrọ aha Jonas bụ nwanne mama ya then onye na-abịa akpọrọ anyị aha ọkwọ na-apụtago ihe a somebody yara na arụtoro na Kano pụta kpọọ the place yara abụọ n'ụtụ wuo ebe ọ gara school so ha come so anyị DPM kesi ewu ihe na ya na DPN anyị ma na ịwụ onye Naijiria ịwụ onye Awụsa mgbe ọ dị Awụsa ịwụ Fulani so mgbe ahụrụ before these people kpọwa Ngozi Ọraba Fulani anyị chee ma owe egwuregwu we think that we just all ka ewere mee ya here from like a play ya wụrụ na ọ lụrụ di wụrụ onye Fulani of somebody pụtakwa onye na na-awụrụ gas onye ya na-achọrọ gas school na North pụtagwukwutekwe na lekwa ebe a hụrụ ya na ya mara then ka ọ bịakwara na-akpọ people akwutekwe na papa ya onye Awụsa na-egbu anụ na dato Ụga Junction anọ na papa ya na-egbu anụ na Ụga Junction n'Ụga ya na Ụga Junction na papa ya onye Fulani na-egbu anụ na Ụga Junction so from there ya alawazie thank God so ọbada uru
Gwana ya sị na ozi ihe o jiri anyị na anyị agaghịla anyị na-erite anyị echekigila enwetakwa ndị ansa. Thank you very much. Okay. So ma ụkwụ na m na-ajụkwana ndị niile na-eso nwaanyị a ndị niile na-esonye ọbada uru ọzọ ọnụmazi ihe enweghị ya na-asụ oke ma ama eri nsị ọnụmazi ama na-eri nsị ọnụmadị trut pụta ikwupụta awụziere ọnụ problem asụ nọ na ọ nọjụkwara onye ọnụ na-eso afọ a dịsi woman ga-esi nọkete nnọọ ma ọ wee gwuo ma ọ waa amụ ma ọ wụọ dị serious si a ga-egonye ọnụ ọ ga-egonye ọnụ ifo wesọ 5 million 5 million ọ 5 million wesọ ka anyị ga-eji aga aba ndị AK7 ọgụ ka ọ wụrụ sọsọ nna eke bụ nwaanyị ewerela ihe Biafra merezie ya asị bụ ọgwụ ihe ụmụaka believe me o meziri this Biafra struggle ọ were ihe ụmụaka onye na-amadụkwa n'okwanụ everybody na ha ekwu ya disi mmiri a na-eru ozowezu ọ ga-amakwa onye ọbụla monshon enweghị ịrụ ndome na Naijiria ala ahụ ị na-ego everything gị na-edobe na that place time will come ị gara agarute that place again time will come ị ga-ahụ ndị Fulani dozi na-eme that place occupy one of ebe nwoke mmadụ sọgbado n'ugwu ụlọ rụcha Fulani ma na kawa ha ga-akpọrọ pepụ n'elu Jeluzo the whole roof. Jeluzo the whole roof. Anaboya ka akana. Nai. Ka mebuo mi niwe kombo na akoko. Na finalize ya o. Nna ikwenu onye na-amadụkwa ihe ọ na-eme ya marakwa ihe ọ ga-eme na unu so okwe this woman ga-eduru unu dugo unu ruo n'osimiri. I'm telling you ọ ga-edubago unu n'osimiri. Apụta every time I'm put on na akọ nwaanyị isi ọsọ France nwaanyị isi ọsọ France nwaanyị isi ọ gwụcha na ụdị ihe ọnụ na-arụ onwude enyi ọdatị ọ na-enwere ike ịpụta kwuo ihe na-eme n'obodo anyị ọ na-enwere ike ikwu marụ na-eme na everything this ihe kwuru ewepụtara ebe ndị Fulani gara ga fozi nke mmadụ aluminium roofing sheet kwọrọ mgbe ego nọ na kwọrọ ma millions eji akụdata aluminium roofing sheet akọrọ n'ụlọ ha agaghị efochi ya a na-ere aluminium na ha ga-ere oguderu 1/3 ego ejiri gotate ọkwa n'ala Igbo ọ dịkwa na aloof the whole house complete heartless people ha ga na the ground ọ dị ụta ha mụchụmọ mgbe ha bịara bịa gee n'ọground hapụnụ we na-egwu chọnụ file na ọ na-eme ada dị ọra mma ya fight na ada dị ọra mma continue you nụkwa ọwụrụ sọsọ nna anụ ọnwa anyị niile ga-ata afụ ya ke ndị tụrụ Tinubu vote ndị Igbo atụtụrụ ha bọtụ the sufferings for everybody onye ọlataghị afọ ya na ma ndị tọrọ ya atụrụ ma ndị na-apụtara ya o erute onye ọbụla sọpọtụ ọ na-arụ ka arụ na-eme ada jisie ike nkọ m na-ekwe n'owu nwa ọkụ ka egbe gburu ọ naghị etisi ihe ji ga-ahịa kama ọkụ ha megere that is it ikwukwuru ekwu ikwuru ya ndị dọkwanụ ga-agbara ha aka ebe nsogbu adị udocha ka Chineke mere anyị ebere mekwere gị nwanyere ha aka gbaa ume don't give up don't give up your miracle is on the way the miracle will come here na yosi Chineke ka ọ bata obi ya ọgwụcha yes I believe there anyị oke ngwa ka chipụ thank you. We go bend you 2 minutes. 2 minutes. Kaina phone 2 minutes. Na pugo. Na phone.
Hello. Hello. Anne mo tuama. Okay, Mama, that's one. Leo. Okay. First of all, I'm going to wait for survival wait. Hey. Hey. Wait a long time, I got wait for silver with you. Anya ya no neje. Oh, you are. So I know you are right. I'm going to get it. I will come out of my mouth. I don't know. I got no was the edge machine gun. I got no. No, was the edge. I don't want them more. After the monkey now, after the moon, I know this time. I can't take my money. I'm just now, all your banana, this year, because I was telling her if you had done but the blood will have to happen. You go. God bless that. So, I have to say, him in the house. Can't look at it. Why did I see that? I will have a kind of money. Why, no, you're talking on that, because all kind of life, I said that all you can have to do. Yes, shine baby kaji me. Oh, onyo even na emeleba na Carolina Bez. Amana no we shine man na on the so kwa manya. Was I said a chema. Papa told you to the body also. I don't get a body good. Or do I see the body also? Upon it drop good, or I see the body also. Upon it drop good, or master the body also. It's only my body also, but I don't know what you or the other boy and I can't make. Those are the good to say. Also, I'm my junior or the good to send the mother for that. Very poor to go, just a man. Of goes out of it. Of course, not near respect will go out of it. But my maybe they have a keep one side there. So, I often up in the army working them. You get boy had or soon I had it. My on our party now. This one I'm more love one because on our one I'm very needed. You said to let their mind. But you can hide. Many did you give a name? Why just back body didn't boy off my body thing complete? Why a monkey with you? And when they get around. When I cannot fight it in, I over very wide now. Not dead, how that is. Not the body I was, I had it. I using anybody. I using anybody. I go to hell. I using anybody. Yes, all God to go there once. Oh, Wednesday, what's up? I know. Mama has it, Mama had it. Oh, they said, Mama had it, Mama had it. So, just as I do, I about here. Oh, what's up, Monia? Oh, so now I saw the answer of the young woman, not also mad enough. If we have the answer, I was now, may I put yourself? Also, I'm not also the man that tonight is next year and I lie. Oh, mad enough, but I can't fake me. Oh, I bring that one and they have the fake me. So,
but Uga Aguata. Yes, Ogaba Aguata. Yamabo. Onye ọbụla na-ekwu jọs aya na-ekpe epụta ọbata obi epụta ọbụbọdụ na ihe mmebi aya edozi ihe mmebi ekpere bụ ya sagodo aka bikọs onweghị ya eme ka anyị nwụta nne m biko finalize ebe anyị anwụchara oburu ndụ nwa ajụọ m sọ na anyị anwụchacha ọ dị possible Isi ihe na-eme onye che na ọya eze oge ịhụrụ nke si na ya bụ lion lion atụ ndị asị ya mechie gị ihe gịnị ka ọ na-eme isi France I just watched that stupid thing around draw. Nwunye na-agba ashawo anya so na-eku nwa Charles je nwunye ya afọ tututuwo nwaanyị bata ọra kpụra nwoke a na-eku nwa gọsọ ụnọ nwere ibe da guy na-alụ afọ nke oye si na nọ na social media by that hour ndị mmadụ nọ n'ụlọ ọrụ abalị kịta ọ nọkwa life kịta ọ lesi na endigo ka ezi taa na o ji alụ ọrụ na nne m thank you biko ọ sị na ya mechie gị ihe ọ sị na ị na-ekwu eburu ngozi olu ka onye ya bịa n'utu obi wee gbanyekekwe wee che o mụ na di m isi nọọsụ asị jere Amerịka ka gị na onye ajọ ebine so na ndị ada amata ihe ha na-esi isi nọọsụ asị jọs ka gị na obi ebine ife love na-eme na ife love na-eme love anya ka ị na-agba ya agba ndị nne nwere ike hapụ ndị na-ete ihe asị okenye mbụ abụgokwanụ mebiri asị dabụjụ wasef bikọs adị m chọọ na m chọrọ ga-atụ bikọs ejirego m uru sebe ekuzikwana ejirego m uru 70 next year dịka 70 ka m na-agwa gị sị ga ekwuzi na apụwa abụ ada ndị bụ ejetere were amamihe na okenye m wee soro ya you believe ka di m hapụ m wee gawa Amerịka before ọ nọgo 20 years ebe a azụgo m ụmụ m niile ụmụara zụọ ụmụ m niile mgbe ọ na-enwere ọrụ zụọ ụmụ m niile na yunivasiti na-abụ ọsọsọ nke ikpeazụ ji wee bịa ebe a tụọ ha niile na yunivasiti nke atụ onye ọbụla ọga na-ada alụ ọrụ ma ọ nwere problem ọ da-alụ ọrụ 10 years onye na-esi ọrụ m na-arụ na Naijiria ka m na-atụ isi na-eme ihe niile wee na-azụ ụmụaka so nje ebe a nke nje biri ego na-adịgo m ozugbo ezi na steeti ọta emeke nọ na-eketa ọdabagolu m ọ na ha niile kwesịrị ha ekwetego sọ nke ikpeazụ ahụ a emeka 2 years so ị na-ahụ thank you kachifezi nwanne m kachifo jite ike na-eme ihe na-eme onye ọbụla na-akọtaghị izu onwe ya ka ọ na-akọta enwela m na-enwere ụwa ga-aṅụrị ọ bụcha ndị nne m adajite ike n'ihe na-eme anyị ya na-eso gị ị na-agwa anyị ihe na-eme ọgụ na nke gị ka anyị si ama ihe na-eme na ọ bụrụ ọgụ soshal midia ma gwa anyị eziokwu ka anyị were eziokwu Chineke Simon bụ ọga anyị nnukwute ihe na-akpọbịa ọbata obi ya ọ ya apụta n'udo ọ ya bịapụtakwa anyị n'udo anyị jasa ya bịa n'aka site n'ike nke Chukwu Okike abịa gwanụlarụ nke ọma ozugbo nwanne m nwoke a
Aya na kpuo. Ọnụ ugboro one ma one. Onye kịta. Aya na kpuo. Ichukwu nnukwu ụbọchị. Adam Anna bai. good to huru chioma nne. Ụtụtụ ọma nna bai, ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma side gị. Nke m na ọ na ha akwado ịbakwa ụtụtụ ọma. Ekenela m nwanne m nwoke si US were kpọọ. Nana m ihe m ji ekene ya wedatị na mara m ma Ngozi ọ na-eche na ndị ọdịmegwu anọghọ na Biafra struggle. Anyị nwawo ndị agụ aka na-ekwu maka ya. Is the son of the soil. Onwe ha na-akpọ nke akụkụ mmiri ka m na-ekwu. Nwajani. That is it. A mụrụ n'obi nna ya. Ka m na-ekwu okwu ya. Wee were nọmba wan ọ sịgodo na ya wụ onye agụ ata. Ọ na-akọ akọ ebe agụ ata dị. Obi ụga wee duzie na-ekwusigbo. Makwa na Anambra anyị, onweghị lokal gọọmenti dị na Anambra anyị. Anyị amaghị. Ya wụzie nke m na onwe m. Ngozi anyị nwa wụ ọdịmegwu na onwe ya. Ụga anyị na-ekwu okwu ya capital of ọdịmegwu. I were sị na ọ na-ekwusigo lokal gọọmenti ka ọ dị. Anyị sizi ebe ahụ taa anyị agazi efe gị na Ọnịcha jee chọọ nna gị na wọọlụ be mmadụ. Ihere onwegwu mere nwata nwaanyị. Onye ochu. For once, ihere onwegwu mere. See, let me tell you one thing, if you don't know. Anyị nwa ụmụazị ndị a mụrụ n'obi. Ada o. Ifuru from Ekwulọbịa roundabout. That okirikiri roundabout ahụ. Aga m agụrụ gị number of town m ekiri odu agụ ata in general. Ebe ha dịcha na ndị ha na-agbara agbata obi. Focus of agụ ata na onwe ya. So before ị na-atụgharị anyị na-atụgharị ọpapa mana na ndị na-ekwu maka ha nọ. Anyị ncha niile nọ on the air. You understand? Oh, it's an easy one way. I call rubbish. And we dey here. And I got to bump nonsense. Now we dey here. Yeah. Now we dey here. You go nowhere. I know. If one night we go see America, we go get na na. If we go dey nso na agata. Make we go. What do you see we do? Anyị na ha enwe common boundary. Anyị na be enwe common boundary at all. Nwa bebe because all the message you just send now. All Chineke na-abụ ya ọrụ. I go want this guy, this woman that we need. Etu o si wee gwa gị na ọnwụ na isi na roundabout Ekwulọbịa first ya Ụga road. Tam na onye ji agafe wee bata Imo steeti. Ido aka ọ. Yes. Ifesi Oko side. Tam na onye ga-agafe before ọrụ ugwu edo aka ọ dị. Nwanne ihe ahụ be anyị ka a na-ekwu. Ịma mgbe Lemijus na-eme program a na-eyife before ana m achọbe ada egwu m nọmba Lemijus ebu ya nwa m n'ọkọlụ gị na-abata mgbe ahụ ruo tie mere ihe ọzọ n'ụlọ ọrụ m gbatịzie nkịtị si na ama m ebe na mgbede a na anyị ga-eti okwu ọnụ onye amaghị ebe ụga dị ọkụkọ ka aka ọrịa ụga maka na ọ nọrọ nọọ capital of ọdịmegwu ọkụkọ ka aka ọrịa ọgụ and all because of this camp ha fọmụrụ ọfụ ebe ahụ ka o ji anụ maka ụga for the first time ọ maghị ebe ụga dị ọgwụgwụ na ọmụ ebe ọ dị ọmaha ụga ịra na lapịa wee visitọ na ụga na-abịa ebe ahụ na nwata mara ebe ụmụ eze dị ọ bụghị ya mere o ji wee mara ụga by saying that na ụga dị na-ekwuzigo local gọọmenti ọ maghị ebe ụga dị mba gawa o wee dozie iji pọmpụ mmiri were etu ọnụ eshem 410 onwe haus ịmakwa na bifo mmadụ enwe arụ ọrụ ruma mparụ na bie na be anyị ọga mmiri na-ebu ụzọ saịdị ya anaghị enweta mmiri be ha na-ebu ụzọ ekwuo agbata 2 or 150 feet of well ịmaka o si adị ọ maka saịdị mgbogo ahụ bekee kpara ife si ha n'oko onweghị ụlọ azụ ụlọ
nwere geeti ebe ahụ enweghị pọmpụ na be ha ịgbafuru isi ọ sị na ọ gbafuru mmiri ife atọ na ọ gbafuru mmiri wee were ego vileji ka ọ gbafuru wapụ pọmpụ mmiri mgba mpụcha ọ na-azụtara ọrụ anyị na dekọta na soshal midia na-ekwu mmiri ego ịgbafu mmiri abaghị ọ na-akarịrị 1.8 million oru ọzọ 1.8 million ka mmadụ ihe ebe a na-akọrọ nna anyị nwaanyị ga-ama ndị ga na-atụrụ asị anyị na-atụ ọhụ maka ụmụaja ya lapụtawa onwe ya aja na na-abịa ya aja mmụọ nwaanyị Igbo na-ebido alụ ọrụ na-arụ ya time of this woman na-abịazi n'isi ndị odo onwezi ihe ọma ọ ga-ekwuzi nwezi asị ọma ọ ga-atụ na asị agwụgwụ ya n'ọnụ asị agwụna ya n'ọnụ obie na ha ada mmiri nwayọọ nwayọọ na ọ na ha ada mmiri nwayọọ nwayọọ ka ihe nna ya ụmụaja na ka anyị jisiri ike kwa ya na obi ya ma kwakpuo ya n'ime mmiri ebe ọ ga-ebite n'ụzi ọzọ ịsụtụ ka mgbe bikọs nwaanyị a nwekwebe o ji azụ eji ka hapụ gị nwe na-etiri na ha ti ka anyị nabara na cheji gba ụmụaja anyị anakpụ unu na nderi adaana adaghị anakpụla ka njezi ike ka m were kwado okwu echi bikọs ebe a obi anyị ebe anyị na-agbakọ nọrọ kene Chineke megwa ka ụmụaja na mara ife na-emenụ ụmụnne m onye ọbụla jisi ike echi niile nnukwu ụbọchị mama Biafra ada onowu ya bịa n'obi ụmụnne ya kee na ụmụnne nọkọ ụdị asụsụ ndị gboo ọ dịghị izi so ana m ekene ụnụ na-asị jisi n'ike ụmụnne m bye bye na kachifonu ụlọ adịla edo chim gọziele m ụnụ nyere m ụnụ chekwala m ụnụ ụmụaja afọ m niile n'anya karịsịa ka ọ dị